كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحا، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we pave the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أيها الأعزاء طبعا المتابعين والمشاهدين عبر قنوات الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في اليوم الخامس والأخير من بطولة كأس الأمم للكارتينج. اليوم راح يكون عندنا يوم ممتع، يوم طويل من السباقات. راح نبداها بسباق طبعا الار دي 1 سبرنت اللي راح يبدأ بعد شوي إن شاء الله، وراح نبدأ بطبعا النهائي ما قبل النهائي والنهائي اليوم إن شاء الله. ونتمنى لكم متابعة جيدة معنا إن شاء الله، أنا وحبيب الزواوي وزميلي هنري اللي راح نكون بالتعليق باللغتين العربية والإنجليزية. Mahran, welcome, hello, good morning to finals day here at the Muscat Speedway, the third running of the MENA Nations Karting Cup. A big hello to everybody watching on the Oman Automobile Association YouTube page and Facebook page. Myself, Henry Baudet, and Habib Al-Zawawi, the voice of Omani Motorsport, are going to be on hand to bring you every lap of the action today. We have the RD1 Sprint qualifying pre-final and final. We have the pre-finals and finals for all the Rotax classes. 140 drivers, 16 nations. The desire to win the 2022 MENA Nations Cup Finals Day is upon us. خلكم معنا متابعين ان شاء الله، ونشوفكم بعد شوي مع النقل المباشر واحداث مثيره وقويه لهذا اليوم في كأس الأمم للكارتينج. Without further ado, qualifying for the MENA RT1 Sprint Cup is underway. Let's go up to the commentary box and take you through the day's action. Welcome back.
Welcome back to the... No. Okay, this is okay? Welcome back, ladies and gentlemen. We are back in the commentary box. Myself, Henry Baudet, Habib Al-Zawawi. We are underway with the first qualifying session for RD1 Elite Sprint. Now, there are 40 drivers in this class, 20 in each group. This session decides the starting lineup for the first qualifying race. At the two qualifying races, the top 10 finishers in each qualifying race, they go through to the grand final. It's going to be very, very exciting. إذا مرحبا وسهلا بكم أيها السادة المتابعين عبر قنوات الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب. واليوم الأخير، اليوم الخامس والأخير من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأ اليوم طبعا من الساعة 10. الحين بدأنا بتوقيت طبعا سلطنة عمان، ومع سباق الار دي 1 إليت سبرنت بمشاركة كبيرة، يعني مشاركة 40 متسابق. تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة فيها 20، كل مجموعة فيها 20 متسابق، راح يتأهل 10 من كل مجموعة. بالتالي راح نشوف في الختام أو في السباق النهائي فقط 20 متسابق من أصل 40 متسابق، وراح يتنافسوا على اللقب. هذه الفئة فئة طبعا المينا ار دي 1 إليت سبرنت، سباق سرعة، سباق قوي، ترشيحات قائمة، كل الحظوظ قائمة يعني كل المتسابقين، ولكن هنالك أسماء محددة بعينها راح تضرب موعد وراح تكون يتسلط الضوء عليها إن شاء الله خلال ما تبقى من الوقت. Now, on the track, we have 20 drivers led by Wajia Al-Karousi. Wajia is the double defending winner in RD1 Sprint, one of only 2 drivers in MENA history to be undefeated. On your screens, we're looking at carts 14 and 15. That's Tariq Almou and Tangoy Ferreira, who have just gone second and third. So these are the 2 Moroccan drivers. Tariq in cart 14, Tangoy in cart number 15. Please keep your comments coming in on the live chat as well on the YouTube page. Already we have Adam Jones commenting good luck to Team UAE and Team Oman, and Mohammed Mahmoud Al-Hanafi cheering on Team Mauritania. This is the first time we've seen Mauritania in the MENA Nations Cup this year. Hamed Vadel, Limam Waleda and Ahmed Salam, they have traveled the longest to get here. They're 17th, 18th and 19th at the moment, but it's Wajia Al-Karousi who is provisional pole position, cart number 19, and he has got a time of 104.921, 6 minutes to go. إذا مثل ما متابعين أيها السادة المشاهدين، طبعا خلكم متابعين معنا، ويعني نتشرف ونسعد بتعليقاتكم، وهنا طبعا الكومنتات اللي في حساب الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب. وطبعا هذه قائمة المتسابقين المشاركين في التصفية الأولى اللي هي مكونة من 20 متسابق. هنالك وديع الخروصي من عمان، طارق المو من المغرب، تانجوي فيريرا من المغرب، الياس فوكي ايضا من المغرب، فيصل الرئيسي من عمان، نوفل بلوشي من عمان، ماتياس نجيم من لبنان، سهام مرشد من المغرب، كريم رزق الله من لبنان، اندري خوري من لبنان، طبعا كريم مختار من مصر، مازن اعور من لبنان، وطبعا عثمان بن عيون من المغرب، رضا عمراني من الجزائر، واكيد عبد الهادي زون من الجزائر، وسرح الله عفوا ساره مواقي بناني من الجزائر. عندنا 3 متسابقين يعني من موريتانيا لاول مره، طبعا فاضل حامد من والوليده الامام، وكذلك احمد سالم من موريتانيا، وهم طبعا مشاركين في هالمره بعدد اكبر من المتسابقين. طبعا لا بعد مشوار طويل يمكن 17 ساعه تنقل حتى وصل الى مسقط. بالتالي كل التوفيق للمتسابقين ال20 في هذه التصفيه الاولى من سباق الار دي 1 إليت سبرنت. Yes, the order. Wajia Al-Karousi leads for Oman at the moment. He is fastest of all. Tangoy Ferreira in cart number 15 is second. There's cart number 7 on your screen. That would be Masin Awar from Lebanon. And Masin Awar is currently 15th. Yesterday's endurance race winner, one of the 2 endurance race winners, Matthias Najem, who won the DD2 race back in 2020. He is currently only 7th fastest. A little bit of work to do
to catch up with the front runners. We're looking at carts 14 and 15 on screen, Tariq Almu and Tangoy Ferreira. There's number 17, that's Ilyas Fouquet from Morocco as well. And Ilyas Fouquet, 5th fastest, but still Wajia Al-Karousi, Tangoy Ferreira, Tariq Almu, Faisal Al-Rasai, Ilyas Fouquet, your top 5. إذا مثل ما نتابع أيضا في الشاشة حاليا المتصدر هناك طبعا هو هذا الرقم 14، لكن متصدر التصفيات إلى الآن طبعا وديع الخروصي من عمان، وكان طبعا حقق أفضل لفة في هذه في التصفيه هذه طبعا دقيقه و4 ثواني 133 جزء من الثانيه. اذا وديع الخروصي في المركز الاول، تنجوي فيريرا من المغرب في المركز الثاني، وطارق المؤيد كذلك من المغرب المركز الثاني، وطبعا الياس فوكي كذلك من المغرب. اذا 3 مغاربه يضيقون الخناق على وديع الخروصي المتصدر في الوقت الحاضر. في الوقت الحالي هنالك في المركز الخامس ايضا فيصل الرئيسي، ومثل ما نتابع ايضا السباق ماشي على وتيره سريعه جدا بقياده العماني وديع الخروصي. So there's cart number 2 on our screen, Abdelhadi Auzan, and cart number 2, Abdelhadi Auzane rather, from Algeria. We've got 3 Algerians in this qualifying session. Areda Amrani is 11th fastest. Abdelhadi Auzene is 16th, and Sarah Banani is 17th. Our 3 drivers from Mauritania, Limam Waleda, Hamed Vidal and Ahmed Salem. They're currently 18th, 19th and 20th. They got a best lap time of 1 minute 8.4. So all 3 drivers from Mauritania within 6 seconds of the provisional pole time. But if I told you that in Mauritania they have no kart circuits, they have 4 Honda-powered corporate karts, and they only make their circuit out of traffic cones out in car parks, to come here and be within 6 seconds of Wajia Al-Karousi, one of RD1's best drivers, not just in the Middle East, but in the world. That's very impressive for the team from Mauritania. Just hoping that they stay safe, and they're learning the track all the time. I know Mateus Najer from Lebanon was very, very kind enough to give them a walk around the circuit yesterday to sort of help them a little bit, because they have done no practice. This is the first time that either of those 3 drivers have been on track in Mena 2022. But it's Wajia Al-Karousi still leading, new fastest lap 103.69. إذا برافو في طبعا لوديع الخروصي المتصدر إلى الآن طبعا هذه التصفية الأولى من هذا السباق. طبعا كان طبعا زميلي هنري بوديت كان أضاف طبعا النقطة على اعتبار أنه هذه المشاركة الأولى ل3 متسابقين من موريتانيا، وهي طبعا المشاركة الأولى لهم. طبعا ذكر انه طبعا في موريتانيا لا توجد هنالك حلبة كارتينج في موريتانيا، ولكن اجتهادات شخصية من هؤلاء الشباب. وشاهدنا يمكن طبعا البطل اللبناني ايضا متى ياسين جيم كان امس كان يمشي معهم على الحلبة او على التراك، على اساس انه ايضا يساعدهم على اساس المعرفة، لانهم ما كان عندهم تدريب، وبالتالي هذا شيء جيد انهم متاخرين فقط ب6 ثواني عن المتصدر وديع الخروصي اللي هو طبعا بطل في الشرق الاوسط وبطل في العالم، وكذلك متى ياسين جيم، وكذلك مجموعه من الابطال. لذلك برافو وتحيه كبيره لابطال موريتانيا ال3 اللي مشاركين في هذه التصفيه الاولى من سباق السرعه RD1 Elite. We're also getting plenty of support for Algeria on the live chat, and also from Chaza Chuman for Andre Kouri. Andre Kouri in cart number 6 for Team Lebanon. We have the Nations Cup standings to bring you shortly, but we'll get qualifying out of the way. We're going to do lots of driver interviews. We'll be interviewing lots of people in the paddock. Siham Morchi from Morocco moves to 12th fastest. The checkered flag comes out. Wajia Al-Karousi, Tangoy Ferreira, Tariq Almu, your top 3. Faisal Al-Raisi's taking the checkered flag. He's 4th fastest. Ilyas Fouquet from Morocco is 5th. Karim Rizkala is 6th. Oh, there's Rida Amrani for Algeria into 6th position as the checkered flag comes out. Can anybody beat Wajia Al-Karousi? Tangoy Ferreira's on a good lap, however. إذا مستمر السباق والسرعة النهائية، وطبعا انتهى السباق الآن ب9 لفات للمتسابقين. مبروك لوديع الخروص طبعا احتلال المركز الأول من سلطنة عمان، طارق المو في المركز الثاني، وتانجوي فيريرا كذلك من المغرب في المركز الثالث، فيصل الرئيسي من عمان المركز الرابع، نوفل البلوجي من عمان المركز الخامس، الياس فوكي من المغرب المركز السادس، رضا عمراني من الجزائر المركز السابع،
كريم رزق الله من لبنان المركز الثامن، واندريه خوري من طبعا من لبنان في المركز التاسع، وكريم مختار من مصر في المركز العاشر. اذا سيداتي انساتي سادتي، هذه طبعا العشره المتاهلين الى النهائيات. اذا مبروك لمن تاهل، وحظ اوفر لمن لم يتاهل الى طبعا السباق النهائي، على اعتبار طبعا عندنا 40 متسابق يتاهل منهم فقط 20 متسابق للسباق النهائي. اذا عندنا ثلاثه عمانيين متاهلين للنهائي، كل العمانيين الثلاثه اللي مشاركين في التصفيه هذه تاهلوا، وديع الخروصي وفيصل الرئيسي ونوفل البلوشي كذلك. Almu, Tango Ferreira, Faisal Al-Raisi, Nofel Al-Balushi, then Ilyas Fouquet, Reda Amrani, Karim Rizkala and Andre Kouri, top 9. Karim Makhtar from Egypt, the only Egyptian driver in the RD1 sprinting. And I know that Noose Karting, Back to Basics, Ghibli Raceway, ERM, and everybody in the Marwan Nadim karting team are watching back in Egypt and supporting. I think maybe we'll go down, one of us will go down and have a little chat to one of the drivers going out next. We'll try and maybe catch up with Wajah Al-Karousi. So I'll have a little chat with, I'll go and try and find them if we take you through some of the results and just talk about, some of the things we can expect to see, Habib. I shall be back very shortly. All the best ان شاء الله. شكرا لزميلي طبعا هنري بودي اللي طبعا يصاحبني على التعليق، او دائما يرافقنا هنا طبعا في التعليق على مجريات السباق عبر النقل الحي والمباشر عبر طبعا قنوات الجمعيه العمانيه للسيارات في الفيسبوك واليوتيوب. واكيد نسعد كثيرا طبعا باستقبال تعليقاتكم على البث المباشر او في اللايف شات في قناه اليوتيوب الخاصة بالجمعية العمانية للسيارات. نشوف هناك طبعا أكيد بعض المعلقين طبعا هو يشجعوا أكيد زملائهم أو المتسابقين اللي يمثلوا أكيد بلدانهم، وهذا حق مشروع. مثل ما ذكرنا طبعا أن هذه كانت التصفية الأولى في سباق الار دي 1 إليت سبرنت، وتأهل منها 10 متسابقين. الآن بعد قليل راح تنطلق التصفية الثانية، وأيضا راح يتأهل منها 10 متسابقين. إذا المتسابقين العشرة الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل النهائي طبعا هم من المركز ال11 أنس عتيق من المغرب، ومتيس جيم من لبنان، سهام مرشد من المغرب، عثمان بن حيون من المغرب، مازن أعور من لبنان، عبد الهادي عوزين من الجزائر، سارة مواقي بناني من الجزائر، وليد الإمام من موريتانيا، فاضل حامد من موريتانيا، وأحمد سالم كذلك من موريتانيا. بعد شوي راح نكون مع التصفية الثانية إن شاء الله، وراح نشوف المتأهلين العشرة اللي يكتمل العدد إلى 20 متسابق. وراح نرجع إن شاء الله بعد شوي مع الإعلانات، مستمرين لأن اليوم يوم طويل لغاية الساعة 4:15، وبالتالي خلكم معنا، راح نرجع لكم بعد شوي إن شاء الله. Thank you very much, Habib. We're down in the pit lane. First of all, we've got the drivers at each end of the first RD1 sprint qualifying group. Firstly,
Wajia Al-Karousi. Wajia, provisional pole in that first group. You are undefeated in MENA competition in the sprints. How did that go? What's the track like? Thank you for having me today. The qualifying went well. Track was a bit slippery, but I hope throughout the day it will gain grip and we can continue pushing forward. Now, of course, you're representing Team Oman, the host nation. You won the inaugural Nations Cup in 2020. Looking to try and get it back this year. Lebanon looking strong as well. Morocco looking strong. But you've got a great chance for victory. Yeah, we are trying our best this year. Team Lebanon looks very tough, and even Team Morocco, both of them, even Team Algeria, even they have all very good drivers, and we hope we can have a good show today. Thank you, Wajid. Now, of course, Oman, one of the strongest nations in the Middle East. They've got a fantastic world-class facility. They've got great support from the Oman Automobile Association. There are 16 nations here, some of them very, very new to karting, including my next guest, Limam, from Team Mauritania. Mauritania have 3 drivers here. You've just been out. This is your very first time on track this week. You travelled a long way to get here. Oman have this fantastic facility. Mauritania has no kart circuit. Tell us a little bit about how you feel representing Mauritania here. It's good for me. It's a good event, and very happy for this event. I'm very proud. Very proud, and I will be continuous with my group, and more and more. We get faster, And just good luck. and good luck for everyone. Okay, well, Mohammed from the Mauritania Sporting Mechanics Federation, how proud of you of your 3 drivers? They're within 6 seconds of this man here, who's one of the best RT1 drivers in the world. How proud of you are them? First of all, we are so happy to join this amazing event. First of all, as you know, we didn't practice yesterday. We came somehow too late. We didn't have opportunity to practice. Anyway, we did our best, and hopefully things are going well in coming days and competition. This is, we are. This opportunity is not open to every person, and we are so lucky to be around those few people who joined and participate in these events. Hopefully, those who qualifying the best, and good luck for those who didn't qualify for the next to the final. Okay, thank you very much. I know we've got to be very quick because the second group are going out. But Wajia, very quickly, as somebody from Oman with this Motorsport Federation, what would you have to say to the guys from Mauritania who are just starting out? If you would give them one piece of advice, not just to the drivers, but to the ASN as a whole, of how to grow, what would you say to them? First of all, I just found out that they didn't even have a track. I mean, it's a surprise. But I was just behind him the last 2 laps. He was fine. He just needs a bit more practice, and I think they can reach it to the high standards. Okay, thank you very much, Wajid Al-Karousi. You're the man they've all got to beat in this qualifying session. Good luck to Mauritania. We'll see you in qualifying. Let's just get quicker and quicker. Back to you, Habib, up in the commentary box. RD1 Sprint Qualifying 2 about to get underway. ثانك يو هنري، شكرا، ثانك يو، وشكرا طبعا. شفنا المقاولات هناك في المنطقه الفنيه في البادوك اريا مع المتسابقين. طبعا متسابق سلطنه سلطنه عمان طبعا وديع الخروسي، وكذلك المتسابق الموريتاني طبعا الامام وليده، وكذلك محمد إداري البعثه الموريتانيه المشاركه في النسخه الثالثه من بطوله الشرق الاوسط. بطولة طبعا كأس الأمم للكارتينج. ورجعنا طبعا الآن نشوف مثل ما نتابع أيها السادة المشاهدين طبعا على الشاشة حاليا المتسابقين 20 في التصفية الثانية من سباق الRD1 إليت سبرنت جاهزين. وطبعا آخر طبعا التعليمات من طبعا المنظمين، وراح تنطلق التصفية الثانية إن شاء الله من هذا السباق، وإن شاء الله يعني بالتوفيق المتسابقين. أكيد 10 متسابقين فقط راح يكونوا معنا في أو راح يتأهلوا للسباق الختامي. ومعانا طبعا المتسابقين طبعا حسب الترتيب: محمد الزجالي من عمان، وطبعا علي المسكري من عمان، عمر أصوت من قطر، فيصل اليافعي من قطر، خالد المفتاح من قطر، وطبعا زيد الباني من قطر، وتوماس ستيفنز من قطر، عبد العزيز آل سعود من السعودية، عبد الله الخيرجي
من السعودية، فرح اليوسف من السعودية، فهد ظفيري من السعودية، وسعد المنجم من السعودية، متعب الصقحان من السعودية، وهادي بالعجوزة من تونس، أحمد الحمادي من الإمارات، أحمد البوم من الإمارات، وأيضا حميد الكتبي من الإمارات. والمتسابقين طبعا ثلاثة من تركيا اللي هم طبعا عمر أردا دوغان وفرقان أردا دوغان وأوميد بنغول. هؤلاء هم المتسابقين العشرين اللي طبعا دخلوا التصفية بعد شوي قبل شوي. ونشاهد طبعا السباق قد بدأ الآن، راح يتأهل منهم 10 لينضموا إلى ال10 المتأهلين في التصفية الأولى. وشكرا لزميلي طبعا هنري بوديت اللي عمل هذا، وراح نرجع لكم ان شاء الله للتعليق مع هنري. Thank you, Habib. And yes, so 8 minutes 55 seconds to go. Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey, and the United Arab Emirates all represented in this qualifying group. Again, all 20 drivers from each group go through to the pre-finals, and then it is the top 10 finishers in each pre-final that qualify for the grand final, which is the last race of the day here at MENA 2022. And if you're a fan of Team Saudi Arabia, it's about time you got the live timing app out and took a photo. Saudi Arabia, 1, 2, 3, and 5 at the moment. Saad Al-Munajan, Abdullah Al-Kareji, and Fahad Al-Hafiri are top three. Ahmed Al-Hamadi is fourth for the UAE. Then Abdulaziz Al-Saud is fifth. Mohammed Al-Zajali is sixth for Oman. Then Umit bin Goyal from Turkey. Furkan Arda Dogan is eighth for Turkey. And Mutib Al-Sakan also in the top 10 for Saudi Arabia. Great to see early stages yet though. إذا يا له من السباق بدأ طبعا بتكتيك قوي من الفريق السعودي أو من متسابقي المنتخب السعودي. لذلك نشاهد ثلاثة متسابقين أو كانوا في الصدارة، طبعا الآن صاروا 5 متسابقين سعودي. تغير طبعا المواقع الآن، ومثل ما نشاهد طبعا كانت رقم 35 في الشاشة قبل شوي كان طبعا أحمد الحمادي من الإمارات، ولكن طبعا في الصدارة حتى الآن سعد المنجم من السعودية وبأفضل توقيت دقيقة 4 ثواني و660 جزء من الثانية. إذا المراكز الأربعة الأولى للمتسابقين السعوديين سعد المنجم، فهد الظفيري، عبد العزيز آل سعود، وعبد الله الخيرجي هم من يمسكون طبعا صدارة المجموعة. وخلفهم مباشرة أحمد الحمادي من الإمارات وتوماس ستيفنز من قطر، وبعد كذا يجي محمد الزجالي من عمان. والسباق بادي بقوة وبسرعة جيدة. Top 4 now, clean sweep for Saudi Arabia. There's number 33 going through. That is Mutib Al-Sakhan from Saudi Arabia. There's the number 40 cart. That's Uga Bergili. The number 21 is Mohammed Al-Zajali. There's the number 31 going through. That is the cart of Fahad Al-Dafiri. And there is number 33 on our screens. That's Mutib Al-Sakhan. Mutib is currently 9th fastest. It's cart 32 who is quickest of all, Saad Al-Munaji. Then second, the driver on your screen now, Ahmad Al-Hamadi for Team UAE. I have to say that the Qatar drivers at the moment, the best place is Thomas Estevez in 11th position. Of the Turkish drivers, Furkan Arda Dogan is up into 6th position, but still 4 out of the top 5 nation drivers are Saudi Arabian at the moment. Have to say, Saudi Arabia yet to stand on a MENA podium. Could this be the year? Could this be the event where they finally break their duck? إذا بالضبط مثل ما طبعا نشوف وبنتابع على طبعا على الشاشة المتسابقين السعوديين ماسكين الصدارة بقوة بقيادة سعد المنجم. هنالك طبعا متسابق إماراتي اللي هو أحمد الحمادي يصارعهم، ولكن المراكز الثالث والرابع والخامس كلها للسعودية إلى الآن. فهد الظفيري وطبعا عبد العزيز آل سعود، ولكن هنالك ايضا منافسه من فرقان اردوغان من تركيا اللي موجود ايضا في التوب 4. واحد منهم سعد المنجم في طبعا المطارده بقوه. ونشاهد طبعا المتسابقين والتركيز العالي لهذه التصفيه الثانيه من سباق الRD 1 سبرنت إليت. Farah Al Youssef down at the back of the field. She is
Currently women 11.1 as Farah Al Youssef, although I was watching Farah was decorating her crash helmet last night in traditional Arabic paint and patterns. Very, very distinctive to watch out on circuit, and Farah's just moved into 18th place overall, a 107. There's less than 4 seconds separating the entire 20 driver field here in the first qualifying session. There's driver, look at that, head down behind the NASA panel. That's number 39. That's Furkan Ardadogan from Turkey, and Furkan is up into 4th fastest time now. It's still Saad Al-Munajen, then Fahad Al-Dafiri, Ahmed Al-Hamadi, and Furkan Ardadogan, the top 4. We've got people saying, oh, go on Algeria, Bilal Taib, Ezimrami, on the YouTube channel saying supporting Algeria. Well, Algeria in the last session. 4 minutes to go though, Habib. إذن بعد تبقي 4 دقائق من نهاية السباق لا تزال المراكز الأربعة الأولى في قبضة بالفريق السعودي أو المنتخب السعودي. سعد المنجم، فهد الظفيري، عبد العزيز آل سعود وعبد الله الخيرجي هم من يحتلون المراكز الأربعة الأولى، وهذا شيء كثير مميز للمنتخب السعودي اللي جالس يشتغل بتكتيك جماعي جميل جدا. ومن خلفه في المركز الخامس طبعا محمد زجالي. هنالك طبعا متسابقة سعودية اللي هي طبعا فرح اليوسف، لكن هي متأخرة في المركز ال 18. إذا شفنا في التصفيتين عندنا متسابقتين من السيدات، في السيدات اللي هي فرح اليوسف من السعودية، وكذلك سارة مواقي بناني من الجزائر، ولكن سارة طبعا خرجت من التصفية، ولكن تبقى الفرصة موجودة لفرح. ولكن هنالك الأربعة السعوديين اللي ماسكين على المراكز الأربعة الأولى هم متحكمين في السباق بشكل كبير، مع مطاردة من طبعا المتسابقين من تركيا والإمارات وعمان، وأيضا هنالك فيصل اليافعي من قطر أيضا معاهم. ويعني السباق ماشي بطريقة سريعة جدا جدا. Almost a disaster there for driver number 40, Umut Bingel from Turkey. Coming through turn number 2, went very wide, just brushed the tyre barriers on the outside of that very fast downhill right-hander at turn number 2, but he is okay. Heidi Balayousa from Tunisia now moves into 11th position. It's Saad Al-Munajin, Abdullah Al-Qureshi, Fahad Al-Hafari, then Abdulaziz Al Saud, the top 4. A complete top 4 clean sweep for Saudi Arabia at the moment. I don't think any of them are as quick as Wadia Al Karousi in the first qualifying session, but Umut Bingoil is now 5th fastest despite that moment that we saw earlier on. Then it is Mohammed Al Zajali, Omar Aswat, Faisal Al Yafai. So Qatar 7th and 8th. Turkey got 2 drivers in the top 10, 5th and 10th. The UAE now moving to 4th position. Ahmed Al Hamadi and Fahad Al Hafiri goes to the top of the charts, 103.9. إذا تتبدل المراكز، لكن الفريق السعودي أو المنتخب السعودي ماسك على زمام الصدارة بشكل جيد، وبأربعة متسابقين يتبادلوا المراكز فيما بينهم. كنا شاهدنا بفترة طبعا سعد المنجم كان في المركز الأول، ولكن الآن تغيرت شوية المعايير. صار أيضا السعودي فهد الظفيري في المركز الأول، سعد المنجم في المركز الثاني، عبد الله الخيرجي من السعودية في المركز الثالث، وعبد العزيز آل سعود كذلك في المركز الرابع. أحمد الحمادي من الإمارات جالس يعني يعمل شغل كثير حلو بحيث أنه يبقى في الصدارة مع العشر المتأهلين. كذلك طبعا المتسابقين من تركيا فرقان أردوغان وأوميد بينغول في المراكز السادس والسابع. هادي بالعجوزة من تونس في المركز طبعا السابع عفوا. محمد زجالي تأخر بعد ما كان في المركز الرابع نزل إلى المركز التاسع. عمر أسود من قطر في المركز العاشر. فيصل اليافعي في المركز 11، وبالتالي أسرع توقيت في هذه اللفة ذهب لفهد الظفيري بتوقيت دقيقة 5 ثواني و63 جزء بثانية. هو طبعا أقل أو أبطأ من التوقيت اللي أحرزه طبعا في التصفية الأولى. هناك طبعا كان وديع الخروصي، لكن تبقى أنه الفريق السعودي متماسك بأربعة متسابقين في الصدارة في المراكز الأربعة الأولى. Now we have the thing. So Fahad Al Dafiri, second place, follows him everywhere. He's second at Yas Marina, second in the Saudi Games, second in the Saudi World Series Ramadan Challenge. But he is currently leading this qualifying session. He's always said he's never had a win in anything major. But yeah, so at the moment, Fahad Al Dafiri leading the way. Saad Al Munajen is second. Then Abdullah Al Qureshi, Formula BMW
champion in Saudi Arabia. And Abdulaziz Al Saud, he's more known for drag racing in Saudi Arabia. A drag racer, an autocross driver, but also a very good kart racer. But it's the driver that is always second, currently leading Fahad Al Dafiri as the checkered flag comes out. Can anybody beat Fahad Al Dafiri? It's a Saudi Arabian 1, 2, 3, 4 at the moment. إذا برافو تحية كثيرة للمنتخب السعودي اللي استطاع من إحراز أول 4 مراكز، كل المراكز الأربعة الأولى ذهبت للسعودية. لكن طبعا نشوف يمكن فيصل اليافعي كذلك يمكن هو من احتل المركز الأول. فيصل اليافعي نعم عملها المفاجأة في الأمتار الأخيرة. فيصل اليافعي من قطر هو من احتل المركز الأول. فهد الظفيري من السعودية المركز الثاني. عبد العزيز آل سعود من طبعا السعودية المركز الثاني. سعد المنجم من السعودية المركز الرابع عفوا. وعبد الله الخيرجي من السعودية المركز الخامس. نروح للمركز السادس. محمد الزجالي من عمان الخامس. أحمد الحمادي من الإمارات السابع. أوميد بنغول من تركيا الثامن. فرقان أردوغان من تركيا التاسع. وهادي بالعجوزة من تونس في المركز العاشر. هؤلاء هم 10 المتأهلين إلى السباق النهائي في هذه التصفية الثانية من تخصص الRD1 إليت سبرنت. سباق سرعة جميل وبالتالي مبروك لل10 المتأهلين. So close right at the end there. Faisal Yafai from Qatar taking pole position. Look at the results on your screens there. Zaid Albani finishing down in 20th place. But look at that, less than 3 seconds covering the entire 20-kart field here around this 1,200-meter Muscat Speedway. That is the qualifying session over. So that will set the grid for heat number 2 in the Mena RD1 Elite Sprint Race. Those sprint races will be taking place. Race 1 will be just before the lunch break. Race 2 will be just after the lunch break. Now, though, we turn our attentions to the Rotax qualifying, the pre-finals for the Rotax races. So Micromax will be up first, 10 laps for them. Minimax second, Junior Rotax third. Minimax have 11 laps. All the other classes have 13 laps. Junior Max, Senior Max, DD2 and DD2 Masters. Now we've got 5 minutes before the race is due to start. Rather than go down and have a quick chat after this race, we'll be going down in between the races, Habib and myself. Let's have a look at the Mena Nations Cup standings. So, the regulations, you'll see on your timing screens that the drivers all have a flag next to their names. That is the flag of their passport. You only score Nations Cup points for the nation they're representing. The nation they're representing, and the flag is also on the middle of your timing screens. You only score Nations Cup points for your nation if you have a passport for that nation. So yesterday, we saw the United Arab Emirates dominating a lot of the racing. Most of the drivers that were winning the races, though, do not have a UAE passport. So the positions at the moment at the end of the first day, I know every race, every pre-final, every final, and including the qualifying events here for RD1 Sprint, scores points for those eligible drivers. It is Lebanon leading the Nations Cup at the moment, 389 points. Second in the Nations Cup standings are Team Oman with 295. It's very, very close for third. 178 points for Morocco in third. 160 points for Saudi Arabia in fourth. And 158 points for Algeria in fifth. The UAE are actually sixth with 129 points. إذن مثل طبعا ذكر زميلي هنري انه طبعا حسب نظام البطوله هذه انه طبعا المتسابقين طبعا قد يجوز يعني ممكن هو مقيم في الدوله اللي يمثلها ولكن طبعا ما يحمل جواز سفر او الجنسيه وبالتالي النقاط في الترتيب العام للبطوله تذهب فقط للمتسابقين الذين يحملون جنسيه الدوله التي يمثلونها وبالتالي اليوم لما نشوف طبعا وكنا امس طبعا تابعنا بعض الانتصارات او كثير من الانتصارات كانت ذهبت للمتسابقين الذين يمثلون دوله الامارات العربيه المتحده ولكن
لأنهم طبعا لا يحملون الجنسية الإماراتية، بالتالي النقاط لا تذهب للمنتخب الإماراتي، وإنما هي تعتبر إنجازات أو نتائج فردية للمتسابقين. فقط المتسابقين الذين يحملون جنسية الدولة التي يمثلونها تذهب نقاطهم إلى المنتخب الوطني الذي يمثلونه طبعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي لما ننظر طبعا الترتيب العام إلى الآن كتجميع كنقاط للمنتخبات الوطنية، راح نشاهد أنه في الصدارة حاليا إلى الآن برصيد 389 نقطة هو منتخب لبنان في المركز الأول، منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 295 نقطة، منتخب المغرب في المركز الثالث برصيد 178 نقطة، المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد 160 نقطة، المنتخب الجزائري في المركز الخامس برصيد 158 نقطة، والمنتخب الإماراتي في المركز السادس برصيد 129 نقطة. هذا فقط للتوضيح أنه طبعا هذا نظام بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا يمنع طبعا مشاركة طبعا المتسابقين المقيمين في الدولة، ولذلك نشوف حتى كل الدول تقريبا عندها متسابقين مقيمين في الدولة لكن يمثلون الدولة، ولكن كنقاط فقط التي طبعا يحصل عليها المواطنين، وبالتالي هذا اللي بنشوفه في ترتيب العام للبطولة. One thing is guaranteed, that the fight for the Nations Cup will go right down to the wire. There are obviously 22 or 23 nations that are eligible to enter the MENA nations. Some nations that we've been here in the past. We just want to say that, you know, to Northern Cyprus, who are not here this year, to Syria, who are not here this year, and to Yemen, who are not here this year. We hope that you're all doing well. You've all those nations have participated in MENA before, and we hope that everyone in those nations doing well. And we look forward to inviting you back to next year's running of MENA, as well as the other nations that haven't joined us yet. I'm sure it won't take long. This is easily the biggest MENA Nations Cup we've had so far. 16 nations. The level of professionalism is growing every year, and the level of competitiveness is growing every year as well. بالضبط، يعني الهدف من طبعا إقامة هذه البطولة أو الهدف الأسمى هو طبعا تطوير رياضة الكارتينج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي هي طبعا دعوة لكل الدول أو كل الاتحادات الوطنية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في هذه البطولة. بالتالي هذه النسخة الثالثة طبعا احنا نفتقد لوجود منتخبات طبعا اليمن وسوريا وقبرص اللي كانوا معنا في النسخ الماضية، اليوم طبعا نفتقدهم على اعتبار انه طبعا لم يتمكنوا من المشاركة في البطولة هذه، ولكن ان شاء الله في النسخ او في النسخة القادمة والنسخ اللي تليها نتمنى انه يكتمل العدد كل العدد المنتخبات المشاركة. ولذلك لما نشوف انه هذه البطولة هي مصنع للابطال، يعني هي مصنع الابطال، بالتالي ابطال من الشرق الاوسط يتم صقلهم وتاهيلهم من خلال هذه البطولات. الاحتكاك القوي، هي بطوله فيها طبعا احتكاك كثير قوي، فيها خبره مكتسبه، بالتالي لما نشوف ابطال الشرق الاوسط بالفعل يقفوا بكل فخر في منصات التتويج في بطولات العالم، هذا يسعى طبعا اليه الاتحاد الدولي للسيارات اكيد واتحاد منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. Now, of the 16 nations that are here, 11 nations of the 16 here have stood on a MENA podium in one of the classes. If you're wondering which nations have yet to score a MENA podium, well, if you're here, or if you're watching from Libya, Mauritania, from Qatar, Saudi Arabia, or Turkey, those are the 5 nations here this weekend that have not yet scored a podium. So Libya, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia and Turkey, those are the 5 nations here still looking for their first podium. I have to say that certainly Qatar and Saudi Arabia are looking very strong for a potential first ever MENA podium. But Micromax pre-final going to be getting underway very shortly. Quickly tell you the history of this class. Christopher El Fagali won the first MENA Nations Cup for
Micromax in 2020 for Lebanon, Zain El Masani, second for Egypt, Adam Awan, third for Oman. Last year, Maxim Bobrishov for UAE won. Philippe El Haj for Lebanon was second. Shon El Kounamal for Palestine was third. إذن بالنظر إلى تاريخ البطولة هذه تقريبا كل المنتخبات أو كل المنتخبات يعني وقفت على منصة التتويج باستثناء فقط 5 منتخبات لم يحالف الحظ في الوقوف على منصات التتويج حتى الآن، اللي هي منتخبات ليبيا وموريتانيا، قطر، السعودية وتركيا. ولكن في هذه النسخة نشوف أن حظوظ منتخب قطر والسعودية وتركيا أيضا موجودة للوقوف على منصة التتويج بمتسابقين يمثلون هذه الدول. الآن مع سباق المايكرو ماكس طبعا راح ينطلق بعد شوي، مثل ما ذكر طبعا في نسخة 2020 شفنا طبعا المركز الأول ذهب لكريستوفر فغالي من لبنان، والمركز الثاني ذهب لزين الحمصاني من مصر، والمركز الثالث ذهب لآدم عوان من عمان. هذه في نسخة 2020. في نسخة 21 ماكسيم بربشوف من الإمارات المركز الأول، فيليب الحاج من لبنان المركز الثاني، وشونل كونيمال من فلسطين في المركز الثالث. On to the rolling lap we go. Here is your starting lineup for the Micromax pre-final. Big thank you to Birrell Art Middle East for providing the chassis and to Rotax for providing the engines. It's Faris Haroun from the UAE on pole position from Adam Awan from Oman on the outside of road number 1. Joe Murad from Lebanon and Arslan Birgili from Lebanon and Turkey on row number 2. Youssef Rushdi representing Egypt and Alexander Brown representing Saudi Arabia are on row 3. Ali Al-Jabori representing Jordan starts on row number 4. This will be an 10-lap race. On the left-hand side of your screen, number 9, Faris Haroun. The right-hand side of your screen, number 6, Adam Awan. 7 drivers aged 8, 9 and 10. Habib, this is the biggest day in Omani Motorsport. You're the voice of Omani Motorsport. Please, let's get racing underway. Bring them to the line, sir. Thank you. إذا أيها السادة المشاهدين، طبعا مع أول السباقات في البري فاينل أو ما قبل النهائي، ونبدأ الفئة الأصغر عمريا اللي هي فئة المايكرو ماكس، ومعنا 7 متسابقين طبعا في هذه الفئة. فارس هارون من الإمارات، آدم عوان من عمان، جو مراد من لبنان، أرسلان برقيلي من تركيا، يوسف رشدي من مصر، وألكسندر براون من السعودية، وعلي الجبوري من الأردن. هؤلاء ال7 الصغار هم من سينطلقون في البداية في سباق المايكرو ماكس ما قبل النهائي. Have to say, great start there from Joe Murad, the white crash helmet driver number 7 for Lebanon. Joe is mechanic Ash Vuvuzela, purple Mercedes. Is doing a great job. They have to say that the George Gibbons Motorsport team, George is on honeymoon at the moment. Alex Gill is running things, and they're doing very, very well. I think maybe George would stay on honeymoon for the rest of the season and let Gilly take over because his driver's doing very, very well on circuit. But they've just had a change for the lead. But Faris Haroun is back into the lead. It's a 3-kart battle. Adam Awan in third. But it is UAE, Lebanon and Oman, the top 3 at the end of lap number 1. Oh, Joe Murad runs a little bit wide going through turn number 1. Adam Awan grabs second. إذا نشوف طبعا مثل ما نشاهد في الشاشة حاليا الصراع الثلاثي بين آدم هارون وطبعا فارس هارون عفوا وجو مراد وآدم عوان، وهؤلاء طبعا في الكارت رقم 9 و7 و6. الصدارة في قبضة فارس هارون من الإمارات، الكارت رقم 9 مثل ما نشاهد. لكن شفنا قبل شوي كيف التكنيك الجميل اللي قدر فارس هارون من تجاوز جو مراد في الزاوية رقم 8، ولكن يبقى هو الثلاثي الموجود يوسف رشدي وارسلان برقيلي والكسندر براون وعلي الجبوري شوي متاخرين عن ثلاثي المقدمه. Down towards turn number 14, Adam Awan takes a wide entrance into the corner. He's going to get a really good run. Now Adam Awan has a chance. Down the main straight we go. Faris Haroun defends. Adam Awan sweeps downhill. Great angle there. Just show you how steep the descent is down towards turn 3. Now we're in to turn number 4 as we begin the climb back up the hill. They flick left and right at turns number 5. This is turn number 6 they're in now. There's turn 7. The carts run out very wide at the exit of turn 7. Now they set up hard on the brakes for these switchback hairpins. Turn number 8. Then the right-hand hairpin at turn number 9. Such a technical part of the circuit. Awan looks very strong. إذا مثل ما نشاهد طبعا الصراع القوي بين فارس
آدم عوان يحاول طبعا في كل زاوية من زوايا الحلبة أنه يتجاوز، ولكن فارس هارون مركز ما قاعد يعطيه الفرصة أنه يتجاوز. بالتالي نشوف في الشاشة حاليا فارس هارون من الإمارات بالكارت رقم 9، ولكن آدم عوان من عمان أيضا المحاول اللي تجاوز طبعا حاليا عند الخط رقم 2. Right hand downhill, they plunge with this, side by side for the race lead. Faris Haroon holds on though. Adam Awan trying a different line. In third position, Joe Murad about 10 kart lengths back. In P3, good scrap for fourth between Arslan Bergili and Youssef Rushdi from Turkey and Egypt respectively. Then in fifth position, Alexander Brown, and sixth, Ali Al-Jabori. Awan trying the crossover move once again through the technical part. The more these two battle, Habib, the closer that Joe Murad will get. Apparently, I've heard a rumour if Joe wins, his mechanic Ash will repaint his car something that doesn't remind me of 1970s velvet curtains. بالضبط مثل ما نشوف الحين تابع طبعا الكارت رقم 9 ورقم 6 لفارس هارون ولجو مراد. يحاول طبعا آدم عوان انه يتجاوز فارس هارون، لكن مشكلته انه ياخذ الزاويه الاعرض، لذلك هذه الدخول من الخارج، من خارج الزاويه. او الان يبدو، لكن لا فارس هارون قاعد يغطي الزاويه بشكل كبير، لذلك يمنع تقدم ادم عوان من المرور امامه، لذلك لا تزال الصداره عند فارس هارون من الامارات، وبتوقيت جميل في اللفه هذه كانت 57.773 جزء من الثانيه، ونحن في اللفه الرابعه من اصل 10 لفات في الحلبه. Adam Awan has tried a different line into turn number 8 almost every single lap. We're at lap 5 out of 10. I think it's time that Adam Awan in second place here, I think he needs to try and change his tactics slightly, because every time he tries that same move, Faris Haroon has him covered. Now, again, Adam takes a wider line into the final corner. He does get a good run. He's going to get a good slipstream. Watch the gap close now as they cross the start-finish line. There's a great view. Faris Haroon defends. Awan's going to get a good run down the hill. Through the left-hander at turn 2. Haroon just holds the inside line. There's nothing that Adam Awan could do. He's trying every single opportunity. But so far, Faris Haroon, his defence has been superb. إذا نشوف طبعا الصراع الثنائي بين فارس هارون وآدم عوان. آدم قاعد يحاول من كل زاوية أنه يتجاوز، لكن أيضا التركيز والتكنيك الجيد من طبعا فارس هارون ما يعطي المجال أبدا. كل زوايا حلبة مسقط سبيدوي في كل زاوية يحاول أن يأخذ الفرصة، لذلك لما تشوف الكارت رقم 9 اللي طبعا فيها السائق فارس هارون من الإمارات، وطبعا هم صغار بعمر 9 سنوات و9 سنوات، وهذه المهارة الجيدة وهذه الخبرة التكتيك، لذلك لما نقول هذا هو مصنع الأبطال. اليوم لما نشوف الصغار قاعد كل هالمهارة وكل هالتكنيك، هذه معناتها احنا رياضتنا الكارتينج بخير. Now, see, Faris Haroon defending the inside line there. Adam Awan got out of his slipstream. Now Awan's quick. Can we get to the inside? Awan side by side with Haroon. Haroon on the inside line, the crossover move. Oh, that was so close indeed. Faris Haroon using his head, driving really sensibly. Really smart driving from Faris Haroon. I think Adam Awan has a faster kart, but Faris Haroon is just keeping track position. Every time Awan tries to get a better run through here. Now, into turn number 11. This is turn 10. Now we're into turn 11. There's no gap there. Turn 12, this next corner here is not an opportunity for Adam Awan. إذا نشوف الحلبة مصممة فيها 14 زاوية، في كل زاوية من الزوايا ال 14 آدم عوان جالس يحاول انه طبعا يتجاوز فارس هارون، ولكن مثل ما ذكرنا طبعا انه هو ياخذ الزاويه العريضه، بالتالي الخروج من الزاويه لمحاوله تجاوز فارس هارون ما قاعده تنجح مع ادم عوان، وان كان اسرع هو تقريبا. لكن نشوف بنفر مع بنفر حاليا، وشفنا في لحظات كانه يقدر ادم عوان يتجاوز فارس، لكن فارس ما شاء الله عليه ماسك الرايز يعني اللين رايز بشكل جميل جدا، وبالتالي هذا اللي قاعد نقول عنه انه هذا التكتيك مش مجرد سرعه، ولكن ايضا تكتيك ومناوره فيها كيف تتجاوز المتسابق اللي خلفك، وهذا اللي بالضبط قاعد نشوفه حاليا في الشاشه.
We're on lap number 8 out of 10. Awan, this is good from Awan. Can he slide at the inside coming into this next left-hander? He has a little look. No, Faris Haroon defends again. And now Faris has made his bed. He has to lie on it. He has to defend from here on in. Oh, Adam Awan looking to the inside. A little bit of side-by-side. Now they're side-by-side. Awan's going to have the inside line, but Haroon gets a better exit. Faris cuts across to the inside. Adam Awan looks to the inside again. This is great stuff, Habib. It's only the pre-final. Down the hill, Awan can't quite get the crossover move, but Faris Haroon is going to have to make the rear bumper of that number 9 cart very, 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 very wide over the next lap and a half, because Awan, I think Adam Awan now has Faris Haroon where he wants him. إذا ما تبقي لفة ونص بالضبط. يا إلهي ما هذا السباق القوي. هل يدخل الشك واليأس إلى قلب آدم عوان؟ وما يعني لأنه حاول كل شيء. آدم حاول كل طريقة أنه يتجاوز فارس هارون، ولكن يعني في كل مرة نحس أنه خلاص آدم تجاوز فارس، لا نشوف أنه فارس أيضا يعني يزيد سرعة وبالتالي يمسك على الصدارة بقوة. جو مراد تأخر شوي عنه وأصبح الصراع ثنائي بين فارس هارون وآدم عوان. ونشوف طبعا بمفر كثير من التشويق، واحنا على اللفه الاخيره. هي اوه لا، واو، ما نجحت المحاوله. بعد صار شويه احتكاك خفيف لكن ما نجحت المحاوله، ولا يزال فارس هارون ماسك على الصداره بقوه تماما واصبح الصراع ثنائي. I think that Adam Awan's got a problem with his car. This is the final lap. They made wheel-to-wheel contact. I wonder if Adam Awan knocked the bead off the rear rim as they made side-by-side contact going into turn number 1. I think a bead came off the tyre and Adam Awan has a flat tyre. He's slowing down, so Faris Haroon will take the win. You can see Adam Awan down to 3rd place there, because so Joe Murada's got 2nd. Awan has dropped to 3rd, maybe with a puncture. Can he hold on to 3rd? So here's your 2nd place driver. Here's Joe Murad now, but it's 1 corner to go, and Faris Haroon takes the win for UAE. Across the line, points in his head. Yes, I've been thinking. I thought I defended. He used his head well there. 2nd is Joe Murad. Adam Awan has not crossed the line. Arsan Bergili is 3rd for Turkey. And then Adam Awan 4th. I'm pretty sure that he got a puncture there on the last lap. The bead may have popped off the rim or something like that. واو شفنا طبعا الصراع قوي جدا بين فارس هارون وآدم عوان، وشفنا في اللحظة اللي كان ممكن يتجاوز فيها لكن صار احتكاك بسيط، وبالتالي حصل طبعا ضعف بالإطار لآدم عوان، وهذا ما خلاه يتباطأ كثير ويرجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع. لذلك يعني استغل الفرصة فارس. طبعا جو مراد من لبنان استغل الفرصة وانقض على المركز الثاني، وكذلك أرسلان برقيلي من تركيا اللي يحتل المركز الثالث. إذا هذه النتائج الرسمية بعد السباق المثير، السباق القوي جدا اللي كان حضر فيه كل شيء. فارس هارون من الإمارات في المركز الأول، جو مراد من لبنان في المركز الثاني، أرسلان برقيلي من تركيا في المركز الثالث، آدم عوان من عمان في المركز الرابع، يوسف رشدي من مصر في المركز الخامس، ألكسندر براون من السعودية في المركز السادس، وعلي الجبوري من الأردن في المركز السابع. يا له من صراع، يا له من سباق، يا له من تكتيك وتكنيك، ويا لها من سرعة فائقة، ويا لها من مهارة لهؤلاء المتسابقين الصغار. لما نقول الأعمار، يوسف رشدي عمره 9 سنوات، وألكسندر براون 9 سنوات، آدم عوان 11 سنة، فارس هارون 9 سنوات، وجو مراد 9 سنوات، جبوري أيضا 10 سنوات، وأرسلان برقيلي أيضا 11 سنة. 10 لفات في هذه الأعمار الصغيرة مع هؤلاء المتسابقين الصغار يعطينا انطباع أن اليوم رياضة الكارتينج عن جد رياضة فيها كثير من الإثارة، فيها كثير من الحماس، فيها كثير من التكنيك، وهي في النهاية مهارة. لما نتكلم عن مهارة ذهنية، ولذلك لما نشوف الإشارة بعد ختام السباق من يوسف هارون وهو يشير إلى راسه أو إلى الخوذة، يقول أنا فكرت أو أنا يعني هي موضوع ذكاء، كذلك موضوع أيضا خبرة، موضوع أيضا استغلال اللحظات والثواني الأخيرة في كل جزء من أجزاء الحلبة. 14 زاوية في هذه الحلبة، ولذلك أنت اليوم متى ما استغليت الزاوية الصح
حتى تجتاز صح. اخترت طبعا الدخول، هل هو عريض، هل هو ضيق من مكان بعيد او من مكان، لذلك الثواني محسوبه، لذلك 10 لفات ما هي سهله، يعني انه المتسابقين اجتازوها طبعا. ولذلك في اقل من دقيقه، يمكن اسرع توقيت كان ذهب ليوسف هارون ب 57.576 جزء من الثانيه. السرعه كانت عاليه في الحلبه التي طبعا طولها كيلو و200 متر، حلبه مسقط سبيد وبالجمعيه العمانيه للسيارات. وهذه النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم للكارتينج. راح طبعا نذهب الان الى مقابلات مع زميلنا هنري بوديه، اللي راح يعني يتكلم مع او يقابل بعض المتسابقين. وراح الكلمه مع هنري. Thank you, Habib. Now, before we get started with the next race, we talked to a lot of drivers, we talked to a lot of people from the ASNs. Some of the most important people in the paddock are the mums and the aunts. They're the ones that do a lot of the worrying. Now, we've got Maxime Bobrashov's mum here, Shonal Kunimal's aunt here. They're going out in the next race, the Minimax pre-final. We'll start with Shonal's aunt. First of all, how do you feel watching Shonal go round? What is your role in this meeting? Yeah, actually, I wish a good luck for Shonal. He struggled actually for 4 days without mechanic. It was very hard for him. But today I am wishing for him a good luck, and I'm interested to see him at the first position because he's a champion of this track. So I hope really a good luck for him because he struggled also for 1 year to prepare for this race. From the last Mena, he been third, and we wish a good position in this race too. Okay, thank you. And Mrs. Bobrashov, are you one of the mums that Maxim won Micromax last year? Are you one of the mums that watches every lap, or do you have to go and hide? No, I'm always watching, and even at home, I watch everything from live stream, and like each move, his move, I look very carefully because he practiced a lot during this year, and I see always his progress, and I'm very happy for him. Okay, so don't forget, for every enthusiastic dad and mechanic that's hanging over the barriers cheering, there's always a mum and an auntie that are looking very, very nervously. Habib, back to you. Minimax pre-final underway. ثانك يو هنري. شكرا لزميلي هنري بوديت اللي عجل المقابلات مع طبعا اسر المتسابقين ماكسيم بوباشوف وايضا شونيل كونيمال. ونعود لكم ايها الساده بالصوره، بالصوت والصوره، مع سباق البريفاينل للفئة الميني ماكس. ماكسيم بوباشوف من الإمارات، فيليب الحاج من لبنان، داريك ريفيرا من الإمارات، دافنش بانرجي من عمان، عمر سندي من السعودية، آدم حمادة من مصر، الشيخ أحمد الخليفة من البحرين، والشونل كونيمال من فلسطين، ومهدي حنيني من تونس. هؤلاء هم المتسابقين التسعة اللي راح يخوضوا غمار هذه التصفية أو هذا السباق ما قبل النهائي في فئة الميني ماكس. معظم الترشيحات تذهب لي طبعا المتسابق من الإمارات ماكسيم بوبرشوف، لأنه في التصفيات اليوم الأمس كل التصفيات يجتاز فيها المركز الأول. بالتالي المنافسة راح تكون شديدة بينه وبين فيليب الحاج وكذلك شونيل كونيمال. اتوقع هذه الاسماء الثلاثه المرشحه، وكذلك معهم داريك ريفيرا اللي في طبعا هذه اللفه الاوليه، الدوره الاوليه لعمليه احمال الاطارات. الان سينطلق سباق من ماكسيم بوبرشوف، وننتقل معكم للتعليق مباشره مع هنري. Well, we know that Maxime Bobrashov's mum is watching over the barriers. She says she watches every single race. Her eyes are going to be fixed on Maxime leading. Oh, 3 wide back in the pack there. And I couldn't quite see, that was maybe Sheikh Hamed Al Khalifa and Adam Hamada coming together. I think they both get back on, but it's Bobrashov leading. Up into second place is Philippe El Haj. And into third place with the golden crash helmet, that's Derek Rivera. This is an 11-lap race. And Bobrashov, last year's Micromax champion, now into Minimax, is showing the way at the moment. نعم، تابع طبعا البدايه القويه، وصار في شويه احتكاك هناك بين طبعا عن الركب، ولكن ماكسيم بوبرشوف من الامارات هو من صاحب اقوى او اسرع توقيت في هذه اللفه. ماكسيم 55 ثانيه فاصل 123 جزء من الثانيه للمتسابق طبعا الروسي اللي يمثل الامارات ماكسيم بوبرشوف في المركز الاول، متبوعا بفيليب الحاج من لبنان وداريك ريفيرا من الامارات.
So it's Bobrishov, El Haj, Rivera. Then it's Adam Hamada into fourth place for Egypt. Shonal Kunimal, Palestine. And Shonal's aunt we just spoke to. I know that that Shonal's dad is a relieved man today because their mechanic only turned up this morning. Couldn't leave his own country until this morning. So Shonal's dad has been doing his mechanicking all weekend, and he says, I am not a mechanic. So now Shonal's got his mechanic back, and the Palestine driver is in the fifth position. Sheikh Ahmed Al Khalifa is next, then Mehdi Hanini. Devansh Banerjee and Omar Sindhi are dropping down there, 8th and 9th. Omar doing a lot of racing in the UK now, finished on the podium just a couple of weeks ago at the UK's biggest track, PF International. He's going to have some work to do here though. He's down in 8th position. إذا نفس الفئة تقريبا معظم الأسماء هذه اللي كانت تتنافس معنا في النسخة الماضية هي كانت في فئة المايكرو ماكس. اليوم طبعا كبرت وصارت تتنافس في فئة الميني ماكس، وبالتالي ماكسيم بوبوشوف هو كان بطل النسخة الماضية لكن في فئة المايكرو ماكس الأقل، طبعا عمرنا أقل من 11 سنة، وبالتالي اليوم نشوف شباب تقريبا الأسماء هي مع إضافة بعض الأسماء مثل طبعا الشيخ أحمد خليفة من البحرين وعمر سندي من السعودية، لكن معظم الأسماء كانت الماضية كذلك. يمكن دافنش بينرجي من عمان هذه مشاركة أولى، لكن هذه اللفة الثانية كانت يعني أسرع لفة فيها فيليب الحاج، واللي قاعد يضيق الخناق كثير على ماكسيم بوبرشوف. Again, Al Haj now really putting the pressure on Bobrishov. This is UAE and Lebanon once again at the front of the Minimax field. Looking there, so Fahad Al-Rawaki won Minimax for Oman in 2020. Had a Faisal Nashko from Jordan and Arkad Ben Youssef from Tunisia. In 2021, Christopher El Fagali won this event for Lebanon, followed by Luca Horton for Bahrain and Conor Clancy for the UAE. It is UAE versus Lebanon. First and second, then UAE with Derek Rivera in third. But the top two, it's nose to tail. Further back, good scrap going on for fourth place between Adam Hamada from Egypt, Shonal Kunimal, Sheikh Ahmed Al Khalifa, and Devansh Banerjee. But the top two, all eyes on. Bobrishov looks over his shoulder. El Haj right behind him, down the hill. Can El Haj make the move? We saw UAE defended very well in the Micromax pre-final. What can UAE do in the Minimax pre-final? إذا مثل ما نشاهد على الشاشة حاليا المتسابقين في القاعة رقم 106 ورقم 102 طبعا ماكسيم بوبرشوف وفيليب الحاج والصراع الثنائي فيما بينهم، وتركوا طبعا البقية المتسابقين في عملوا جاب معقول اللي هو 3 ثواني تقريبا بينهم وبين المتسابقين، لكن في هذه اللحظات لا يمنع أن نذكر طبعا ما جرى في النسخة العام 2000 النسخة الأولى طبعا 2020. فهد الرواحي من عمان المركز الأول، فيصل نشقو من الأردن المركز الثاني، وآرس طبعا أركان بن يوسف من تونس كان في المركز الثالث. في نسخة العام 2021 فطبعا كريستوفر فيغالي في المركز الأول، لوكا هوتو من البحرين المركز الثاني، وكونر كلانسي من الإمارات كان في المركز الثالث. On to lap number 6 we go of 11, so half distance, and Bobrishov still leads El Haj by 0.3 of a second. On our live chat, we've got support there for Qatar coming in. Well, we'll see Qatar in junior Rotax and in the RD1 sprint event. But it is a really, really strong showing from Philippe El Haj. Philippe El Haj, 12 years old, from Inul Rihal in Lebanon, chasing Maxim Bobrishov, who lives in Dubai, originally from Russia, but now based in Dubai. El Haj runs a little bit wide coming out of the final corner, but he's got a good run, and now El Haj in the slipstream as they go downhill through turns 1 and 2. But all Maxim Bobrishov has to do, Habib, is hug that inside line. إذا بالضبط مثل ما شفنا طبعا قبل شوي في الشاشة المحاولة من فيليب الحاج لتجاوز بوبرشوف، لكن مثل ما قلنا طبعا هو بوبرشوف فيه من الذكاء والحكمة انه ياخذ الزاوية الأضيق على أساس انه يمنع تقدم فيليب الحاج، وهذا بالضبط مثل ما شفناه بين فارس هارون وآدم عوان في فئة المايكرو ماكس قبل شوي. نفس التكتيك ونفس الصراع قاعد يصير بين بوبرشوف والحاج حاليا في هذا السباق.
Good battle going on for fourth place. Sheikh Ahmed Al Khalifa, Devansh Banerjee, Adam Hamada, and Shonal Kunimal all squabbling away. Now El Haj has got a good run. Bobrashov's going to have to be smart. Bobrashov checks over his shoulder. Doesn't defend, so Bobrashov's going to have a good run down through turn 1 and 2. That was smart from Maxim, because if he defended too much to the inside, then it would have compromised his speed down the hill. Now he gets a good run up the hill. El Haj, though, in cart 102 with a matte black crash helmet and the white, green and red of Team Lebanon's race suit, is right there, not making a move just yet. Bobrashov's not defending. I think that Maxim realizes, look, this guy is not going to dive up the inside anytime soon. He's going to wait, so we'll continue to push away. They're 5 seconds in front of Derek Rivera, but they're neck and neck for the race lead. بالضبط احنا مع اللفه الثامنه تقريبا حاليا او اللفه السابعه من اصل 11 لفه، متبقي معنا 4 لفات، ولكن الصراع ثنائي، وطبعا الجاب طبعا بسيط جدا واقل من يعني 72 جزء من الثانيه بين المتسابقين، ونشوف احيانا تصير انه ما في جاب تقريبا بنفر مع بنفر بين المتسابقين ماكسيم بوبرشوف وطبعا فيليب الحاج، ولكن طبعا الجاب صار 6 ثواني بينهم وبين صاحب المركز الثالث اللي هو ديريك ريفيرا. وشفنا تقدم الان لشونيل كوليمال للمركز الرابع، الشيخ احمد الخليفه للمركز الخامس، عمر سندي من طبعا السعوديه في المركز السادس، ودافيش بنرجي من عمان في المركز السابع. احمد حماده يبدو انه طبعا خرج من السباق، احمد حماده بسبب ترك العطل الفني. ولا المركز الثامن مهدي حنيني من تونس. Here we go into turn number 12. El Haj really starting to work over the rear end of Bobrashov's cart now. You can see him weaving around, trying to create a distraction, but he's not diving up the inside. This is as close as they have been. We start lap number 10 of 11. Will Philippe El Haj duck to the inside? Not this time. Bobrashov will have to start defending soon. It's a head-to-head battle. Derek Rivera in third. Shonal Kunimal now up into fourth place. Al Khalifa is fifth. Cindy is sixth. So there's been a problem. Adam Hamada has retired the number 105 cart for Team Egypt. The 12-year-old from Cairo, the Egyptian junior champion last year, is out of the race. Mehdi Hanini, the 12-year-old from Tunis, a double Ayami Tunisian champ. He is 8th. Devansh Banerjee, and look now, El Haj, will he dive up the inside going into turn 12? No. هي شوف طبعا اللقطه العلويه ومحاوله من فيليب الحاج اللي يتجاوز ماكسيم بالبشوف، ولذلك نشوف طبعا هناك طبعا ماكسيم بالخوذه الخضراء تقريبا، وهناك فيليب الحاج بالخوذه السوداء. كل التركيز والتسليط عليهم ككاميرا، كارت رقم 109 وكارت رقم 106 و102. هذا طبعا هم ماكسيم بوبرشوف وفيليب الحاج، والصراع الثنائي تماما، لانه صار الحين الفارق 7 او قريب من 8 ثواني بينهم وبين صاحب المركز الثالث ديريك ريفيرا وبقيه المتسابقين. لذلك طبعا اتوقع انه في اللفه الاخيره حاليا يعني المركز الاول والثاني راح يكون التنافس عليه محصور بين المتسابقين ماكسيم وفيليب الحاج. Half a lap to go. Bobrashov looks to the inside. Here comes El Haj to the inside. Oh, Philippe El Haj. Maxim Bobrashov left the door open, and Maxim Bobrashov has led the entire race until 2 corners from the end. Are we going to get a crossover move? Here comes Bobrashov. Drag race to the line. El Haj takes the win right at the end. Oh, Maxim Bobrashov, he led 10 2/3 of a lapse of an 11-lap race and just lost out at the end there. Lebanon take another win. Derek Rivera comes home in third. Shonal Kunimal is fourth. Cindy is fifth. Good recovery for Omar Cindy. Then Al Khalifa is sixth. Banerjee seventh. Hanini eighth. And Hamada comes home in ninth. واو واو واو، برافو برافو فيليب الحاج. شفنا لما نقول غلطة الشاطر ب1000، وهذه ماكسيم بوبرشوف طبعا كان ماسك اللاين بشكل جميل طوال ال10 لفات او 10 لفات ونص تقريبا. في النص لفة الأخيرة فتح الباب او فتح المجال طبعا لفيليب الحاج انه يتجاوزه، حاول يرجع لكن ما قدر، وهذه شوف النتائج تظهر لكم بعد 11 لفة. فيليب الحاج طبعا من لبنان المركز الأول، ماكسيم بوبرشوف من الإمارات المركز، داريك ريفيرا من الإمارات المركز
الثالث. شونيل كونيمان من فلسطين المركز الرابع. عمر سندي من السعودية المركز الخامس. الشيخ أحمد آل خليفة من البحرين المركز السادس. مهدي حنيني من تونس المركز السابع. ديفانشي بانرجي من عمان المركز الثامن. وأخيرا أحمد حمادة اللي طبعا توقف بعد اللفة الثامنة بسبب عطل فني في المركز التاسع. اذا يا له من سباق جميل، يعني قاعد تشوف اليوم طبعا في البري فاينل والفاينل راح نشوف طبعا المستويات اعلى والتنافس يكون اعلى. يمكن امس شفنا في التصفيات انه شويه انه الواحد قاعد يهدي على اساس انه يعني يهدي حتى يعدي. اليوم لا مجال للفاينل. هذه النقاط تسجل لك كمتسابق وتحضرك بشكل جيد للسباق النهائي اللي راح يكون ان شاء الله في الفتره المسائيه. يمكن السباق راح يبدا على الساعه 1:55 بسباق المايكرو ماكس اليوم ان شاء الله بعد الظهر. لذلك نفس الصراع اللي شفناه بين طبعا هارون هناك طبعا في وادم عوان في سباق تقريبا في سباق الميني ماكس بين فيليب الحاج والكسندر ببرشوف. هناك ما ترك المجال لي طبعا عوان، ولكن هنا في الامتار الاخيره تماما في نص الحلبه طبعا شفنا انه مارتن ببرشوف عمل غلطه صغيره اللي هو طبعا فتح المجال من الزاويه الداخليه، وبالتالي استغلها فيليب الحاج وفاز بالمركز الاول. Thank you, Habib. You join us now here on one of the spectator terraces here at Muscat Speedway with a restaurant area and a lot of covered for the spectators. Now, Bahrain held the 2021 Rotax Grand Finals. They're going to hold the Grand Finals again in 2023. Rohaf Al Hassan, your son is out in the next race. It's a very special week for Bahrain, 51st year of independence this week, National Day, King's Ascension Day. What is it like to represent Bahrain here in the MENA Nations Cup? It's absolutely a pleasure to be here. Honestly, our fellow Omanis are just wonderful people. We love being here in Oman. It's a great place to race. It's a wonderful place where we have nations racing against each other. I think it's a fantastic time. It gives discipline to our kids. It's just a fantastic sport for boys and girls. It's an honor to be here. Fantastic. Now, before the last race, we spoke to the mums. Now the dads. Are you a dad? The dad's got a different role. They're supposed to sort of encourage the kids, pep the kids up, you know. What's your role? You stand back, let the mechanic do his work and just support? Yeah, we have a saying in Arabic, "Atal khabbaz khubza." So I let the mechanics and I let the coaches do their jobs, and then I drink a lot of Red Bull and worry a lot. That's my job. Worry a lot. Now, I was lucky enough to be in Bahrain for the Grand Finals last year on your 50th anniversary of independence. Next year, we're going to be in Bahrain for your 52nd year of independence. What type of show is Bahrain going to put on for the Rotax drivers in 2023 when the Grand Finals comes back to the Bahrain International Circuit? Well, you know, being islanders, we're a welcoming nation, and we welcome everybody, actually. So I think everybody's really going to have a good time in Bahrain. It's going to be a good, fair sport. It's going to be tough. And I think everybody's going to enjoy it, and just more discipline for everybody. And look at them. They're roaring to go right now. Yep, engines are fired. It's the Junior Rotax pre-final. Rohaf's going to go and worry and drink Red Bull watching his son race. Back to you, Habib. Thank you, Henry. شكرا لزميلي هنري طبعا على المقابلة اللي قاعد بين الفترة والفترة، وانتقلنا لسباق الجونيور ماكس. خلصنا الميني ماكس والآن طبعا مع الجونيور ماكس والمتسابقين المشاركين في هذه الفئة. اليوم نتكلم طبعا عن 22 متسابق في هذه الفئة. هاري هنام من الإمارات، كريستوفر فغالي من لبنان، ليو روبنسون من الجزائر، حمزة الفائز من الأردن، لوكا هولتون من البحرين، زين الحمصاني من مصر، جورج ناصر من لبنان، أوغست رابير من الإمارات، شيفالي سنة من عمان، محمد الحسن من البحرين، فهد الرواحي من عمان، سبيل الغالي من المغرب، سند الحموي مالك مصطفى من السعودية، بدر السليطي من قطر، اسكندر بالعجوزة من تونس، تميم حسيبة من قطر،
طه حسيبة من قطر، وسينطلق السباق بعد اللفة التجريبية. Harry Hannam and Christopher Alfagali, defending champion Leo Robinson, bring them to the line. Junior Rotax pre-final, 13 laps underway. It's a good start from Harry the Lion down towards turn 2. Robinson slots into third. Alfagali is third. Then you've got the black and gold race suit. I think that is of Hamza Al Fayez in fourth position as the field snake round the turns 6 and 7 down towards turn 8. It is Hannam. Up the inside goes Alfagali on Robinson, and Robinson loses another place. That's Hamza Al Fayez as Luca Horton in the red and white of Team Bahrain in fifth position, just getting nudged sideways. But it's going to be a very, very close race. All 20 drivers successfully making it through the first few corners. It's Hannam leading, Fagali second, then everyone else tailing behind. As around the final corner we go. Looks like we had a good clean start. Harry Hannam getting some support online. So is George Nassar. George Nassar in sixth position at the moment. But Habib, it's Hannam, Fagali, Al Fayez, Robinson, Horton, Nassar and Egypt, Zain El Homassani in the top 7. بالنسبة لي أنا حقيقة هذا السباق يمكن واحدة من أكثر السباقات الإثارة. ليش؟ أكثر إثارة وتشويق لأنه الأسماء هنا كثيرة. يمكن في كل سباق يمكن حصل اسمين 3. اليوم هنا في هذا السباق فئة الجونيور ماكس عندنا أكثر من 5 أو 6 أسماء قوية جدا. اليوم لما نتكلم عن هاري ذا ليون هنام، وطبعا كريستوفر فغالي اللي هو بطل العالم قبل 3 أسابيع، حمزة الفائز، ليو روبنسون طبعا، وهذا ما نشوفه اكيد 208 اللي هو طبعا كريستوفر فغالي اللي هو بطل العالم قاعد يقود المجموعه هذه، ومع طبعا لوكا هوتن وزين الحمصاني وجورج ناصر، وهالمجموعه هذه كلها يعني نقول هذا السباق راح يكون مثير وقوي وصعب التكهن بمن سيكون في المركز الاول. So we just saw, Christopher Alfagali taking the race lead. Now before the race, we spoke to Rohaf Al-Hassan, Rohaf's son, Mohammed Al-Hassan, running in 11th place at the moment, behind Fahad Al-Rawabi and Sanad Al-Hamwai. But it's Fagali, Hannam, then a gap back to Al-Fayez. Robinson looked like he was making a move. Leo Robinson up the inside of Hamza Al-Fayez for third position. But look at Fagali and Hannam. They're pulling away down the hill towards turn number 4. Christopher Alfagali. Now, I made a mistake yesterday, Habib. I said incorrectly that Christopher Alfagali was his first junior race, and of course it wasn't. I'd like to say a big thank you to Statman Bruce. Statman Bruce correcting me and reminding me that Christopher Alfagali made his junior debut at Le Mans in France this year at the International Trophy, a race in which I commentated on. I managed to forget about that, so thank you once again to Statman Bruce. He is correctly informing me this is Fagali's second major junior kart meeting. Hannam in second, then it is Robinson in third, Al Fayez in fourth, El Homassani, Luca Horton up into the top 6 as well. لفة يمكن حاليا قد لا يحتفظوا بهذا الصراحة، لأنه البطل الجزائري المعروف ليو روبنسون موجود في الكوكب، حمزة الفائز من الأردن كذلك موجود، بطلنا فهد الرواحي كذلك موجود، ولكن حاليا هم متأخرين على اعتبار أنه لا تزال هي احنا في الجولة اللفة الخامسة من أصل 13 لفة متبقية عندنا. تقريبا عندنا يمكن 5 لفات متبقية حتى نخلص هذه السباق. لكن كريستوفر فغالي اللي هو طبعا البطل العالمي في الصدارة، هاري هنام من الإمارات طبعا وصاحب أسرع توقيت في هذه اللفة الماضية 51 ثانية 118 جزء من ثانية. في الصورة صراع ثنائي بين 6 lap. We start lap number 6 out of 13. The gap between first and second is, as you can see, about the width of a postage stamp.
Then a gap back to Leo Robinson in third. There's Robinson, your defending champion, on screen in P3, trying to close in on the two leaders. Behind Robinson, George Nassar from Lebanon in cart 209. There goes Robinson. There's Nassar. Then you have Horton, Al Fayez, El Hamasani, Reba, Al Hamwai, Al Rawaki, Al Hassan, Shivali Sina in 12th. But back to the leaders as we come towards turn number 14. You can see Fagali checking over his shoulder. Harry Hannum sitting bolt upright, quite like a lion, with his eyes focused on the gazelle that he would like to have for dinner. What's on Harry the Lion's menu tonight? Well, looks like an extra helping of Christopher El Fagali if he can get alongside. الفغالي في الكارت رقم 208 وهاري هنام طبعا من الامارات في الكارت رقم 209 والتربص وتحين الفرصه اليوم. طبعا كريستوفر فغالي في الصداره بشكل رائع جدا، ولكن ايضا هاري هنام هنالك يتربص كالاسد، وهو طبعا بالمناسبه لقب هاري ذا ليون هنام، وطبعا هو العمل طبعا اللوجو وبالتالي هو يعني مثل ما ذكر طبعا زميلي هنري انه لاقتناص الفريسه. Great look back through the field there. As you can see, most of the field still quite closely packed together. All 20 drivers are still running. Tamim Hasiba, from Qatar in 20th. Skandar Balayusa from Tunisia is 19th. 18th for Taha Hasiba from Qatar. 17th for Beda El Sulaiti from Qatar. 16th is Malak Mustafa from Saudi Arabia. 15th Ahmed El Sisi from Egypt. Sabil El Ghali, 14th for Morocco. 13th Abdul Qadir Qassem for Bahrain. 12th Mohammed Al Hassan from Bahrain. 11th Shivali Sina from Oman. 10th is Fahad Al Rawahi from Oman. And then into the top 10, 9th is Sanad Al Hamwai from Jordan. August Reba runs in 8th. Zain Al Hamasani is 7th. 6th for Luca Horton. 5th Hamza Al Fayez. 4th George Nassar. 3rd is this battle now. Leo Robinson on your screen, who's been caught by George Nassar. Harry Hannum in cart 219 runs second, right behind your leader, number 208, Christopher El Fagali for Lebanon. إذا الصراع الثنائي مستمر. كريستوفر فغالي وايضا هاري هنام عدد المركزين الاول والثاني، وتقريبا يعني خلينا نقول 3 ثواني ليو روبنسون من الجزائر اللي هو كان واحد من الاسماء المرشحه اكيد مع جورج ناصر من لبنان وحمزه الفائز من الاردن. لما نشوف الى ذي القائمه حاليا نشوف طبعا في المركز ال20 تميم حسيبه من قطر، المركز 19 قطر المركز 19 مالك من قطر، مصر المركز 15. Now we're on lap number 10 out of 13. Fagali beginning to pull away a bit further back in the pack. Harry Hannum, he's not just sitting Christopher Fagali and following him around. He's obviously trying his level best to pass him, but he will be watching and studying Fagali's lines, seeing where Christopher's cart is stronger, where he is potentially weaker than Harry Hannum. It's very, very tactical. The driver isn't just sitting there and driving around. Harry is studying every single corner, looking at Christopher's lines, where he could potentially launch an attack. George Nassar now into third position. Leo Robinson back to fourth. But as we start lap number 11 of 13, Christopher El Fagali sets a new personal best lap. 50.892 seconds. That's over a tenth faster than Hannum on the last lap alone. We've got 2 and a bit laps remaining. There goes Robinson and chasing Nassar. Here's the battle for 8th place, August Reba in front of that lead group, but Fagali now inching away. إذا قبل لفتين من نهاية السباق نشوف طبعا لا يزال في الصدارة في الماضي كان 50 ثانية وفاصل 862 بالتالي الخبرة المكتسبة مثل ما ذكرنا، والمشاركة الأخيرة اللي كانت تاريخ 26 نوفمبر 2022 في بطولة العالم واحتلال المركز الأول
والثقة أنه طبعا يهرب من البداية، وبالتالي يضع كل المتسابقين خلفه، ويعرف بالضبط متى أنه هو يزيد السرعة ومتى أنه زاوية بحيث أنه اللي خلفه يتجاوزه. ولكن تبقى أنه هاري هنام قاعد في الأخيرة تقريبا، باقي لفة أو لفتين على نهاية السباق، وبالتالي الأفضلية أكيد لكريستوفر فغالي. جورج ناصر حسن من وضعه، طبعا اللبناني جورج ناصر احتل حاليا في المركز الثالث، فيما تأخر ليو روبنسون الجزائري الرابع، وحمزة الفائز من الأردن إلى المركز، لوكا هوتل في المركز السادس، وزين الحمصاني من مصر في المركز السابع، أوغوست رابير من الإمارات في المركز، البحرين في المركز العاشر. On to the last lap we go. Christopher Alfagali leads Harry Hanna by 5 or 6 kart lengths. I think that Christopher may have done enough. Further back, you can see 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th going through. Nassar, Robinson, Alfayez, Horton and El Homasani. Raber is then 9th, Shivali 8th, Shivali Sina is 9th. But Christopher Alfagali, Lebanon, have had a great win earlier on in Minimax. They're about to take the pre-final win in Junior Max out of turn number 12. There's some slower traffic in front, but they're not going to be a factor. Harry Hannam will have to make do for second. Christopher Alfagali comes across the line, takes the checkered flag. Harry Hannam in second place, and the rest of the field going through behind. It's been all 20 starters have made it to the finish. We do have one paddock announcement to make. Please could driver number 104 Devansh Banerjee and 108 Sheikh Ahmed Al Khalifa please go to the stewards. 104 and 108. اللبناني كريستوفر فغالي في هذه طبعا السباق ما قبل النهائي في فئة الجونيور ماكس بتوقيت ثانية 47 مثل ما تلاحظوا معكم في الشاشة. هاري هنام من الإمارات المركز الثاني، جورج ناصر من لبنان المركز الثالث، ليو روبنسون من الجزائر المركز الرابع، حمزة الفائز من طبعا من الأردن المركز الخامس، لوكا هوتون من البحرين المركز السادس، طبعا زين الحمصاني من مصر المركز السابع، أوغوست رابير ريبر من طبعا الإمارات المركز الثامن، شيفالي سنة من عمان المركز التاسع، وعبد القادر قاسم من البحرين المركز العاشر، فهد الرواحي من عمان المركز 11، محمد الحسن من البحرين المركز 12، سند الحموي من الأردن المركز 13، الغالي سبيل من المغرب المركز 14، أحمد السيسي من مصر المركز 15، بدر السليطي من قطر المركز 16، طه حسيبة من قطر المركز 17، مالك مصطفى من السعودية المركز 18، تميم حسيبة من قطر المركز 19، وأخيرا اسكندر بالعجوزة من تونس المركز 20. واو، إذا 20 متسابق. أنا مثل ما ذكرت في بداية مقدمة السباق هذا أنه راح يكون واحد من أصعب السباقات، لكن للأسف صار أسهل لأنه الهروب السريع لفغالي في البداية هو من جعل السباق صعب لكل المتسابقين. الآن راح نروح مع مقابلات مع زميلنا طبعا هنري بوديه هناك في نشوف من معاه من الضيوف حتى طبعا يحاورهم مجموعة مقابلات، وراح نرجع لكم إن شاء الله مع السباق القادم بإذن الله تعالى.
كل يوم. Welcome back, ladies and gentlemen. Before we get the next race underway, let's talk a little about karting in Egypt. Ahmed Al-Sisi's dad is here. Ahmed has just gone out in junior and he's doing middle pack. He's doing quite well. I know that he started in rental karting and then moved to the Rotax route. How proud are you of how Ahmed is doing and how Egypt are doing? Ahmed started karting from 7 years in SWS racing, and removing to Rotex in Bahrain and the Emirate RMC, and he is more moving with Braga team. It's a good team with us in Bahrain, and now we are make big team in Saudi Arabia with Braga, another branch in Saudi Arabia, and we hope in the future in maybe motivation, more motivation, inshallah. Now, of course, Egypt have held the Rotax Grand Finals before at the Ghibli Raceway. Here we go. So to everybody at Ghibli Raceway and to Nous Karting, what would you like to say to everyone watching in Egypt back home? Because there are lots of people commenting in supporting Team Egypt. Mr. Al-Sisi, this is your chance. Speak to your nation. Egyptian started karting from 20 years last in Ghibli, and we missed 3 times championship in Ghibli and Nos. We hope in the future maybe back the karting again, and we hope maybe circles in the future. We hope that, and the government now make motivation for our motorsport as usual. So to Nous Karting, Ghibli Raceway, ERM, who I think are the sponsors as well, and to everyone at the Marwan Nadeem karting team and Back to Basics Karting Championship. Keep supporting Egypt on the live stream. Keep supporting Zain El Hamsani, Marwan Nadeem, and Ahmed Al-Sisi. Thank you for you. Thank you. Back to you, Habib. Next race is seniors coming up very shortly. Thank you very much, Henry. والعودة لكم مرة ثانية أيها السادة الكرام، ونحن طبعا في حلبة مسقط سبيدوي بالجمعية العمانية للسيارات، والسباق قبل النهائي طبعا في هذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلصنا سباق الجونيور ماكس قبل شوي، وطبعا انتهى بتتويج المتسابق اللبناني كريستوفر فغالي في المركز الأول، وهاري هنام في المركز الثاني، وجورج ناصر من لبنان في المركز الثالث. الآن سنكون مع سباق طبعا السينيور ماكس أو الروتاكس ماكس سينيور ماكس، وعندنا المتسابقين في هذا السباق سباق الماكس سينيور ماكس. عندنا 23 متسابق في هذه الفئة، وهم طبعا فيصل نشقو من الأردن، عبد الله الجبوري من الأردن، مهند أبو دبرة من ليبيا، آدم بلعجوزة من تونس، لويس سميث من البحرين، فهد المقلة من البحرين، ريان خنيصر من لبنان، أوتوم بنقول من تركيا، غالي الفشتالي من المغرب، خالد شلش من السعودية، الأمير سعود آل سعود من السعودية، أيمن مكي من عمان، كريستيان سوتن من عمان، نوف الوهيبية من عمان، معن الغيلاني من عمان، باسل المنذري من عمان، مالك عزيز من الجزائر، آدم رحالي من الجزائر، بسمة خطال من الجزائر، ونسيم رزوقي من الجزائر، ثيو كيكاتي من الإمارات، وليد لبناني من المغرب، وفهد الخالد من الكويت. هذه طبعا القائمة الأولية للمتسابقين 23 المشاركين في هذه طبعا في هذه السباق قبل النهائي في فئة ماكس. Well, great to see the carts on circuit, Habib. النهاية طبعا ثيو كيكاتي من الإمارات سينطلق من المركز الأول، وريان خنيصر من لبنان سينطلق من المركز الثاني، فهد الخالد من الكويت سينطلق من المركز الثالث، وهكذا زاك سكولر من الإمارات في المركز الرابع سينطلق من المركز الرابع، لويس سميث من البحرين سينطلق من المركز الخامس. إذن هي اللفة الأولى لفة إحماء الإطارات قبل الدخول إلى السباق الحقيقي، وطبعا الزاوية الأخيرة الزاوية رقم 14 يمكن الآن هذه هي الزاوية الأخيرة
ال 14 الآن سيصطف جميع المتسابقين حسب الترتيب أو حسب 322 مثل ما نشاهد. سينطلق في المركز الأول جنبا إلى جنب مع صاحب الكارت رقم 306 اللبناني ريان خنيصر. So Kikati, Knessa, Al Khaled, Skula, Smith, Al Mukla, Katal, Sutton, Nashko, Alpha Charlie, Shalash, Lubnani, Mandahari. Lights are out. We're off and racing. It's a good start from Theo Kikati. Ryan Knessa, a poor start, down to fourth place. The field head down towards turn number 4. The leaders are all through cleanly. We'll just see if there's any problems at the back of the field. It looks like the largest field we have here in the grand finals. 23 drivers all through cleanly. إذا مثل ما ذكر طبعا الافضليه دائما تاتي في التصفيات لما تضعك يعني كمتسابق تنطلق من المركز الاول يعطيك افضليه اكيد لانك تقود السباق وبالتالي اليوم الضغط الثاني الضغط اكثر سيكون على المتسابقين الذين سينطلقون من خلفك يعني كمتسابق كمتصدر للتصفيات. لذلك التصفيات جدا مهمه. الأولى Fahad Khaled, who won the junior Rotax title back in 2020. The reigning senior Rotax champion Theo Kikati through turns 1 and 2. Ryan Knessa has recovered to third. Lewis Smith fourth for Bahrain. Zach Skula fifth for the UAE. Then Al Mukla, Sutton, Qatar, Nashko, Alpha Charlie, Lubnani and Abu Dabra from Libya in 12th position. Quickly say hello to the driver of 307, Umit Bingoil. I know Umit has got a lot of family watching back home, especially his dad is cheering him on. So Umit's dad, Mr. Bingoil, Umit is currently running in 13th position. إذا مثل ما نشاهد الآن طبعا على الشاشة الكارت رقم 322 لثيو كيكاتي و324 للكويتي فهد الخالد في الصدارة حاليا خلفه مباشرة كارت رقم يعني هل ستشكل مجموعة هاربة أو مجموعة تعمل جاب كبير يكون الصراع ثلاثي؟ أشك في ذلك لأنه بعض المتسابقين راح يأتوا من الخلف وعندهم المقومات للقدوم والمنافسة أيضا منافسة الثلاثي كيكاتي الخالد وخنيصر. I have to say, look at how quickly Ryan Knessa has caught the two leaders. Looking at their split times, Knessa was 3/10 quicker than the two leaders through sector number 1. In an event where all the equipment and the engines are equal, that is remarkable. He is so much quicker than ever through the first sector, and he's now, after that poor start, right back on the Kati. Skula is coming with them as well. Smith is there in 5th. What can Ryan Knessa do as he's now caught the leaders? Theo Kikati will try, where we were only on lap 4 out of 13, but you can see the top 2, 4, 5, 6, 7 carts all together. Kikati, Al Khaled, Knessa, Skula, Smith, Al Mukla, and Christian Sutton for Oman. There's Knessa. السلام. ريان خنيصر طبعا عمل شيء جميل انه حاول يتجاوز فهد الخالد. هذا اتاح المجال اعطلهم اثنينتهم حقيقه تعطلوا اثنينتهم فهد الخالد وريان خنيصر اتاح المجال لكيكاتي انه طبعا ينطلق. حنشوف الكارت رقم 308 واستغل الفرصه واصبح في المركز الثاني. تأخر كثير وفهد الخالد تأخر للمركز الرابع بعد ما كان في المركز الثالث. Oh, a problem. Sorry, we've already seen Ryan Knessa with a broken exhaust go out. That's Christian Sutton in cart number 313 pulling off the side of the circuit. So it was here a lap ago that Knessa got caught. Another driver going up over the back of him. That's knocked his exhaust off. Ryan Knessa has retired from the race, and it looked like Christian Sutton in cart 313 for Oman was in difficulty. It's now a 1-2 for Team UAE. Kikati and Skula, Smith and Al Mukla are 3rd and 4th. Al Khaled tops to 5th for Kuwait. And now we'll wait to see Basma Katal, the Algerian lady, is moving up into
Sixth position, Gali Elfek Charlie from Morocco into the top 5. And Fahad Al-Khalid also slowing down. So problems for some of the leaders. This is going to make it very, very difficult for them in the final. Umut Bingoil is up into 7th place for Turkey, and Libya into the top 8. Mohamed Abu Dabra for Libya last year. He finished 7th in this race. A lot stronger competition this year though, Habib. اذا احنا بهذا الحادث اللي صار قبل شوي بين ريان خنيصر وفهد الخالد، نشوف انه فهد الخالد ايضا انسحب من السباق كحاله حال ريان خنيصر، بالتالي ترك البحرين احتل المركز الثالث. فهد المقري كذلك من البحرين المركز الرابع. الجزائرية بسمة خطال أيضا ارتفع مستواها وصارت في المركز السادس حاليا. Kakati leads Skula by 7/10 of a second. We look down the field, coming through the rest of the chasing pack. We've got 18 drivers still running. Noof Al-Wahibi and Man Al-Gailani, 17th and 18th for Oman. Malek Aziz, 16th for Algeria. Saud Al-Saud, Saul Motasin Al-Saud for Saudi Arabia is 15th. And Basil El-Mandhari, 14th for Oman. Ayman Maki, 13th for Oman. Khaled Shalash, 12th for Saudi Arabia. Nassim Reski, 11th for Algeria. Walid Lubnani, 10th for Morocco. Faisal Nashko, 9th for Jordan. Mohamed Abu Dabra is 8th for Libya. Umit Bingoil, 7th for Turkey. Besma Katal, 6th for Algeria. Then Gali Elfet Charlie, 5th for Morocco. 4th is Fahad Al-Mukla for Bahrain. 3rd is Lewis Smith for Bahrain. And then the top 2, both representing the United Arab Emirates. Theo Kakati leading, Zach Skula in 2nd. Looking now at Kakati. إذا نشاهد في الصورة حاليا وفي الشاشة حاليا الكارت رقم 322 للمتسابق ممثل الإمارات ثيو كيكاتي، هو من يقود السباق حاليا وبأفضل توقيت 51.269 جزء من الثانية كأسرع. ذلك طبعا الآخر طبعا زاك سكولر أيضا في المركز الثاني. الجيد موضوعنا ليبيا مهند أبو دبر لا يزال أيضا في المركز الثامن، يعني خلف أوميد بنغول من تركيا وبسمة خطال من الجزائر وغالي الفشتالي وفهد المقلة من البحرين. Good battle there. We saw a large group of carts going through turn 4. That's the 8th place battle, led by driver number 302, Mohamed Abu Dabra from Libya. And we'll see there's some of the leaders. Here's the battle for 8th going through your screens now. Abu Dabra being chased by Faisal Nashko. We'll wait. Now they'll be coming into turn number 12 very soon. But the leaders, man on the move, 3rd place, the white and red race suit, tall driver, that's 304, Lewis Smith, Bahrain. There's Kakati trying to defend his title. Down towards turn number 4. Skular now a second adrift. In P2 is Smith in 3rd. Now 4th is Al-Mukla. إذا نشوف طبعا بعد الحادث اللي صار بين فهد الخالد وريان خنيصر، اثنينتهم خرجوا من السباق طبعا، وهذا ما ترك المجال وخلى مثل ما نقول المأمورية أسهل بكثير لثيو كيتاتي، لأنهم كانوا المنافسين الأثقل والأبرز لمنافسة على اللقب. الآن المنافس الوحيد 88 تشوف كولر من طبعا ممثل الإمارات، سميث من البحرين، هم Lap number 11 out of 13. Still this great 6-cart battle going on for 8th position. There's Kakati, Skula, Smith and Al-Mukla. Fahad Al-Mukla, a 3-time Bahrain national road tax champion. But Theo Kakati, very, very experienced driver indeed. And here's the battle for 8th on our screens now. Going through there, and it looks like we've got Saud Al-Saud and Noof Al-Waibi closing in on that battle to make it an 8-cart battle for 8th place. Mohamed Abu Dabra holding off his good friend Faisal Nashko. Mohamed can't race in Libya. They don't have any racing in Libya, so he has to go to Jordan to do his racing. One of his good friends is Faisal
go. But now Faisal is right behind Mohamed, battling for 8th place. طبعا لا يزال السباق واللفه الاخيره تقريبا على ال 17 ومعا الغيلاني في المركز 17 اذا مراكز متاخره بالنسبه للمتسابقين العمانيين. صراع اماراتي وحنشوف اماراتي مركز اول، اماراتي ثاني، البحرين في المركز الثالث والرابع، والمغرب في المركز الخامس. اتوقع الصراع راح يحسم بشكل كبير لثيو كيكاتي لانه الفارق صار ثانيه و174 جزء من الثانيه بينه وبين اقرب مطارديه زاك سكولر ممثل الامارات، ولويس سميث من البحرين، وفهد المقله كذلك من البحرين. One lap to go. Theo Kakati starts lap 13 out of 13. 1.1 seconds in front, so he is just conserving the cart. There's Zach Skula in second with the orange patch on the top of his crash helmet, the yellow sides to his crash helmet. Lewis Smith sitting in third position. The rest of the field getting the last lap board. It's Al-Mukla in fourth, Alpha Charlie, Besma Katal, Umit Bengal, and Mohamed Abu Dabra has managed to squeeze away. Nasir Reski is now 9th, Nashko 10th, Lubnani 11th, Aziz is 13th. There goes the rest of the pack through turn number 5. Al-Mandhari, Shalash, Al-Saud, Al-Wahibi, and Al-Galani are the next drivers. But what a drive, Theo Kakati. اذا طبعا ثيو كيكاتي من الامارات طبعا احتل المركز الاول وفاز بالسباق يعني خلينا نقول بسهوله كبيره، وهذا الفضل يرجع طبعا للحادث اللي صار بين ريان خنيصر وفهد الخالد. عموما مبروك لثيو كيكاتي من الامارات، ولويس سميث من البحرين المركز الثالث، فهد المقلة من البحرين المركز الرابع، وغالي الفشاري من المغرب المركز الخامس، وبسمة خطال من الجزائر في المركز السادس. Well, the results will be coming up on your screen shortly. Theo Kakati, your winner. I think it's about time I went down and chatted to a couple more drivers before the next race. We have got just 2 races to go before the lunch break. But yeah, let's go and have a chat to a couple of drivers. I'll be back shortly, Habib. Take it away. ثانك يو هنري. اذا بعد شوي ان شاء الله هنري طبعا زميلنا طبعا هنا المعلق باللغه الانجليزيه طبعا ينزل الى المنطقه الفنيه لمحاوله اجراء مقابلات مع بعض المتسابقين لاكيد اخذ انطباعاتهم عن ما يدور في هذا اليوم. وطبعا في اليوم الاخير من النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم للكارتينج. اذا كل المتسابقين في فئه السينيور ماكس طبعا انهوا السباق الان، والنتائج طبعا الرسميه هي كالتالي: ثيو كيكاتي من الامارات المركز الاول، زاك سكولر من الامارات المركز الثاني، لويس سميث من البحرين المركز الثالث، فهد المقلة من البحرين المركز الرابع، غالي الفشتالي من المغرب المركز الخامس، بسمة خطال من الجزائر المركز السادس، اوميد بنغول من طبعا من تركيا المركز السابع، مهند ابو دبره من ليبيا المركز الثامن، نسيم رزوقي من الجزائر المركز التاسع، فيصل نشقو من الاردن المركز العاشر، وليد لبناني من المغرب المركز 11، مالك عزيز من طبعا السعوديه المركز 13، الامير سعود ال سعود من السعوديه المركز 14، نوف لوهيبي من عمان المركز ال15، معن الغيلاني من عمان المركز ال16، ايمن مكي من عمان المركز او طبعا هذا معكم الاسواق المركز 17، باسل المنذري من عمان المركز ال17، فهد الخالد من الكويت المركز ال19، كريستيان سوتر من عمان المركز ال20، واخيرا ريان خنيصر من لبنان المركز ال21. Well, thank you very much, Habib. Now we're joined by a representative from Saudi Arabia. Saudi Arabia bringing their biggest ever team to an international sporting event this weekend. A biggest ever race team. Omar Sindi, you're racing in Minimax, yes? How's it going for you? It's going okay. Getting a bit unlucky in the pre-final. Got smashed off. But we managed to recover, and we didn't lose any positions throughout the weekend. It's my first time in a small chassis, so we're making progress, and I think now we're there for the final.
Now, I know that you're doing some racing in the UK as well, but this is Saudi Arabia's biggest ever team. What's it like being part of a nation that is growing in kart racing all the time? It's really good to see a lot of new people coming into the karting community in Saudi, and yeah. Now, Saudi Arabia are looking for their very, very first MENA podium positions. You had a top 4 sweep in RD1 sprint qualifying. It's going to be a bit difficult for you in Minimax, but you've got one more race. It's the longest race. You've just had a great result in the UK at PF International. How much of an extra confidence boost does that give you to maybe get Saudi Arabia on the podium? Well, I mean, I think it gives me a good amount of confidence knowing it's very competitive. So, and I should be able to apply like my skills from there to here. Okay, well, thank you very much, Omar, Cindy. And anything to say to the fans back in Saudi Arabia? No. Good luck. Thank you, Omar. Thank you. There we go. So there's a member from the Saudi Arabian team, 13 drivers, the biggest field they've ever brought to the any motorsport event, not just karting. As you can see, the restaurant area here at the Muscat Speedway, there's lots of great facilities here, lots of really good food. Hopefully we'll have lots of spectators down here in the afternoon. But just take a look over there. There is the dummy grid. That is where the drivers are lining up for the DD2 and DD2 Masters race. You've got the timing building up there. You can see this wonderful, the telecom center in the background, the airport hills behind us, a really fantastic area of Oman here in Muscat. This whole area owned by the Oman Automobile Association. Behind the circuit, you've got a brand new radio controlled kart track, you've got a huge drift arena, you've got an extreme sports center being built next to us. This is going to be motorsport capital of Oman. It's a fantastic area. Please, we wish all of you could come and experience this. There is an Omani Rotax Max Challenge that runs from October through to March. So if you're driving anywhere in the world, there's lots of support here, especially from the Birrell Art Middle East team, to come and rent some equipment and go racing here in Oman. Habib, back up to you in the commentary box. Thank you very much هنري. شكرا لي زميلنا طبعا هنري بودي اللي كان معانا في التعليق والمقابلات للبعض المتسابقين هنالك في المنطقة الفنية. طبعا شرح طبعا هنري البنية التحتية الموجودة هنا طبعا في الجمعية العمانية للسيارات، وطبعا تحدث عن المبنى الرياضات المتخصصة اللي هو طبعا قيد الإنشاء، والمتوقع إن شاء الله أنه اكتماله خلال الفترة القادمة. وهذه طبعا مثل ما نشوف أعلام الدول المشاركة، طبعا 16 في هذه النسخة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط. هنا طبعا في اللي هي طبعا في اليسار، اسفل اليسار نشاهد طبعا في الشاشه هناك اللي هي طبعا اسفل اليمين ايضا استعدادات المتسابقين للدخول الى سباق الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز. هناك طبعا في الشاشه العلويه اكيد المنظر اخر، وهنا طبعا منظر اخر على طبعا موقع او الحلبه، واللي طبعا من يظهر من خلف الحلبة هناك أيضا مبنى الرياضات المتخصصة، وكذلك اللي هي طبعا أيضا اللي هي الخيم هناك، طبعا خيم المتسابقين لتجهيز السيارات والمعدات كل ما يحتوي. إذا طبعا تحدث طبعا زميلنا هنري عن البنية التحتية الموجودة طبعا في الجمعية العمانية للسيارات، وتحدث طبعا عن حلبة الدريفت اللي طبعا تحتضن اكبر بطولات البطولات الدوليه اكيد، وبطولات الشرق الاوسط هنا في السلطنه. ونحن على موعد يعني قريب، يعني اقل من 3 أسابيع تقريبا، كان تاريخ 12 يناير 2023 حلبة مسقط دريفت أرينا ستحتضن أولى جولات بطولة عمان الدولية للانجراف بمشاركة مشاركة كبيرة من أبرز أبطال العالم في رياضة الدرفت. وبالتالي هذه البطولة تقام هذه السنة، وتقام طبعا نسختها الخامسة بعد ما طبعا وقيمت 4 نسخ سابقة. وطبعا ال3 نسخ الأولى طبعا البطل الأيرلندي جيمس دين هو من طبعا حقق اللقب. النسخة العام الماضي طبعا كان أيضا بطل بريطاني آخر اللي هو ستيف باكزي هو من حقق اللقب. وبالتالي اليوم تاريخ 12 يناير 2023 أيضا
اكيد بالنسخه الرابعه والجوله الاولى من بطوله طبعا بطوله عمان الدوليه للانجراف. وكذلك هنالك طبعا اللي هي قريه المشجعين حاليا، قريه روزنا، لاستقطاب مشجعي كاس العالم. طبعا هذه طبعا استحدثت خصيصا لمتابعه مباريات كاس العالم فيفا قطر 2022 هنا في الجمعيه العمانيه للسيارات. هنالك طبعا حلبة سيارات التحكم عن بعد، طبعا سيارات الريموت كنترول، حلبة الريموت كنترول. هنالك طبعا اكيد مجموعة من لذلك هي ايضا دعوة لكل من يتابعنا حاليا وموجود قريب هنا من مسقط يعني من الجمعيه العمانيه للسيارات، انه دعوه للحضور ولمتابعه السباق، متابعه مجريات السباق، التعرف على الابطال. هنتكلم عن 140 بطل من ابطال الشرق الاوسط وشمال افريقيا متواجدين في هذه النسخه، هذه البطولة. التنافس شديد بين كل المتسابقين، الروح المعنوية أيضا، العائلة موجودة، كل هذا التلاحم الأسري، الإداريين طبعا ممثلي الاتحادات الوطنية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلي من الاتحاد الدولي للسيارات موجودين، وبالتالي أيضا فرصة للاقتراب والتعرف من هذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للكارتينج. And again, just a big thank you. You can see on that quad screen there that you have Soha International, one of our sponsors, also Red Bull Mobile, Al Maha, Aklan Energy Resource, the Ministry of Heritage and Tourism, the Ministry for Sport, Youth and Culture, and a huge thank you to the entire team at Birrell Art Middle East, the Al Ain Raceway, Guy Sheffield and his team providing many of the officials who have come not just from this area but from around the world to officiate at this event, and of course our hosts here at the Muscat Speedway, Sulaiman Al Rawahi and the Brigadier, the chairman of the Oman Automobile Association. The Oman Automobile Association, one of the most proactive ASNs in this region, but a lot more. We've got 16 nations here, 16 member ASNs all here watching their nations, and I've noticed a lot of them are walking around with notepads, taking notes about how to improve and make their facilities as equal to this, so that maybe one day they can host this fantastic venue, this fantastic event rather. إذا بالضبط مثل ما ذكر طبعا زميلي هنري، هنا أكيد لابد من تقديم كل الشكر طبعا والتحية لكل الشركاء الداعمين لهذه البطولة. طبعا لولاهم أكيد ما كان لهذه البطولة أن تشهد كل هذا النجاح والتقديم. ذلك نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ولوزارة التراث والسياحة، ولطبعا الشركاء اللي طبعا هم صحار الدولي، ريد بول موبايل، المها، روتاكس ماكس، وطبعا أملاك لمصادر الطاقة. كل هؤلاء طبعا كانت لهم أكيد البصمة في إنجاح هذا الحدث، لأنه تضافر الجهود اليوم سواء كانت من الجهات الحكومية والرسمية، وبدأنا نسمع محركات. So engines are fired. DD2 and DD2 Masters. The DD2 drivers, they have their cart start with 4. The DD2 Masters, their numbers start with 5. Amin Laibi won the original Masters race for Algeria. Patrick Saraya won in 2021 for Lebanon. In the main class, Mateus Najem won for Lebanon in 2020. Carl Kumaran, the Indian Express, won for the UAE back in 2021. It's going to be Rafael Jesus, Christopher Najem on row number 1. Christopher Najem won the endurance race last night with his brother Mateus. On row number 2, Kane Cherian and Abdullah Al-Rawahi. Row number 3, the leading D2 Masters driver, Nadir Kabaj for Morocco. And he starts on row number 3 alongside Omar Al-Darayan from Saudi Arabia. Sohail Katal and Omar Ben Ayoum from Algeria and Morocco are up next. Then Sabah Gabriel, Masin Al-Salmi, Malik Lemsani, Sofyan Sahi, Mohammed Al-Balushi, Patrick Sarai, Abdullah Al-Tuki, Abdullah Al-Tayeb, Marwan Nadim, Mehmet Yaman, Walid Al-Manji, Ayman Belhaj Sassi, Hazza Al-Shawazi, Ahmad Fuad, Salim Abdul Latif, Moem Ben Amour and Mohammed Haroun round out the field. Mohammed Haroun starting at the back. He is the dad of Fariz Haroun, so our dad's the back. His son
is right up at the front. إذا هي الدقائق أو اللحظات التي تفصلنا عن انطلاق طبعا السباق ما قبل النهائي في فئتي دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، وبمشاركة طبعا 25 متسابق. ونشوف طبعا الأرقام اللي تبدأ من 400 هي لفئة الدي دي 2، والأرقام اللي تبدأ من 500 هي لفئة الدي دي 2 ماستر. وبالتالي انطلق السباق بقيادة طبعا رافائيل جيسوس وكريستوفر انجيم. Lights are out, we're off and racing in the fastest class we have here. 135 kilometers an hour top speed for these two-speed DD2 Birrell Art Rotax carts. You can see they're 3 and 4 wide coming through turn number 4. The whole field get through cleanly. Rafael Jesus has the lead. Here comes Christopher Najem to the inside. Najem to the inside. Oh, Jesus up over the back of Najem, and Rafael Jesus spins out of the pre-final. Can he get going again? Can he fight back? Into the lead goes Kane Cherian. Najem down to second. There might be a problem with Christopher Najem's cart. There is. He's got damage as well. Oh, you can see the exhaust manifold splintering on the circuit. What a dramatic start. Kane Cherian leads. إذا مثل ما شاهدنا طبعا هذه الحركة الدراماتيكية اللي صارت قبل. بالتالي طبعا المتسابق ممثل الامارات كاين شيريان استغل الوضع باسرع توقيت 53.836 جزء من الثانيه، طبعا في المركز الاول في الصداره، ويعني مباشره خلف عبد الله الرواحي من عمان، وسهيل خطال من الجزائر، ونذير قباد طبعا من المغرب. طبعا بالمناسبه نذير قباد هو فئه الدي 2 ماستر، وبالتالي هو في صداره الماسترز. وين راح طبعا رافائيل جيزوس اللي كان في المركز الاول، تاخر كثير كثير الى المركز 15، وكذلك مع مالك التلمساني. وبالتالي هل يستطيع مره اخرى باد او رافائيل جيزوس المرشح وينافس على الصداره هالمره؟ هذه اشك حقيقه يعني. So it's Cherian, Al Rawahi, Sohail Katal, third for Algeria, Omar Alderayan fourth. Fifth overall, the fifth car has got 1, 2, 3, 4, 5. Fifth overall, the driver with the red sleeves on his white race suit. That is your DD2 Masters race leader, Nadia Kabaj for Morocco. Morocco have the unenviable record of having more podiums than any other nation without a victory in MENA competition. Nadia Kabaj looking to try and rectify that situation. Second in Masters and seventh overall is Mohammed Al-Balushi. And then third in Masters is Egypt's Marwan Nadim. So everybody at the MNK race team back in Egypt will be cheering Marwan Nadim on. إذا مثل ما نشاهد على الشاشة حاليا كانت رقم 400 وخلفه طبعا لدى المتسابق كاين شريان، وهناك خلفه مباشرة الكارت رقم 407 للمتسابق العماني عبد الله الرواحي، واللي كان حقق اسرع توقيت ب 51 ثانية 658 جزء من ثانية. اذا الصراع الان بين شريان وعبد الله الرواحي مستمر، وخلفه مباشرة الجزائري سهيل خطال والسعودي عمر الدريعان، واكيد نذير القباج اللي طبعا في فئة الماسترز. Now Christopher Najem is down in 15th position. Rafael Jesus is 12th at the moment. So we'll try and pick up Rafael Jesus. There he is, just flicking on your screen. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Just missed Rafael Jesus, but closing in now. Abdullah Al-Rawahi for Oman. Abdullah Al-Rawahi, who has finished on the podium in both runnings of the MENA Nations Cup. He was second in DD2 in 2020, third last year in Senior Rotax. He's the 2020 Oman Rally Champion, and he's closing in on Team UAE's Kane Cherian. As we're on lap number 5, Abdullah Al-Rawahi seems to have Cherian in his sights. إذا مثل ما طبعا ذكرنا أنه الآن بعد طبعا تأخر رافائيل جيسوس وكريستوفر نجيم، وهم كان الفئة كان طبعا رافائيل نجيم في جيسوس، وتقدم الآن إلى المركز 11، لكن لا تزال الصدارة في قبضة كاين تشيريان من الإمارات، ومباشرة
من ونشوف المطاردة اللصيقة من عبد الله الرواحي كانت رقم 407 في محاولة لتجاوز تشيريان، وطبعا حنشوف احيانا احتكاك منفر مع منفر، وبالتالي تشيريان اكيد راح يضيق كل الزوايا على عبد الله الرواحي، ولكن يبقى التكتيك اللي راح يستخدمه عبد الله بحيث يختار الزاوية الانسب لتجاوز طبعا كاين تشيريان. A quick paddock announcement to make driver 214 and 203 to the stewards. Driver 214 and 203 to the stewards. Back on track, and Cherian under pressure right there with a black scuff on his nose cones. That is Rafael Jesus. He's up into 11th place. He has just set a new fastest lap, 51.130, as he tries to make his way back into the top 10. He's now into 10th place. In Masters, Nadir Kabaj is 5th overall. So look for the driver 5th in line. That's our Masters leader, 502. Second is Mohammed Al-Balushi for Oman. Third is now Patrick Sarai for Lebanon. Marwan Nadim is 4th in Masters. Hazza Al-Shawazi is 5th. And Salim Abdulatif is 6th. The battle is still on for the race lead though. Cherian, Al-Rawahi, Qatal 3rd for Algeria, Al-Darayan 4th for Saudi Arabia, and then the 5th cart in line, red sleeves, that's your DD2 Masters leader, Nadir Kabaj from Morocco. إذا نحن في اللفة السابعة من أصل 13 لفة، وشفنا اللفة الماضية أسرع توقيت كان لرفائيل جيسوس ب 50 ثانية، بالتالي قاعد يحاول وارتفع جيسوس إلى المركز التاسع. كان في المركز ال 17 لما احنا كنا بعد ما صارت الحادثه، والان قاعد يتقدم مركز بعد مركز شوي شوي رافائيل جيسوس طبعا من الامارات، وهو طبعا حاليا في المركز التاسع خلف محمد البلوشي اللي هو طبعا من فئه الدي دي ماسترز. ولكن الشيء الجيد في الموضوع انه الخامس في الترتيب العام حاليا اللي هو نذير القباج من المغرب هو في صداره الترتيب او في صداره الدي دي ماسترز حاليا. خلفه مباشرة هنشوف انه محمد البلوشي من عمان في المركز الثاني، هذا ما يخص. لكن في السباق العام في الترتيب العام في دي 2 لا يزال كاين تشيريان من الامارات في المركز الاول، والجاب اللي بينه وبين عبد الله يعني 230 جزء من الثانية، بالتالي هو يعني جاب قصير وصغير جدا. جيسوس راح للمركز الثالث، يقترب ايضا رفائيل جيسوس شويه شويه للمركز، لكن هل يسعفه الوقت؟ لانه اللفات الخمس المتبقيه او الاربع ما اعتقد انها راح تساعد رافائيل جيسوس انه يرجع، ولكن هنالك صراع ثنائي بين عبد الله طبعا الرواحي وتشريان طبعا، واكيد سهيل خطال وعمر الدريعان من السعوديه. Abdullah Al-Rawahi gets a very, very good run through turns 8, 9, 10 and 11. Will he look to the inside on Kane Cherian this time? No, not quite. But Abdullah Al-Rawahi on a good lap. He's quicker than the race leader this time around. Into turn number 14, Sohail Qatal still runs a fantastic third for Algeria. Fourth for Saudi Arabia is Omar Al-Dareya. Nadir Kabaj is next, then Saba Gabriel, Sofyan Salhi. No, Rafael Jesus now passes Sofyan Salhi for 7th place overall. Mohammed Al-Balushi 9th overall, and second in the Masters class, Omar Ben Hayoun, Malik Tlemsani, Adam Fouad, Christopher Najem 13th, Saraya, Nadim Ben Amour, Al-Tuki, Al-Shawazi, Al-Tayeb, Abdul Latif, Yaman, Haroun, Belhaj Sassi, and Walid Al-Manji. Sadly, Mazin Al-Sami has retired, but Rafael Jesus is absolutely scything his way up to the field. He is 2 seconds now behind Gabriel in 6th position, but what a recovery on lap 10 out of 13. إذا في اللفة الماضية شاهدنا طبعا انسحاب المتسابق العماني مازن السالمي من السباق بسبب عطل فني، ولكن يعني الأبرز في الموضوع أنه أيضا كريستوفر نجيم هو كان صاحب أسرع توقيت ب 50 ثانية 772، وحاليا في المركز 12، بالتالي تقدم كثير من المركز 17 للمركز 12، لكن تبقى الصدارة في طبعا قبضة كاين تشيريان من الإمارات، وخلفه مطاردة لصيقة بأقل من 174 جزء من الثانية. عبد الله الرواحي مثل ما شاهد في الصورة حاليا تشيريان وعبد الله في الصراع الثنائي، وطبعا متقدمين بتقريبا ثانيتين. الان عبد الله يفعلها، عبد الله الرواحي يتقدم على تشيريان، برافو عبد الله. اذا كاين تشيريان، عبد الله الرواحي الان في الصداره، و مع اللفه
فتيل عن نهاية صار عبد الله الرواحي. نعم برافو عبد الله. الآن ينطلق عبد الله بقوة ويترك تشيريان خلفه. كاين تشيريان عبد الله عملها في زاوية حلوة جدا جدا. I have to say, Abdullah Arawai, he was looking really strong through the very technical middle sector, and it was at the end of that sector into turn 12 that he just popped up the inside. Now he has less than 2 laps to defend this lead from Kane Cherian. We're on lap 12 out of 13. And look, you can see Cherian now having a strong run through this middle sector. Will we see Kane dive up the inside into 11? No. Will we see him dive up the inside into this corner? This is where Al Rawahi made a move? No. Now, Al Rawahi, there's traffic ahead. We have got Walid Al Manji's cart ahead of them. Oh, Kane Cherian has a look up the inside. Not quite. And we start the last lap of this race with Al Rawahi leading Cherian, Katal Al Darayan and Nadir Kabaj. الآن في اللفة الأخيرة عبد الله الرواحي يقود زمام المبادرة بشكل جميل وقاعد يوسع الفارق بينه وبين كاين تشيريان صاحب المركز الثاني. ونشوف طبعا عبد الله أخذ الصدارة واقتنص قبل لفتين من نهاية السباق، وبالتالي هذه الأمتار الأخيرة اللي تفصلنا. وراح نشوف طبعا الفارق تقريبا جيد بالنسبه لعبد الله الرواحي انه ينهي هذا السباق في المركز الاول كاول انتصار عماني طبعا في هذه النسخه اليوم. هذا عبد الله الرواحي. نشوف نلاحظ في الشاشه كارت رقم 407 وخلفه مباشره كاين تشيريان من الامارات وخلفهم سهيل خطال، لكن ركز على المتسابقين الاثنين عبد الله الرواحي و Well, Oman won the Nations Cup in 2020. They want to regain that title in 2022, and they have just scored maximum Nations Cup points here in DD2 with Abdullah Al Rawahi. إذا برافو برافو مبروك لعبد الله الرواحي، هذا الانتصار الكبير اليوم في هذه طبعا سباق قبل النهائي. يحتل المركز الأول بأفضل توقيت، وطبعا متقدما على كاين تشيريان من الامارات المركز الثاني، سهيل خطال من الجزائر المركز الثالث، عمر الدريعان من السعوديه المركز الرابع، وندير القباج من المغرب المركز الخامس، سبق جبرائيل من لبنان المركز السادس، رافائيل جيسوس اللي كان واحد من اكبر المرشحين احتل المركز السابع. There are the results on your screen. Congratulations, Abdullah Al Rawaki and Nadir Kabaj. Rafael Jesus there finishing 7th after that incident, but we're going to go and chat to a couple more people. We've got one race to go before the lunch break. It will be race 1 for the RD1 sprint class, but I'm going to go and try and I think I'm going to find a very happy Algerian, Massi Bougache, and Habib, I'll leave it over to you. We'll be back very shortly. Let's go around the paddock and speak to maybe a couple of drivers and a couple of members of the ASNs. Thank you Henry, thank you. إذا مبروك لبطلنا عبد الله الرواحي الفوز طبعا بالمركز الاول في سباق الدي دي 2. كذلك مبروك للمتسابق المغربي ندير القباج طبعا الفوز بالمركز الاول في فئه الدي دي 2 ماسترز، وطبعا ندير قال احتل المركز الخامس في الترتيب العام ولكن هو الاول في فئه الماسترز. اذا اول فوز للسلطنه. طبعا كنا امس طبعا شفنا فوز طبعا المنتخب العماني بالمركز الثاني في فئه طبعا التحمل، سباق الساعتين تحمل طبعا الار دي 1 تحمل بطبعا المتسابقين. طبعا كان الفريق اللبناني المركز الاول، عمان الثاني والمغرب الثالث، لكن هذا كفوز فردي طبعا هذا السباق قبل النهائي، ولكن عمل كبير قام طبعا عبد الله الرواحي. التركيز كان موجود في السباق. عموما كنا قد وصلنا طبعا هذه طبعا هنا في الشاشه تظهر اعلام الدول المشاركه في هذه النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم. نشوف اعلام كل الدول المشاركه اكيد، بدايه من اليمين هناك طبعا علم سلطنه عمان، اكيد بعد كذا البحرين، تونس، لبنان، الجزائر، قطر، هنالك طبعا الأردن، ليبيا، تركيا، الإمارات، مصر، فلسطين، أكيد تونس، السعودية، المغرب، الإمارات، كل الدول المشاركة في هذه النسخة طبعا الثالثة من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Okay, thank you, Habib. Now, in every
MENA events so far. Algeria have won at least one final. In 2020, Amin Laibi won in DD2 Masters. Last year, Leo Robinson won in juniors. This year, Algeria have the second largest team, 14 drivers here. For the ASN, Masi Ouache, and from in senior acts, it is Besma Katal. Besma has just watched her brother Sohail Katal finish third in the pre-final in GD2. But first, we'll start with you, Masi. Masi, Algeria, one of the most colourful nations here, certainly the loudest in the grandstands. What does it mean for Algeria to be here in MENA? Well, honestly, well, we lost our voice. I think we need honey for the rest of the weekend. Well, it means a lot, you know. I was surprised 2 days ago when I heard that we were the second largest nation. I think we remember the first day we met in Sarno in 2016. We had only one driver, and it was our first international event. And I think that thanks to a lot of people who are doing great job here on site, of course, but also in Nigeria during the year, to bring these drivers, I mean, somehow at a level where they can compete here with other nations. Yeah, I mean, look, we'll bring Besma in. Besma, just come in here a second. You've been, I mean, up until your brother just finishing third there, so you were probably the best placed Algerian driver. Leo Robinson obviously doing very well. But talk a little bit about how the Algerian Federation helped you when you're driving. The Federation of Algeria watched me when I just a little ago when I started karting, and now I ground. So yeah, I'm very happy to be here for the Algeria. I'm proud to represent my country, Algeria, and I want to tell a big thank to the Federation of Algeria to help me and to international sport of karting. So let's talk a little bit about karting in Algeria. Let's talk about circuits. Where would you race in Algeria? If any of these people watching back home or anyone in the MENA nations think, oh, I fancy coming and doing some racing in Algeria, to come up against the likes of Besman, Sohail Katal, Sofiane Salhi, and people like that, where would they go? Well, actually, when we started karting, there was only one racetrack, and because thanks of a lot of work that people have done there, today we have like 12 tracks, with one brand new, which will be opened like in a couple of months, which is an international track. It's like a CIK international track. It can be homologated, actually, yes. Excellent. So that's going to be the biggest venue. There's an Algerian championship as well. I know that KZ racing is quite popular out there. We haven't seen the Rotax Grand Finals for a couple of years, but I know that there's still the sport of karting generally is growing a lot. Yes, well, obviously, during the pandemic, we had some troubles, like some issues, like everybody else does. But I think that we'll come back. So we'll come back strong. For the KZ category, we have a lot of KZ actually in hill climb also, and the Rotax is the main famous category in Algeria. And we do obviously the championship, national championship, and from there we selected these drivers to come here. Okay, so final word. Besma Katal, what are we going to do in the final? Are we going to see an Algerian on the podium? Leo Robinson, yourself, your brother. What do you think is going to happen this afternoon? Tell people why they need to tune in and support Algeria. I'm going to try everything, but it's autosport, so everything can happen, and impossible is nothing. Impossible is nothing. Nothing is impossible. There we go, Habib. Word of the day, nothing is impossible, especially for Team Algeria. Thank you very much هنري. شكرا طبعا لزميلنا هنري، واكيد شكرا لطبعا المتسابقين من الجزائر، طبعا بسمة خطال واكيد سهيل خطال وكل المتسابقين. متمنين التوفيق اكيد لكل المتسابقين ال 140 المشاركين في هذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبث المباشر عبر قنوات الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب والفيسبوك مستمر معكم، وفي انتظار أكيد تعليقاتكم أيها طبعا السادة المتابعين والمشاهدين، وأكيد نشوف أكيد مجموعة من التعليقات هنا طبعا على البث المباشر، وبالتالي نسعد باستلام تعليقاتكم وملاحظاتكم حول البث المباشر ان شاء الله اللي راح يستمر معنا طبعا لغاية الساعة 4:15 بتوقيت سلطنة عمان إن شاء الله. واليوم راح يكون أكيد حفل الختام.
حفل ختام وتتويج الفائزين بكل الفئات الثمان هذه البطولة، وكذلك التتويج البطل الرسمي للنسخة الثالثة لبطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حفل الختام سيكون إن شاء الله عند الساعة 5:30 بتوقيت سلطنة عمان في طبعا روزنا بوليفارد هنا بالجمعية العمانية للسيارات، والذي طبعا هو الموقع الذي شهد حفل الافتتاح الرسمي لهذه البطولة. وطبعا كل الامنيات اكيد بالتوفيق لكل المتسابقين ان شاء الله. وشهدنا حقيقه صراعات وطبعا تحديات ومنافسات جميله جدا في كل السباقات. بالتالي اليوم طبعا هذا طبعا هذه الفتره الصباحيه اللي هي طبعا ما قبل النهائي له، وراح طبعا نتوقف طبعا بعد السباق هذا اللي هو طبعا السبرنت راح نتوقف اتوقع لمده نص ساعه، وراح نرجع اكيد. يعني هذا السباق راح يكون طبعا الار دي 1 سبرنت طبعا التصفيه الاولى راح تنطلق على الساعه 12:25 ان شاء الله، وبعدها يعني راح نتوقف لطبعا فتره الغداء. وهذا طبعا المتسابقين في فئه اكيد ما نشاهد جاهزين في فئه الار دي 1 سبرنت. التصفية الأولى طبعا راح تكون أكيد من 10 متسابقين أو 20 طبعا هذول 20 متسابق أكيد يكونوا معنا في التصفية الأولى، وراح نتوقف ل 45 دقيقة وراح نرجع مرة ثانية على الساعة 1:25 مع التصفية الثانية. إذا تصفيتين في السباق الار دي 1 سبرنت، التصفية الأولى الآن والتصفية الثانية يعني تكون بعد البريك أو بعد الاستراحة إن شاء الله اللي هي راح تكون 45 دقيقة من الآن. Again, there is a great look, Habib, at the starting lineup. So this is going to be a 10-lap race. It's a 10-lap race. 20 of the 40 RD1 sprint drivers are in this race. The top 10 drivers will finish. There is Robinson, one of our officials on circuit, again brought over, Australian, brought over from Dubai. Guy Sheffield there, the organizer of the event from Al Ain Raceway, brings the Mena officials team together. 20 drivers. These are the rental carts. They're still very powerful. They're about 5 seconds a lap slower than some of the Rotax carts, but still they're quite much heavier. Wadia Al Karousi has won both of these RD1 events for Oman. Hussein Umid Ali, who's raced in the endurance race but not in the sprint this year, he has been second in both events. Morocco have come third in both of these events. Ilyas Fouquet was third in 2020. Shiham Morchid was third last year, and she is so far the only lady driver to stand on a Mena podium. The grid, this is going to be quite simple. If you finish in the top 10, you go through to the final. If you don't, sadly, your Mena Nations Cup for 2022 is over. Let's have a look at the starting lineup. Wadia Al Karousi on pole. Fahad Al Dafari on second place. Saad Al Munajen third. So Saudi Arabia second and third. Tariq Al Mu from Morocco is fourth. Faisal Al Raisi from Oman is fifth. Ilyas Fouquet sixth for Morocco. Seventh, Ahmed Al Hamadi for the United Arab Emirates. Reda Amrani is eighth for Algeria. Hedi Belayousa, ninth for Tunisia. Andre Kouri, 10th for Lebanon. If the race finished right like that, those would be the 10 drivers that qualify. So fighting to get their way into the top 10. From Qatar, Omar Aswat. From Lebanon, Mateus Najem. Mutib Al Sakan from Saudi Arabia. Siam Morchid from Morocco. Belayouna Tomne from Morocco. Abdelhadi Al-Zaine from Algeria. Ali Al-Maskari from Oman. Farah Al-Youssef from Saudi Arabia. Sarah Benani from Algeria. And Hamed Vidal from Mauritania. إذن هذه طبعا القائمة الرسمية للمتسابقين في هذا السباق القادم اللي بعد شوي إن شاء الله RD1 إليت سبرنت، و20 متسابق معنا اليوم. هذه التصفية الأخيرة طبعا، بالتالي 10 متسابقين فقط من ال20 متسابق هم اللي راح يخوضوا السباق النهائي إن شاء الله اليوم الظهر أو اليوم العصر على الساعة 4:30 إن شاء الله، 4:25 تقريبا.
ومعنا طبعا المتسابقين وديع الخروصي من عمان، فهد الظفيري من السعودية، سعد المنجم من السعودية، طارق ألمو من المغرب، فيصل الرئيسي من عمان، إلياس فوكي من المغرب، أحمد الحمادي من الإمارات، رضا عمراني من الجزائر، هادي بالعجوزة من تونس، أندري خوري من لبنان، عمر أسود من قطر، ماتي سنجيم من لبنان، متعب الصقعان من السعودية، سهام مرشد من المغرب، وعثمان بن عيون من المغرب، عبد الهادي أوزين من الجزائر، علي المسكري من عمان، وفرح اليوسف من السعودية، سارة مواقي بناني من الجزائر، وفاضل حامد من موريتانيا. إذا معنا 3 سيدات في هذه الفئة اليوم. عندنا طبعا سهام مرشد من المغرب، وعندنا أكيد من السيدات طبعا فرح اليوسف من السعودية، وسارة مواقي بناني من الجزائر. So you can see now on the bottom row of carts, that's the first row of the grid. The drivers on the second row there is the top row of the carts. They'll fall in behind the drivers. It'll be a rolling start. So the red and white race suit, the blue and white crash helmet, that's Wadia Al-Karousi. Then Fahad Al-Tafiri is the second driver on the left-hand side there with the red and white crash helmet. Then we'll have Saad Al-Munajen, third on the grid. Fourth of the grid will be Tariq Al-Mu. Again, Oman have won both there. So we'll now look there. So there's Al-Mu with the white race suit with the red sleeves on. That's the Team Morocco race suit. Faisal Al-Raisi with a dark crash helmet there, number 13. Number 18. And the red and white race suit behind Faisal, driver number 17. That's Ilyas Fouquet for Morocco. And behind Ilyas Fouquet is the number 35 car. That's Ahmed Al Hamadi from the United Arab Emirates. The UAE suits that red race suit with the green slides. The driver on the second cart of the top row, that's Mateus Najem. Mateus was the 2020 MENA champion in DD2. He won the endurance race, his brother Christopher, last night. Didn't qualify wonderfully well. He is Lebanon's most capped international kart racer. 7 appearances in the grand finals. Here we go, 20 drivers, 10 laps. Only half of these drivers will make it through to the final. Who's it going to be? We're going to find out very soon. في المجموعة الأولى لفئة الار دي 1 إليت سبرنت، وبالتالي انطلق المتسابقين طبعا بقيادة وديع الخروصي من المركز الأول، وفهد طبعا الظفيري المركز الثاني، وسعد من المركز الثالث. هؤلاء المتسابقين ال20 10 منهم فقط سيصلون إلى النهائي الذي سيقام عند الساعة 4:25. ذلك بالتوفيق كل المتسابقين إن شاء الله. أهم شيء سلامة المتسابقين إن شاء الله، لأنه سيارات الار دي 1 هي طبعا أبطأ او اثقل من سيارات طبعا الروتكس ماكس، وبالتالي اليوم راح نشوف اكيد يعني سرعه الاولى كان طبعا دقيقه و3 ثواني. اتوقع كان اسرع توقيت حققه وديع الخروصي في التصفيات الصباحيه اليوم، لكن هناك في سيارات الروتكس تحصل 50 ثانيه، وبالتالي 10 ثواني هذه تفرق كثير، لانه حجم السياره هذه كبير واثقل شوي. Well, Oman have just won a big pre-final. There are Nations Cup points available. Oh, someone's lost their rear number. That's going to make our job a bit harder, Habib. But you can see the yellow bit of plastic on the circuit there. That's probably going to have to be moved by one of the officials. There they go. Now, into the start line. It's going to be a single file start. Wadia Al-Karousi brings them to the line. RD1 sprint heat 1 is go. And Wadia Al-Karousi leads them through turn number 1 with Fahad Al-Tafiri right behind him in second position. It's Oman, Saudi Arabia, and battle is on for third as Tariq Al-Mu trying to pass, and he's made it past the Saudi driver. Oh, 3 wide. Lots of jostling through the pack and at the back of the field. I think that might have been Sarah Banani and Hamid Vidal coming together. إذا انطلاقة سريعة
قوية من الأبطال طبعا هناك بقيادة وحيد وديع الخروصي، وطبعا مباشرة خلفه كان فهد الظفيري وسعد المنجم. طارق المو طبعا من المغرب عمل اللقطة اللي شفناها قبل شوي في هذه، وبالتالي استطاع أن طبعا يضع له مكان في الموقع قصدي المركز الرابع قبل فيصل الرئيسي والياس فوكي من المغرب. Out 13, there's that yellow bumper on yellow number plate on the track. Who's going to run it over? It's not on the racing line, it's just off the racing line. These are rental cars but with Rotax engines on them. End of lap number 1. Wadia Al-Karousi lead. Fahad Al-Tafiri is second. Third for Tariq Al-Mu. Ahmed Al-Hamadi up to 4th. Saeed Al-Munajan down to 5th. Then it's Ilyas Fouquet, Faisal Al-Raisi, Mateus Najem, Shiam Morchid and Mutib Al-Sakan. They are your current top 10. Andre Khoury has dropped to 13th. Heidi Belayusa has dropped to 12th down at the back. Benayoun Otamne has not taken the start. إذا شاهد أنه واحد من المتسابقين طبعا هو عثمان بالعيون طبعا لم يعني يدخل معه السباق أظني لأسباب كذا عطل فني أو شيء في السيارة، ولكن تبقى نشاهد طبعا وديع الخروصي هنا طبعا متصدر طبعا في الكارت رقم 19 اعتقد. وديع الخروصي هو من يتصدر من عمان ترتيبه بافضل دقيقة و6 ثواني و543 جزء من الثانية لهذا المتسابق العماني وديع الخروصي. نعم في الكارت رقم 19 مثل ما نشاهد في الشاشة. طبعا بالمتسابق السعودي فهد الظفيري وطارق المو من المغرب. Wajid Al-Karousi extends his advantage to 0.6 of a second. Fastest lap of the race so far, 104.7 for Ahmad Al-Hamadi in 4th position. There's a change for second, and that is Tariq Al-Mu from Morocco up the inside of turn number 4 on Fahad Al-Dafiri. Al-Dafiri falls back. That is going to cost both them time, and that is going to increase Al-Karousi's lead to well over 1 second. So it's now Oman leading Morocco, leading Saudi Arabia, leading the UAE behind the top 4. Ilyas Fouquet is 5th for Morocco, then Saad Al-Munajen. Here's the lead pack, the rest of the field going through. At the moment in 10th position is Mutib Al-Sakhan for Saudi Arabia. Omar Aswat is in 11th. In fact, looking back there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9th, 8th, 9th and 10th were too wide. Then there's a gap back to Omar Aswat, Andre Khoury, Heidi Baliusa and Ali Al-Maskari. So we've got to keep an eye on the 10th place battle as well. إذا نحن داخلين على اللفة الرابعة حاليا، ونشوف أنه الفارق قاعد يزداد بين وديع الخروصي وبقية المتسابقين. إذا المتسابق العماني وديع الخروصي في الصدارة يعني بشكل مريح، لأنه الفارق 2 جزء من الثانية بينه وبين أقرب مطاردي اللي هو المغربي مثل ما نتابع الآن المغربي طارق المو. وطبعا في المركز الثالث أحمد الحمادي من الإمارات، وفهد الظفيري من السعودية في المركز الرابع، الياس فوكي في المركز الخامس. ونشاهد الليد الجميل او الصداره المريحه بالنسبه للمتسابق العماني وديع الخروصي في الشاشه حاليا في الكارت رقم 19. There's Karousi, second place and third place. Look like they're actually closing in this lap. Al-Mu and Al-Hamadi second and third. Then it is Al-Dafiri back to 4th. Fouquet is 5th, Al-Raisi is 6th, Shiam Morchid is 7th, 8th of Mutib Al-Sakhan, 9th is Saad Al-Munajid, Mateus Najem is 10th and right on the bubble. In fact, Mateus Najem is just 0.6 of a second in front of Omar Aswat for the final qualifying spot. As we move on to lap number 5, at the end of this lap, we will be at half distance. Top 5, 6th place going through. That is Ricey, 7th and 8th on your screens, 9th. And there's the battle of a 10th. In fact, Omar Aswat and Andre Khoury have got past Mateus Najem. Najem, the 2020 MENA TD2 champion, may not even qualify for the sprint final this year. إذا نعم مثل ما نشاهد أيضا في الشاشة أيها السادة المتابعين، وديع الخروصي في الصدارة وبفارق أصبح الفارق أقل، أكيد أقل من ثانية واحدة بينه وبين أقرب مطاردي. طارق المو من المغرب في المركز الثاني، أحمد الحمادي تقدم إلى المركز الثالث من الإمارات، فهد الظفيري هنالك طبعا من السعودية. Sorry, Omar Aswat
is just 2/10 in front of Matthias de Gem and Heidi Belayusa. Alian Mascari is right there as well. That's 10th, 11th, 12th and 13th. Omar Aswat for Team Qatar, driver number 23, is the last driver currently in. There's the battle for 4th and 5th. There's 6th place going through. Now we wait 7th and 8th. That's Saudi Arabia, 8th, here's 9th. And here's the battle for 10th with the black race suit there, hailing Matthias de Gem. Omar Aswat just in front of Matthias de Gem. He's got the Team Lebanon race suit on, and that's the main battle. Obviously the battle for the lead is an important one, but 10th place is equally as important. إذا نشوف طبعا المشاهد العلوية من حلبة مسقط طبعا سبيدوي، ووديع الخروصي لا يزال في الصدارة بفارق مريح، ويبدو أنه آخر المتجاوزين يمكن سعد المنجم يمكن يعني سيتأخر بلفة كاملة. هذا طبعا ما لاحظناه، وأسرع توقيت الآن دقيقة و4 ثواني و36 جزء من الثانية. إذا من ثانيا الترتيب العام حتى الآن لا يزال وديع الخروصي في المركز الأول، طارق ألمو في المركز الثاني، أحمد الحمادي في المركز الثالث، إلياس فوشي المركز الرابع، وفهد الظفيري في المركز الخامس، فيصل الرئيسي في المركز السادس، سهام مرشد في المركز السابع، متعب الصقعان في المركز الثامن، وأندري خوري في المركز التاسع، ومثيس إنجيم في المركز العاشر. وبعد كذا بقية المتسابقين طبعا عمر أصوت المركز 11، هادي بالعجوزة المركز 12، علي المسكري المركز 13، عبد الهادي وزين المركز 14، وسارة مواقي بناني المركز 15، رضا عمراني المركز 16، فرح اليوسف المركز 17، فاضل حامد المركز 18، واخيرا سعد المنجم من السعودية في المركز 19. Wadia Al-Karousi's race lead stands at 1 second exactly. Of course, the results of this will decide one half of the grid. 1st, 3rd, 5th, 7th and 9th, so on for the final. But look now at Tariq Almu, that tall driver number 14, coming down the hill. It's they've got the number 90 in the back of Al-Karousi's cart, and you can see that with a new fast lap, 103.5 for Almu in second place. We're still looking. Matthias de Gem has fought back. Matthias de Gem is back into 10th place now. So at the moment, it's cart number 5, Matthias de Gem, with the Team Lebanon race suit. He is the last driver in this race, in the final rather. He is 7/10 of a second in front of Omar Aswat, with Heidi Belayusa from Tunisia right behind them as well. 3 carts fighting over the one final transfer spot. There's your top 3 on screen coming up to lap Said Al Munajen. There's 4th, 5th, 6th at a gap, 7th and 8th, and 8th is Mutib Al Sakan, then Andre Khoury and Matthias de Gem, 9th and 10th. إذا في اللفة التاسعة من أصل 10 لفات، وهذه اللفة الأخيرة الآن، ويبدو أنه الفارق مريح طبعا بالنسبة لي طبعا المتسابق العماني وديع الخروصي لينتزع طبعا الفوز بالمركز الأول في هذه التصفية الأولى من فئة الار دي 1 إليت سبرينت. وبالتالي اليوم بعد ما شاهدنا في طبعا فئة الماسترز ماكس هناك فوز عبد الله الرواحي بالمركز الأول في التصفية، الآن يمكن على موعد مرة أخرى لمشاهدة فوز عماني آخر ممثلا بالمتسابق وديع الخروصي في هذه التصفية الثانية. Now, I think that we have lost Said Al Munajen, or maybe he has pulled over to allow the faster drivers through, but on a great overhead shot there, great work from the drone pilot. You can see the leaders, and you see that down. Right, that cart, the black race, the white crash helmet, that's Saad Al Munajen. He's going to get out of the way. He's 1 lap down. Now, Wadia Al-Karousi responds with a new fastest lap of the race. No, it is another new fast lap for Tariq Almu. We start the final lap. The gap is 0.8 of a second. This is one battle. Matthias de Gem is 1.1 seconds in front of Omar Aswat. Najem in 10th place. The Saudi driver gets out of the way, but Matthias de Gem at the moment in 10th place, but Oman on course for another win, Habib. بالضبط، هذا ما نشاهد انه ايضا عمان في موعده على فوز اخر لوديع الخروصي، واحنا في اللفه الاخيره ونص اللفه الاخيره لوديع الخروصي
نذكر انه طبعا المتسابق السعودي سعد المنجم طبعا تم استبعاده لانه المتسابقين لفوا عليه لفه كامله، وبالتالي هذا النظام في البطوله هذه مجرد ما يلفوا عليك لفه كامله تخرج من السباق، وبالتالي الفرق الان تقريبا ثانيه لمصلحه وديع الخروصي قبل المتسابق المغربي طارق المو، وكذلك المتسابق الاماراتي احمد الحمادي. Out of the final corner, Wadja Al Karousi takes the checkered flag. Bravo. And wins for Oman. Tariq Al-Mou second, half a second behind. Third for Ahmed Al-Hamadi for the United Arab Emirates. Now we'll wait, we'll watch. The leaders are through. There goes 7th and 8th across the line. 9th and 10th, the orange crash helmet going through there. That is Matthias Najem. He finishes 10th and unofficially, subject of course to post-race tech. He is the final driver to make the final of the RD1 sprint. Of course, there might be penalties afterwards for driving infringements, who knows, but unofficially, Habib, the following 10 drivers, the top 10 on your screens: Wadja Al Karousi from Oman, Tariq Al-Mou from Morocco, Ahmed Al-Hamadi from the UAE, Ilyas Fouquet from Morocco, Fahad Al-Dafiri from Saudi Arabia, Faisal Al-Raisi from Oman, Shiham Morchid from Morocco, Mutib Al-Sakan from Saudi Arabia, Andre Kouri from Lebanon, and Matthias Najem from Lebanon. They are your 10 finalists from Heat 1. Out of the MENA Nations Cup technically now are Omar Aswat from Qatar, Hedi Belayousa from Tunisia, Ali Al-Maskari from Oman, Abdul Hadi Al-Zaini from Algeria, Rida Amrani from Algeria, and Sarah Banani from Algeria. Farah Al-Yusa from Saudi Arabia finishes 17th, and Hamed Vidal from Mauritania is 18th. Saad Al-Munajen a lap down in 19th, and Benayoun Otamne from Morocco sadly failed to take the start. Good luck to those drivers through to the final. Commiserations to those who haven't quite made it. Well, Habib, what a morning we have had. بالضبط، احنا اليوم استمتعنا اكيد بتصفيات نهائيه ما قبل النهائي في كل السباقات في فئه طبعا الروتكس ماكس، من ابتداء من فئه المايكرو ماكس، وطبعا نهايه طبعا بسباقات الدي دي 2 دي 2 ماسترز والار دي إليت. وبالتالي انتصارات لبعض، يعني كل عموما بشكل عام كل الانتصارات اكيد مستحقه وكل المراكز مستحقه، لانه التنافس كان حقيقه على اشد. اذا اخر سباق في الفتره الصباحيه هذه طبعا كان سباق التصفيه النهائيه اللي طبعا مسابقه الار دي 1 إليت سبرنت، واللي طبعا 10 متسابقين مثل ما شاهدنا في القائمه، 10 متسابقين تاهلوا. ونذكر مره اخرى بالعشره المتاهلين الى النهائي هم طبعا وديع الخروصي من عمان، طارق المو من المغرب، احمد الحمادي من الامارات، الياس فوكي من المغرب، فهد الظفيري من السعوديه، فيصل الرئيسي من عمان، سهام مرشد من المغرب، متعب الصقعان من السعوديه، اندري خوري من لبنان، واخيرا اخر المتاهلين العشره هو طبعا ماتيس انجيم من لبنان. وحظ اوفر اكيد للبقيه المتسابقين من المركز ال11 اللي طبعا لم يتاهلوا له، طبعا هم عمر اسود من قطر، هادي بالعجوزه من تونس، علي المسكري من عمان، عبد الهادي وزين من الجزائر، رضا عمراني من الجزائر، سارة بناني من الجزائر، فرح اليوسف من السعودية، فاضل حامد من موريتانيا، سعد المنجم من السعودية، وعثمان بن عيون من المغرب. إذن الآن طبعا سنتوقف طبعا لفاصل مدته 45 دقيقة، وراح نرجع إن شاء الله مع السباق الثاني أو التصفية الثانية للسباق الار دي 1 سبرنت. طبعا هنا على حلبة مسقط دريفت، على مسقط سبيد واي بالجميع العماني السيارات عند الساعة 3:25 دقيقة. Well, as Abiba just said, we now finish the morning session for lunch. This afternoon we have the second RD1 sprint qualifying heat, and of course the RD1 final and the main finals for each of our Rotax classes. We'll be back live on air
at about 1:15, 1:20, down on the grid, Habib and myself talking to as many nations as possible. This morning, we have spoken to Palestine, to Mauritania, to Bahrain, to Egypt, to the United Arab Emirates, to Saudi Arabia, to Oman, and to Algeria. That is half the nations. This afternoon, we'll speak to the other half. Thank you for joining us on the Oman Automobile Association YouTube channel and Facebook page. This is a 3D Max production of the 2022 MENA Nations Karting Cup. We'll be back after lunch. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحا، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand.
كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we pave the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we pave the winning path for you, for your business, for your ambitions,
and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we pave the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand.
كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions,
and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand.
كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions,
and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحاً، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we pave the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand.
كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا الى افق اوسع، ويفتح امامنا ابوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد او التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لاعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على ارض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك احدث الحلول الرقميه المبتكره، لترى اليوم برؤيه اوسع، تمضي في درب اكثر وضوحا، تواكب العصر وتكون في المقدمه. لذا نسابق الزمن امامك، لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons, opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead, to add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the Muscat Speedway here in Oman. It is finals afternoon in the 2022 MENA Nations Karting Cup. About to go out onto the circuit is the second qualifying race for the RD1 sprint category. The top 10 finishers in this race will go through to the final. The final will be the last race of the day. After this race, we have the grand finals in the Rotax classes: Micro Max, Mini Max, Junior Max, Senior Max, DD2 and DD2 Masters. This is the biggest karting event in the MENA region. It is the event that every one of these 140 drivers wants to win. 16 nations are going to be represented this afternoon. Who will take this year's Nations Cup? Oman won it in the first year. UAE won it in year 2. Who's going to win in year 3? Lebanon lead at the moment. Lots of racing still to go. Myself and Habib Al-Zawawi will bring you all the action on the Oman Automobile Association YouTube channel, Facebook page. The engines have started. 20 drivers in RD1 Sprint about to go out onto the circuit. Cannot wait to get started. We'll be back with you very shortly for the race itself.
20 drivers due to begin. We are off and racing. Down towards turn number 1 we go. Faisal Al Yafa, Abdulaziz second. Third is Abdullah Al Qureshi, then Tango Ferreira, Nofra Al Balushi. Not taking the start, I don't believe. Anas Take is in 10th place for Morocco. He is the last driver currently qualified for this event. Habib Al-Zawawi, the voice of Omani Motorsport, joins me once again. Habib, 10 laps, Qatar leading Saudi Arabia, Oman, Morocco. This is the start of the biggest afternoon in karting in this region. إذن مرحبا بكم أيها السادة المتابعين لقنوات الجمعية العمانية للسيارات عبر اليوتيوب والفيسبوك، ورجعنا لكم في الفترة المسائية من هذه التغطية لهذا اليوم الأخير من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا كنا قد تركنا السباق مع التصفية الأولى في فئة الار دي 1 إليت سبرنت، واللي طبعا توج فيها المتسابق طبعا فاز المركز الأول المتسابق العماني وديع الخروسي، والآن هذه التصفية الثانية المؤهلة إلى النهاية. 20 متسابق طبعا معانا، راح يتأهل منهم 10 ينضموا إلى ال10 المتأهلين. ونشاهد طبعا في الشاشة حاليا متصدر السباق الآن المتسابق فيصل اليافعي من قطر، وبأفضل توقيت دقيقة و4 ثواني و486 جزء من الثانية. So at the moment it's Yafai leading for Qatar. Looking through the pack there, the driver in 10th position at the moment is number 12, Anas Take from Morocco. He is just in front of Qatar's Thomas Estevez, Masin Awar from Lebanon, Humaid Al-Ketbi from the UAE, and Khalid Al-Mufta from Qatar. Khalid Al-Mufta from Qatar, expected to do quite well, but we're having a few new names up at the front. But Faisal Al-Yafai there with the black crash helmet. He leads on lap number 3 and is opening up a healthy advantage. 1.6 seconds over Abdulaziz Al Saud in second. Then with the green and white race suit on, that's Abdullah Al Qureshi in third position. Tango Ferreira, and the driver in 10th position, driver number 12, who's just gone through there, is some of the back markers. Down the back there, Limam Waleda and Ahmed Salem from Mauritania. Down at the back with Zaid Albani from Qatar running in 17th, Omar Arda Dogan in 16th, Ahmad Al-Boom is 15th, then Khalid Al-Mufta, Thomas Estevez, Humaid Al-Ketbi, and Anas Etia. Anas Take is now down to 11th, Masin Awar in cart number 7, the Lebanese driver, so look for the Team Lebanon race suit, the white, red and green race suit. Masin Awar in cart number 7, currently in 10th place, just behind Karim Maktar from Egypt. إذن ونحن في اللفة الرابعة من أصل 10 لفات في هذه التصفية الثانية في سباق الار دي 1 إلى سبرنت. لا يزال المتسابق القطري فيصل اليافعي في المركز الأول، وطبعا متقدما خلف عبد العزيز. ونشاهد طبعا على الشاشة الآن كل هؤلاء المتسابقين دفعة واحدة، ولكن الفاصل الزمني بين فيصل وثاني المطاردين هو طبعا ثانيتين و204 أجزاء. الثانية اللي هو أمير عبد العزيز السعودية، وعبد العزيز وعبد الله طبعا الخيرجي من السعودية في المركز الثالث، تونجوي فيريرا من المغرب في المركز الرابع، ومحمد الزجالي طبعا من عمان في المركز الخامس، وأوميت بنغول من تركيا المركز السادس، وفرقان أردا دوغان في المركز السابع. الثامن طبعا كريم مختار من مصر، والتاسع كريم رزق الله من لبنان، و
طبعا الآن طبعا مازن أعور من لبنان هم العشرة اللي طبعا الآن، لكن الفرصة مواتية أكيد للمتسابق طبعا المغربي أنيس عتيق، لأنه طبعا يحسن، لأنه المركز 11 ما يساعد للتأهل إلى النهائي هذا المساء. And in 10th position, Masin Awa from Lebanon has got Karim Rizkala just in front of him in 9th. Behind him, Anas Taik from Morocco, 6th, 10th down. So there goes your leader. 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th. There's driver number 12. He's in 10th place. All the way back to number 37th in 11th. So Anas Taik has fallen back a little bit. No, it's Anas Taik in 11th place. So the battle is on. And in fact, Zajali, who has fallen out. So Anas Taik in 10th position. Mohammed Al-Zajali for Oman has fallen back. Is it a mechanical problem or is something has gone wrong, a spin? But he has lost ground. I think Mohammed Al-Zajali may be out of the race. So it's the driver in the cream or the grey and black overalls, plain overalls. There's your leader on screen, Faisal Al-Yafai, huge lead. 2nd, 3rd, 4th, 5th. 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th. There's the driver, white crash helmet going through in 10th place, and he's got a big lead over Humaid Al-Katbi, Thomas Estevez, Khalid Al-Mufta, and Ahmed Al-Boom. The leader is away clear. Second place, good battle. It's now Abdulaziz Al-Saud, I believe. No, it's Al-Karaji in second place. إذا ما شاهدنا قبل شوي في الشاشة طبعا، وهنا طبعا واحد من المتسابقين يتحسب، لكن هذا هو طبعا فيصل اليافعي من قطر، وعامل جاب معقول جدا ومسافة زمنية بينه وبين أقرب المطاردين له أو المركز الثاني طبعا عبد الله الخيرجي من السعودية 3 ثواني و884 جزء من الثانية، بالتالي فارق مريح جدا في اللفة السابعة مع تبقي 3 لفات لفيصل اليافعي. وبرافو الفيصل على بالمناسبة، فيصل طبعا قبل فترة قليلة كان أجرى عملية جراحية في عينه، بالتالي الحمد لله قاعد تماثل للشفاء، والحمد لله نشوف اليوم فيصل اليافعي واحد من أفضل المتسابقين القطريين، يقود السباق بقوة وبفارق جدا مريح عن اقرب المطاردين طبعا هم عبد الله الخيرجي وطبعا عبد العزيز ال سعود، وكذلك التركي اومن بنغول وتنجوي فريق من المغرب، وفرقان أردا دوغان من المغرب، وكذلك مازن أعور من طبعا لبنان، وكريم رزق الله من لبنان، وكريم مختار من طبعا مصر. وآخر المتأهلين العشرة حتى الآن في المركز العاشر أنس عتيق من المغرب. بالتالي اليوم نشوف الحضور تأخر محمد زجالي طبعا بسبب عطل فني، وأعتقد أنه محمد زجالي أصبح في المركز التاسع عشر أكيد هنالك، مع نوفل البلوشي وطبعا احمد سالم والوليد امام من موريتانيا. اذا فيصل اليافعي في الصداره، والفارق يزيد، وصل الى 4 ثواني و305 اجزاء من الثانيه بالنسبه لليافعي. فيصل. Well, changes back in the order. Khalid Al-Mufta now moves into 10th position. Anis Taik, Tangoy Ferreira in 7th. Karim Makhtar from Egypt have moved up. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 going through. Then there is 9th is Humaid Al-Katbi. So the 2 Lebanese drivers, Karim Rizkala and Mazen Awa, have managed to trip over themselves. We're on lap number 8. We'll have a look back. We'll keep looking. They're the 2 Lebanese drivers coming out of turn 12 now. Those 2 side by side, still gesticulating to each other. They were in the top 10. They've now dropped out. It's Qatar leading. This is lap 9 out of 10. Faisal Al-Yafai has been leading right from the start in cart number 24. But Turkey, Umit Bingoil and Furkan Ardadogan, 4th and 5th, fantastic for them. Egypt are about to put a driver in the final. Karim Makhtar, Anis Taik and Tangoy Ferreira, 7th and 8th for Morocco. The last 2 places are Humaid Al-Katbi and Khalid Al-Mufta, but there is nothing between. It's now 9th, 10th, 11th and 12th, which are really close together. There's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then a gap, and then the next 4 carts we just missed there, they're the 2 carts will go through, 2 carts will go home out of that 4 cart battle.
ومع طبعا دخول فيصل اليافعي الى اللفه الاخيره الفارق يزيد، الفارق الزمني والتوقيت بينه وبين اقرب المنافسين الى 4 ثواني و482. Oh, and a spin. Sorry, that was the battle for 10th place. There's the driver going for a spin in number 37. That's Humaid Al-Kepi. He's 9th. Khalid Al-Muftar was in 10th, and he's just been spun out of the final. That was Masin Amwa and Karim Rizkala going back through. The driver that was in 10th place now out of the race. Sorry, Habib, carry on. Half a lap to go. اذا طبعا خالد طبعا فيصل شفنا خروج واحد من المتسابقين يمكن حميد الكتبي من الامارات اللي طبعا خرج من السباق، او هو لا بالعكس هو خالد مفتاح القطري هو اللي خرج، اللي كان هو في المركز العاشر تاخر طبعا المركز 15 واكيد راح يكون متاخر اكثر من اكثر. لذلك لما نشوف اليوم طبعا القطر في المركز الاول، المركز الثاني والثالث للسعوديه، الرابع والخامس لتركيا، السادس طبعا مركز لمصر، مركزين للمغرب، مركز للامارات ومركزين للبنان. راح نشوف انه طبعا معظم طبعا المنتخبات الصراع قوي جدا في هذه التصفيه الثانيه لطبعا العشره الذين سيتاهلون وينضمون الى المجموعه الاولى في اللي طبعا انهت قبل طبعا التوقف. Checkered flag waves. What a result for Qatar, Saudi Arabia and Turkey. We talked about the nations that have yet to be on the podium in the MENA Nations Cup. Qatar, Saudi Arabia and Turkey all still searching for their first MENA podium, and those nations take the top 5 positions. So this will be the second half of the grid. Positions 2, 4, 6, 8 and 10 in the final. So congratulations unofficially to Faisal Al-Yafai, Abdullah Al-Qureshi, Abdulaziz Al-Saud, Umar bin Goyal, Furkan Arda Dogan, Karim Makhtar, Anis Taik, Tangoy Ferreira, Masin Awa and Humaid Al-Ketbi, the top 10. Sadly, Karim Rizkala, Thomas Estevez, Zaid Albani, Ahmad Al-Boom, Khalid Al-Mufta, Omar Arda Dogan, Mohammed Al-Zajali, Ahmed Salim, Limam Waleda and Nofiel Al-Balushi out of the MENA Nations Cup. But we have a very special interview coming up. But as you look at the result screens, it's time for the finals. But first of all, I'm going to go into a very special interview. Habib, take it away. All right. إذا أيها السادة المشاهدين مثل ما نتابع الآن على الشاشة واضح طبعا العشرة المتأهلين إلى النهائي في طبعا هذه التصفية الثانية من سباق طبعا الار دي 1 إليت سبرنت. إذا المركز الأول فيصل اليافعي من قطر، المركز الثاني عبد العزيز الخيرجي من السعودية، المركز الثالث الأمير عبد العزيز آل سعود من السعودية، المركز الرابع أوميد بنغول من تركيا، المركز الخامس فركان أردا دوغان من تركيا، المركز السادس كريم مختار من مصر، والمركز السابع لأنس عتيق من المغرب، المركز الثامن لتنجوي فيريرا من المغرب، المركز التاسع لمازن أعور من لبنان، والمركز العاشر لحميد الكتبي من الإمارات. هؤلاء هم العشرة المتأهلين إلى النهائي. طبعا وحظ أوفر لم يحالفهم الحظ طبعا اللي هم طبعا كريم رزق الله من لبنان، وتوماس ستيفنز من قطر، زيد الباني من قطر، واكيد احمد البوم من الامارات، خالد المفتاح من قطر، وعمر أردا دوغان من تركيا، ومحمد زجالي من عمان، احمد سالم من موريتانيا، والوليده الامام كذلك من موريتانيا، ونوفل البلوشي من عمان. بعد شوي راح تكون معنا مقابلات اكيد الزميل طبعا هنري بوديد راح يجري المقابلات هنالك في المنطقه المخصصه للمقابلات اكيد، وراح نكون بعد شوي مع هنري. Well, this event would, of course, not be possible without the organisers. And for the last 3 years, the organisers of this event have been the Oman Automobile Association and the Muscat Speedway. And I'm joined now by the Vice Chairman of the Oman Automobile Association, the Brigadier Al-Tai, Jamal Al-Tai, and Suleiman Al-Rawahi from Muscat Speedway. First, Brigadier,
from the Oman Automobiles Association's perspective, how proud are you? How are you feeling watching this event take place and looking at all the drivers? How does that make you feel? Thank you. Thank you very much. I'm really feeling so happy to see all these nation people here with us. You know, we have today almost 17 countries here and more than 140 drivers competing with each other. And, you know, it's been a great 3 days. It was a lovely weather with good competition, no accidents. From my side, we are really proud to have this event. Talk about this area, because anyone who's not been to the Muscat Speedway, the kart track is just part of a huge motorsport themed complex. You've got the drift arena, you've got the radio controlled car track, there's going to be an extreme sports arena just over the corner. All around this part of Muscat is motorsport heaven. So how do you feel about making this part of the capital of Middle East motorsport? Well, we are developing each year. We have a master plan, and we are keen to implement it year by year. We have almost covered all the motorsport, and which we are really taking care. Maybe Suleiman will elaborate on this side. Please, Suleiman. Yes, certainly, of course. And Suleiman Al-Rawahi, who is the proprietor of the track, who is in charge, the countless hours, and excuse me if I cut it across the front of you, the countless hundreds and hundreds of hours that you, your family, I know you've put Sanid to work, and he works very hard. You've got two other sons, Fahad and Abdullah, racing here. Today's the big day. How are you feeling? First of all, this is an opportunity to say thank you to everybody who was actually came from long way to attend to this third edition of the Mena Karting. From beginning, I mean, when we took the responsibility to organize this event, our aim was actually to bring everybody together to develop karting and grassroots in the region. And I think today we've seen the level of competition, and it's very high. We've seen drivers who they started here, some of them they won high ranks in international events. And this is all the reason behind of this, you know, organizing this Mena Karting Nation Cup. I mean, we've got 140 drivers this year. I was here for the very first edition. The level of racing, instead of having 2 or 3 drivers battling at the front, now you have 7 or 8. Every nation has really upped their game, haven't they, to try and match, to come here and compete. I'm also pleased to see there's more nations wearing national team race suits. This is, again, where the various federations are taking a leaf out of your book and preparing their drivers with official team clothing. It makes everyone look a lot more professional as well. Yeah, definitely. I mean, you see the improvement is not only from our side in terms of the kart preparation, the track preparation, or our organization level, but we see the development is across the board, especially the teams, which is they enjoyed the first edition and the second one, and I think that every year now it's becoming for every driver in the MENA to come and compete in the finals here. So it is really great to see all this development. We're proud to host this for three times, and having all our guests and the drivers and to enjoy the weather, enjoy the track, enjoy the competition. At the same time, you know, to enjoy the country as how, you know, it's so beautiful. So we are very proud and to see this continuing. And since we were there from day one, we started this. We're proud to continue and to support this championship in the future to be maybe not one round, maybe it can be 2 or 3. And we're very happy. But Oman put a lot of investment, a lot of time, a lot of hard work, and I think that to see people smiling here, people enjoying, we feel so good. Well, thank you, Suleiman. And I think the final word, Brigadier Altai, on behalf of the Oman Automobile Association, we can say, who are we cheering for in the Nations Cup? It was Oman the first year, UAE the second year, Lebanon are leading at the moment, but come on now, this is our chance. Well, from our side, we hope that the man get the winner, first winner, inshallah. But we are organizing the event, so we wish for everybody the best, inshallah.
Always very, very politically correct indeed. Thank you very much for joining me. Suleiman Arawahi and Brigadier Jamal Al-Tai from the Oman Automobile Association. It's finals time now. Micromax will be up next. Let's join the Oman Automobile Association. Let's join our hosts, you watching back at home, the rest of the spectators here, to watch the biggest, most colourful, most important afternoon of kart racing anywhere in the MENA region. Take it away, Habib. ثانك يو هنري، شكرا لزميلنا هنري. طبعا بوديت اللي طبعا كان قبل شوي اجرى مقابلات هناك طبعا مع العميد جمال بن سعيد الطائي نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه العمانيه للسيارات، وكذلك طبعا الفاضل سليمان بن عبد الله الرواحي مدير عام الجمعيه العمانيه للسيارات، طبعا الذين تحدثوا عن انطباعاتهم عن استضافه هذه النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم للكارتينج لمنطقه الشرق الاوسط، وكذلك عن الجمعيه بشكل عام. والان طبعا سنرجع للسباق النهائي الفاينل، وخلاص ما في وقت كما يقول خلاص يعني اليوم السباقات الحقيقيه النهائيات راح تبدا بعد شوي ان شاء الله على الساعه 3:55 يعني بعد شوي ان شاء الله بعد 5 دقائق من الان، وراح نبدا بالسباق النهائي لفئه المايكرو ماكس، وبعد كذا السباق النهائي لفئه الميني ماكس، والسباق النهائي لفئه الجونيور ماكس، وفي طبعا السينيور ماكس، وطبعا سباق الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، واخر السباقات راح تكون عندنا على الساعه 4:25 اللي هو طبعا سباق المينا ار دي 1 سبرنت. بالتالي هذه كلها سباقات نهائيه طبعا، وما شاء الله راح يكون يعني عدد اللفات اكبر. شوف طبعا في المايكرو ماكس راح تكون عندنا 14 لفه، في الميني ماكس 15 لفه، وفي الجونيور ماكس 18 لفه حوالين الحلبه، وكذلك الحال بالنسبه للسينيور ماكس 18 لفه، والدي دي 2 والدي 2 ماسترز ايضا 18 لفه. واخر السباقات اللي هو طبعا المينا ار دي 1 سبرنت طبعا راح تكون فيه 15 لفه. نذكر بان طبعا حفل الختام لهذه طبعا النسخه الثالثه من هذه البطوله، وطبعا تتويج الفائزين بالمراكز الاولى سيقام طبعا عند الساعه 5:30 مساء بتوقيت مسقط، هنالك طبعا في روزنا بوليفارد بالجمعيه العمانيه للسيارات. Well, okay, thank you very much. Hello, welcome back down the grid. The Micromax drivers are set to go out. The youngest drivers here, starting from pole position, representing Team UAE, the defending Nations Cup champions, Fares Haroon. Fares, how are we doing? It was a fantastic race this morning. Look around. This is so much fun, isn't it? Yeah, thank you. But a lot of things in MENA is not a lot of people win, but we do get to win the experience of MENA. Exactly, you're going to win the experience. Well, but a trophy would be nice as well. You've got a great battle all day. We've got Adam, you've got Joe as well. He's going to go out the longest race. Is it all about having fun now? No, may the best one win. May the best one win. Great sportsmanship. Fares Haroon's going to be starting this one from pole position. Alongside him from Lebanon, this is Joe Murad. This is Joe's very first time racing outside Lebanon. Joe, how's it going? What? Happy? Yeah, I'm very happy. Looking forward to this next race? Yeah. Want to say hello to everyone in Lebanon on the camera? Hi. Hi. Hi, Lebanon. Hi, Lebanon, indeed. Now, Adam Awan, the only driver in this field who has been on the MENA podium before. He was third 2 years ago. Adam, Oman, hopes of resting on you in this one. You had a great battle in the pre-final. Obviously, really, really strong race to find. How are you feeling, young man? I'm feeling okay. I just want to wait till the final and till it starts, and we'll see at the end. Excellent. Good luck. Now we'll move back to the driver Arkan Bergili from Turkey. Now his English is not so strong, but we're going to speak to Mehmet Yaman, Turkey, on the second row of the grid. Mehmet, Turkey. Say hi to everyone back in Turkey. Hi, everybody. We are looking for podium. Everybody wants, but only 3. Great drivers. Congratulations, everyone. Thank you very much, Mehmet. Congratulations, Turkey. We got 3 minutes to go. We've got 3 other drivers, Alexander Brown, Ahmed Al-Rushbi, and Ali Al-Jabori. These drivers just 8, 9, 10, and 11 years old.
In what other sport would they be so professional to speak live on camera just before they go out and race at 60, 70 kilometers an hour? Habib, it's going to be a fantastic race. Let's go back up to the commentary box. إذا طبعا هاي كانت المقابلات السريعة اللي ما قبل طبعا دقائق قبل انطلاق سباق المايكرو ماكس. طبعا زميلنا هنري هناك طبعا حاور المتسابقين، يمكن فارس هارون، جو مراد، وادم عوان، وهم طبعا بالمناسبة هم الثلاثة المتنافسين بقوة على لقب هذه الفئة، فئة المايكرو ماكس. وشاهدنا طبعا السباق أو في التصفية النهائية اليوم، تصفية قبل النهائية طبعا التنافس الشديد اللي كان بين طبعا آدم عوان وفارس هارون، ولكن صار الاحتكاك وبالتالي تراجع آدم هارون أو آدم عوان طبعا إلى المركز. وبالتالي هناك طبعا الترتيب كان كالتالي: طبعا فارس هارون من الامارات سينطلق من المركز رقم 1، جو مراد من لبنان سينطلق من المركز رقم 2، طبعا ارسلان برقيلي من تركيا في المركز الثالث، ادم عوان من عمان في المركز الرابع حاليا. طبعا الانطلاقه هذه طبعا يوسف رشدي من مصر، والكسندر براون من السعوديه، وعلي الجبوري من الاردن. هؤلاء طبعا السبعه المتسابقين في فئه المايكرو ماكس، وطبعا هذا راح يكون اول نهائي في هذه الامسيه. والنهائي اليوم راح نتعرف على بطل فئة المايكرو ماكس بعد قليل ان شاء الله. بعد كذا راح ننتقل الى السباق اللي بعد اللي هو فئة الميني ماكس، وبالتالي المتسابقين السبعة اللي معانا مثل ما ذكرناهم طبعا فارس هارون، جو مراد، ارسلان برقيلي، ادم عوان، يوسف رشدي، الكسندر براون، وعلي الجبوري هم من سيتنافسون اكيد على اللقب النسخة الثالثة في فئة المايكرو ماكس. و30 ثانية تفصلنا عن انطلاق السباق الرسمي والنهائي لفئة المايكرو ماكس. Okay, it's time. 14 laps, Micro Max final, 7 drivers. We've just heard from some of them down on the grid. Please keep your comments coming in on the Oman Automobile Association YouTube channel. We're also on Facebook, but we can't see those comments here in the commentary box. It's all on YouTube. Please keep them coming in. Haroon, Murad, Birgili, Awan, Rushdie, Brown and Al Jabori. Lebanon and the United Arab Emirates have won this class so far. Egypt, Oman and Palestine have had podiums. Could we see a new nation win? Could we see a new nation stand on the MENA podium? It's going to be Faris Haroon in cart number 9. Joe Murad, watch for Adam Awan on the outside of row number 2. What can the Omani driver do? Maybe a second MENA podium for Adam. Alexander Brown representing Saudi Arabia. Ali Al-Jabori, Iraqi-born, now representing Jordan. And of course, Yusuf Rushdie, the Noose Karting Back to Basics triple karting champion. He will start from the outside of, or the inside of row number 3. Habib, take them to the start. إذا المتسابقين السبعة في فئة المايكرو ماكس، وطبعا 14 لفة تنتظرهم، والسباق الآن سينطلق بعد قليل وبقيادة طبعا فارس هارون وجو مراد اللي هم في المقدمة، وانطلق السباق بقوة سريعة، بالتالي الصدارة مثل ما هي متوقعة لفارس هارون، وبمطاردة من أكيد جو مراد وأرسلان، وراهم طبعا بقيلي من تركيا. إذا فارس هارون في الكارت رقم 9 هو من يقود السباق منذ بدايته، ومطاردة مباشرة من اللبناني جو مراد الكارت رقم 7. As they went through turn number 1, Adam Awan got completely sideways, so he's dropped back a little bit. Up at the front, it is Faris Haroon and Joe Murad battling for the win. Murad with the white crash helmet, Haroon with the pink and red and blue crash helmet, the dark black race suit with the yellow UAE emblem on it, then the white, red and green race suit of Team Lebanon. They are the top 2. Third place is driver number 1. That is Yusuf Rushdie into third place for Egypt. And it's side by side for third place, but it's Faris Haroon that leads lap number 1 in Micromax.
إذا منطلق السباق وفارس هارون قاعد يعمل طبعا الضغط الأكبر على كل المنافسين في الكارت رقم 9، ولكن مطاردة مباشرة من صاحب الكارت رقم 7 اللي هو طبعا جو مراد من لبنان، وبأسرع لفة لفارس هارون في اللفة الأولى كانت 58.771 جزء من الثانية للمتسابق طبعا الإمارات فارس هارون. وطبعا يوسف رشدي في المركز الثالث من عمان، يوسف رشدي طبعا من مصر في المركز الثالث، آدم عوان من عمان، وأرسل البرقيلي من تركيا في المركز الخامس، الكسندر براون من السعودية المركز السادس، وعلي الجبوري من الأردن في المركز السابع. Adam Awan is charging back up the order. He's passed Yusuf Rushdi and Arslan Birgili. There goes the green top of his crash helmet. Driver number 6, Adam Awan for Oman, back into third position at the end of lap number 2 with a new fastest lap of the race. 57.76 seconds. Faris Haroun extends his advantage over Joe Murad to 0.8 of a second. Awan third, Birgili in fourth, Rushdi in fifth. Then it's Jabori and Brown round out the order. But Alexander Brown has had a little spin. He's about 5 seconds off the back of the pack. Ali Al-Jabori running in 6th position. But behind these two drivers, the third place battle is a good one. Can Faris Haroun hold off? He was under so much pressure in the pre-final from Adam Awan. Adam Awan, let's watch Adam's lap times. He's in third place. Can he catch the top two? إذا مثل ما نلاحظ طبعا الصدارة وانفرد فيها ويغني فيها بشكل يعني وتقريبا في حدود الثانية بين المتصدر حاليا فارس هارون من الإمارات، والمطارد المباشر طبعا جو مراد من لبنان، ولكن رجع آدم عوان من عمان في المركز الثالث، والفارق طبعا بينه وبين جو مراد هو 3 دقائق أو عفوا 3 ثواني و119 جزء من الثانية. لذلك مثل ما توقعنا من بداية السباق هذا أنه الصراع راح يكون ثلاثي بين هارون ومراد وعوان، وبالتالي يعني الفرصة البقية يعني نسبيا اقل لطبعا ارسلان برقيلي ويوسف رشدي وعلي الجبوري والكسندر براون بسبب طبعا الخبره وطبعا عامل السن الاكيد اللي يذهب لمصلحه فارس هارون وجو مراد وادم عوان. نتذكر طبعا هذا اعمارهم كلهم 9 سنوات، من 9 الى 11 سنه، وبالتالي المستوى اللي قاعد نشوف مستوى كثير رائع لهؤلاء النخبه من الاطفال خلينا نقول او الشباب المتسابقين في هذه البطوله. Faraz Haroun extends his advantage. It's another new fastest lap, 57.433 seconds. There goes your race leader. And look at the gap opening up behind. Joe Murad in second place is now only 1.4 seconds in front of Adam Awan. Awan, a 57.86 last time around compared to a 58.1 to the driver in second place. Arslan Birgili is fourth. Then the red race suits of Youssef Rushdi for Egypt is fifth. It's the UAE, Lebanon and Oman in the top 3 positions at the moment. And Faris Haroun for the UAE is pulling away. His lead is now 2 seconds on lap 5 out of 14. إذا هذا هو السباق الوحيد في طبعا سباق المايكرو ماكس، واللي نشوف طبعا من كل دولة تقريبا يعني 7 دول من كل دولة متسابق واحد. لذلك نشوف الصدارة إماراتية والوصافة اللبنانية، والمركز الثالث لعمان، الرابع تركيا، الخامس مصر طبعا، والسادس الأردن، والسابع السعودية، وشوي بعد شوي لفة بعد لفة، واحنا في الجولة اللفة السادسة حاليا من أصل 14 لفة. مع كل لفة يزيد الفارق. فارس هارون جالس يوسع الفارق بينه وبين بقية المتسابقين، لذلك نشوف الفارق بينه وبين طبعا جو مراد دقيقة 2 و183 جزء من الثانية، وهذا فارق مريح جدا بالنسبة للمتصدر فارس هارون من الإمارات. رجوع طبعا آدم عوان إلى المنافسة والدخول في المركز الثالث أيضا يعطيه راحة، ولكن الشغل اللي جالس يسويه طبعا فارس هارون بدون مضايقة وبدون مطاردة لصيقة من أحد يعطيه أريحية وتركيز أعلى أنه طبعا يقود السباق على ما يشتهي. Well, Haroun's lead now 2.1 seconds. Another new fastest lap. Once again, Adam Awan trying to close in. There is the number 1 car of Arslan Birgili. That's right, Youssef Rushdi in 5th position. 57.30 for Faris Haroun.
Joe Murad runs second for Lebanon, and Joe Murad is now beginning to pull away from the third place driver Adam Awan. There goes Awan. Then a gap back to Birgili in fourth. Then we wait for the fifth place cart of Yusuf Rushdie. Ali Al Jabori is sixth, and Alexander Brown is seventh. But it is Faris Haroon, driver number 9. He's 9 years old. He was only 9, I think, a month or so ago. He lives in Abu Dhabi. He was third in this year's Abu Dhabi Sports Council Trophy, and he currently leads the MENA Nations fight. And there's the first time we've seen him look over his shoulder. He now knows he has a big lead over his nearest competition, and he can now, as we reach half distance, start to control and relax and just focus on each corner as they come. He doesn't have to defend. He can just focus his mind on the task in front of him. إذا بالضبط الحين نشوف مثل ما نتابع في الشاشة الآن طبعا هو صارت المسافة كبيرة، وأصبح ما نتعرف على المتسابقين من خلال أرقام الكارت أو السيارات الفارق يعني يزيد مع كل لفة لمصلحة فارس هارون. اليوم نشوف طبعا 3 ثواني و112 جزء من الثانية هو صار الفارق بينه وبين جو مراد، وبالتالي طبعا فارس هارون عنده الفرصة الأكبر للفوز بهذا السباق. Out of turn number 13, up the back straight towards the final corner. There's your leader. There's second place, Joe Murad. There's third place, Adam Awan. The race leader comes out of the final corner to start lap number 9 out of 14, and he sets another new fastest lap, 57.279 seconds, and his lead over Joe Murad grows to 3.7 seconds. برافو ايضا لكل المتسابقين السبعه، وخصوصا طبعا نحن نتكلم عن الثلاثه الاوائل اللي اصبحت الامور واضحه، لان لما نشوف الفارق بين صاحب المركز الثالث ادم عوان وصاحب المركز الثاني اللي هو طبعا تركي ارسلان برقيلي 8 ثواني و203 اجزاء من الثانيه، وهو فارق كبير صعب تعويضه، واحنا على طبعا 5 لفات متبقيه على نهايه السباق. يعني هو اول فوارق صارت كبيره، صارت بين كل متسابق في جاب معقول، يعني جاب تتكلم عن 4 دقائق 4 ثواني حاليا بين الاول والثاني، وهذا طبعا فارق زمني كبير جدا. Now Adam Awan in cart number 6, he is about level in terms of lap times with Joe Murad. The gap between Murad in second and Awan in third stays at 1.6 seconds. It's another new fastest lap for our race leader Faris Haroon, 57.225 seconds. He is waltzing away at the front on lap 10 out of 14. If you're a bit confused saying why does the graphic say lap 9 out of 14, we have completed 9 out of 14 laps. We are on lap number 10. There is Adam Awan. So far, the United Arab Emirates have got 3 wins in MENA, 4 second places and 3 third place finishes. A 4th win would tie them with Lebanon in second place on the overall roll of honor, 1 win behind host nation Oman. And it is it's no coincidence that the 3 strongest nations in this region, Oman, Lebanon and the United Arab Emirates, are running in the top 3 in this, the very future of our sport, Micromax. نعم، هذه هي طبعا مثل ما ذكر طبعا زميلنا هنري، هذه هي مستقبل رياضة طبعا المحركات او مستقبل رياضة الكارتينج هنا. في الغالب طبعا رياضة الكارتينج هي المنشأ الأساسي لكل رياضة المحركات، وبالتالي لما نشوف الأبطال هم بدايتهم تكون من الصغر من رياضة الكارتينج، ثم ينطلقون إلى باقي التخصصات الرياضية في طبعا عالم المحركات، سواء كانت في طبعا الفورمولا أو سباقات طبعا الراليات أو الدريفتينج أو كذا، لكن هي المهارة المكتسبة من هذه الحلبات، حلبات الكارتينج. ولذلك لما نشوف المتسابقين في فئة المايكرو ماكس
رودكس، وطبعا بالاعمار الصغيره 9 سنوات 10 سنوات 11 سنه. هذا طبعا يعني هو الهدف والمقصد طبعا من الاتحاد الدولي للسيارات. وكذلك هنا ايضا احنا نسمي هذه الحلبه حلبه مسقط سبيد واي، هي مصنع الابطال العمانيين. وبالتالي يعني كل هذا الزخم وكل هذه الاهتمام بهذه الرياضه يعطينا طبعا الحقيقه ان نقول هذا او نطلق على هذه الحلبه هي مصنع الابطال. وفارس هارون مثل ما نتابع على الشاشه لا يزال في الصداره والفارق يزداد اكثر فاكثر. Out of turn number 9 through 10 into 11. This is lap 12 out of 14. 4.7 seconds behind this kart is Joe Murad in second place. You can see as Faris Haroun is halfway down the back straight, and Joe Murad hasn't even gone round turn 12. Adam Awan is back 2 seconds behind Murad in third. Then a big gap, another 5 seconds back to Arslan Bergili for Turkey. It looks like the waits for Turkey for a first MENA podium will go on for at least one more race. But Arslan Bergili is, I'm sure, a star of the future for Turkish kart racing. Yusuf Rushdie for Egypt. He's going to have plenty of support from back home. Watching that, he's going to come home in 5th position. Ali Al-Jabori from Jordan is 6th. Alexander Brown is 7th, current leader of the Saudi Arabia Rotax Max Challenge in Micromax. It's going to be a very, very tense lap and a half. We're on lap 13 out of 14. Faris Haroun just has to keep his cool. إذا مع دخولنا إلى اللفة الأخيرة، اللفة طبعا 13 من أصل 14 لفة، يبدو أن الفوز أصبح مضمونا للمتسابق الإماراتي فارس هارون، وطبعا بفارق زمني 5 ثواني جزء من الثانية. وطبعا واتوقع ايضا شخصيا لانه حاليا لما نشوف الكاميرا ونشوف ايضا فارس هارون وحده والكاميرا ما قاعده تطلع احد وراه او احد جنبه، معناته ان الفارق صار كبير وان الفوز في هذه الجوله اصبح مضمونا تماما بالنسبه لفارس هارون. واتوقع المراكز ثلاثه ايضا الاولى لطبعا جو مراد وادم عوان كذلك اصبحت مضمونه. Faris Haroun has just set another new fastest lap. This is what we call a driver being completely in the zone, 57.142. Now, his dad is racing in DD2 Masters. I know that this young driver has won plenty of heats and pre-finals, but he sometimes struggled to get over the line in the final, overthinking things. There's Alexander Brown going through. Behind him, Faris Haroun. Watch his celebration. He will point. He will point the air, yes, and finally he has won the final. He has come so close, and now he's a final winner. Joe Murad second, Adam Awan third. But after all the hard work, Faris Haroun has broken through. He now knows how to win a big final, and now he's got one win. I'm sure many more will follow. برافو برافو لفارس هارون، ومبروك طبعا للامارات هذا التتويج والفوز بالمركز الاول للمتسابق فارس هارون من الامارات. مبروك لمحمد هارون طبعا والد فارس اللي هو ايضا مشارك معنا في فئه الدي دي 2 ماستر. وطبعا هذا الفوز اكيد جاء حقيقه يعني خلينا نقول يمكن اسهل سباق بالنسبه لي، ما شفنا ابدا اي منافسه. ولذلك لما نشوف الفارق بين فارس هارون صاحب المركز الاول وطبعا جو مراد صاحب المركز الثاني هو يقترب من ال6 ثواني، 5 ثواني 994 جزء من ثانيه، هو فارق كبير جدا. اذا ايها السيدات الكرام السيداتي والساده، طبعا فارس هارون فاز ببطوله او فاز بلقب المايكرو ماكس في هذه البطوله. مبروك لفارس هارون، مبروك للامارات. جو مراد في المركز الثاني، ادم عوان في المركز الثالث. اذا عمان الامارات لبنان وعمان في اليوم. حظ اوفر طبعا لبقيه المتسابقين، ارسلان برقيلي من تركيا، يوسف رشدي من مصر، علي الجبوري من الاردن، والكسندر براون من السعوديه. هذا طبعا كان سباقنا الاول اللي تم
عن الظفر باللقب الأول والميدالية الذهبية الأولى أو الثانية عفوا، بعد طبعا مسابقة طبعا الار دي 1 انديورس أمس، اللي طبعا المنتخب اللبناني حصل على الميدالية الذهبية فيها مساء الأمس. اليوم هذه ثاني ميدالية أو أول ميدالية اليوم الختامي لهذه السباق. إذا فارس هارون هو بطل فئة المايكرو ماكس لهذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للكارتينج. Well, Habib, you join us down on the grid. We'll speak to the Minimax, but first of all, let's have our first win, our Micromax MENA champion for 2022, Faris Haroon. Faris, the smile says it all. What are you thinking? Tell the world what it feels to be a MENA champion. I feel so good that I feel like I want to explode. It's just we should just appreciate how much OAA spent time on MENA to make this come true, because this is sincerely one of the best days of my life. One of the best days of life. Is this your very first win in the final? I think your dad said that you hadn't won a final yet, but you've won one now. Yes. What would you like to thank? Dad is over there, so he's racing in TD2 Masters. What would you like to say to your family? Thank you so much for supporting me, and to my dad for giving me everything, and all my mechanics, my coach Hussein, my other coach Mohammed Al-Shamsi, and my mechanic Zahid and Abbas. And I just want to say, you better win to make it too. Here we go. Oh, the challenge is laid down to his dad. There we go. There is your unofficial, provisional Micromax MENA champion, Faris Haroon. And there's nothing like that. Now, Dad, you've got to go and win one as well. Let's have a little wander up the grid. We'll speak quickly to our Minimax finalists. Well, we started at the front of the last one. Adam Hamada is going to go at the back of this one. There is Divan Spanaji. Now, there's Maris Hanini. So Tunisia are in this one. How are you doing, Mr. Hanini? You okay? Yeah. Looking forward to this next race? So, yeah. Good. What would you like to say to Tunisia? Do you want to say hello to everyone in Tunisia? Okay. Hello. There we go. He says hello. Let's move up a little bit. Sheikh Ali Abdul Al Khalifa from Bahrain is having a few moments. Omar Cindy, we spoke to Omar. Derek Rivera for Team UAE. Well, you've just seen one of your countrymen win in Micromax. Does that give you a bit of motivation for Minimax? Yeah, definitely. I'm really motivated for this. I hope 1 and 3, me and Maxime, to get in the podium. So yeah. Excellent. Looking forward to it. Good luck. Thank you. Now we'll move up. So we've so there's Maxime Bobrishov. Maxime was the Micromax champion last year. Can we make it 2 wins in 2 years, Maxime? Yeah, sure. How hard is it going to be? Because you've got a great rival there, Philippe El Haj, Derek Rivera, Shonal's there in 4th. You looking forward to a good battle? Oh yeah, I'm sure it will be a really good battle. We'll see who wins. We'll see who wins indeed, thank you very much. But starting from pole position for Team Lebanon, Philippe El Haj. Philippe, you just ran past Mr. Haroon there, giving him a big high five. So your good friend has just won a race. That means you must be feeling really on top of the world. Yeah, of course. Faris is a very good boy. I like him. He's such a good boy. He deserves the win. Excellent. And now you're going to go and, so both of you, both friends can celebrate the win together, yes? I'll try. I'll try. There we go. Thank you very much, Philippe El Haj. We've got a few minutes to go. We've spoken to both front row drivers. And third, 4th place is Shonal Kunamal from Palestine. Shonal's finally got his mechanic here this weekend. His dad's been doing all the mechanicking so far, but you're on 4th in the grid. You finished 3rd in Micromax last year. Trying to aim for another podium for Palestine? Yes, of course. How are you feeling now that the finals are? Nerves, excitement? Don't tell us your tactics, but you're looking forward to a good battle. Yeah, I'm looking forward to it.
Excellent, and we'll speak to one more driver before we go. We got one more driver. I think we've got time for one more driver. This is Sheikh Ali Al Khalifa. Mr. Al Khalifa, how are you feeling before you go out representing Bahrain in this next one? I feel good because my teammates are doing good. We just want one person to represent Bahrain on the podium, and we'll just be happy. So if the whole team can just get one person on the podium, Bahrain will be happy. That might just be you. Okay, there we go. There we go. We got Luca Horton. Luca Horton's the only driver so far to represent Bahrain on the podium. You're watching young Mr. Al Khalifa there. Happy for him? Yeah, I'm very happy for him this weekend because normally in Bahrain there's not much competition, so it's good to see that he's improving his racing this weekend, and I think he's doing a really good job. Good, excellent. Shavali Sina for Oman is there. There's Zain El Hamasani. Zain's got Egypt's best ever result. You're looking forward to trying to get Adam up to get on the podium with you as well? No doubt. No doubt that Adam's going to be on the podium. There we go. Well, we're going to see some of these drivers later on. Let's go back to the commentary box, Habib, and let's watch these drivers in front of us go to work right now in the Mini-Max final. Thank you very much. Thank you, Henry. It was really good and some interviews with the ميني ماكس درايفرز. اذا هذا كان طبعا اكيد زميلنا هنري، وعمل المقابلات مع معظم المتسابقين في طبعا النهائي الفئه الميني ماكس. اتكلم مع مهدي حنيني وشونيل كوليمان وفيليب الحاج وعمر سندي، وطبعا اكيد مع ماكسيم بوبريشوف وداريك ريفيرا والشيخ احمد الخليفه. يمكن عمر سندي وديفانش يمكن ما لحق يعمل، لكن عمل مقابلات مع بعض المتسابقين في فئات اخرى اللي هي فئات طبعا الجونيور ماكس، وتحدثوا عن التحديات اللي قاعده يعني او الشعور ما قبل. هذا هو الشعور ما قبل النهائي. اكيد التوتر موجود، نتكلم عن اعمار صغيره، عن متسابقين اكيد تنقصهم الخبره، لكن يتسلحون بالاراده، يتسلحون بالمهاره، يتسلحون بالعزيمه والاصرار، وخلفهم اداره جيده، خلفهم الداعم الاول. العائله هي من تدعم هؤلاء الصغار طبعا في هذه المسابقات العالميه. وطبعا كأس الأمم للكارتينج هي واحدة من أكبر المسابقات العالمية في عالم طبعا الكارتينج، وبالتالي لما نشوف هذا التحدي وهذا الإصرار وهذه الروح وهذه الابتسامة من هؤلاء الشباب، يعني لما يجيك ويقول لك مثلا فيليب الحاج يقول لك أنا أوكي مش مشكلة هم أصدقائي وكذا، لكن راح نتحداهم في الحلبة 14 لفة هي الفيصل، هي اللي راح كل واحد في ال 14 لفه. هنالك اكيد الكثير من التكتيك، الكثير من اكيد المناورات، واكيد الكثير من الشد والجذب بين المتسابقين، لكن تبقى الروح الرياضيه بين المتسابقين هي الاسمى وهي الاعلى، والتنافس الشريف والمشروع لكل متسابق يمثل بلد اليوم وفي هذه البطوله كأس الأمم للكارتينج لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فخورين جدا ان نشوف هذه النماذج من الابطال وهم يمثلوا بلدانهم بهذا التمثيل الجيد. اليوم نحن يوم بالنسبه لنا اليوم هي احتفاليه جميله، واحنا نحتفي بهذه الوجوه السعيده، هذه التظاهره الكبيره اللي تجمع 140 متسابق من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا هنا في مسقط، وتحديدا في حلبة مسقط سبيدواي بالجمعيه العمانيه للسيارات. كل هذه لما احنا شخصيا لما نقترب من المتسابقين، لما نقترب من الاداريين والفنيين والميكانيكيين وكذا، حقيقه نلمس مدى السعاده في بالتواجد في هذه التظاهره الكبيره. اليوم ما في خسران في هذه البطوله، والله ما في احد خسران من هذه البطوله، الكل فاز، الكل متوج، الكل يعني يقدم إضافة جديدة، يقدم إضافة لهذه البطولة الناشئة، وهي فقط في نسختها الثالثة فقط. لذلك يجب تقدير الكلمات حتى تعجز احيانا ان توصف مدى الشعور الجميل، واحنا نوصف هذه التظاهره هنا طبعا من خلال النقل المباشر عبر قنوات الجمعيه العمانيه للسيارات في اليوتيوب وطبعا الفيسبوك. طبعا شكرا لزميلي هنري بوديت اللي طبعا عمل كل هالمقابلات وقربنا كثير من اجواء المتسابقين. Thank you Henry to give us all this impression
of the drivers in the program. Well, it always, thank you, Habib. I mean, looking at the comments coming in, training bits in, getting there, Faris, what a drive. Lots of supports now for Mehdi Hanini from Tunisia. It's remarkable. There are some drivers in Formula One, when they do the grid walk at the start of Formula, there are some drivers in Formula who refuse to do any interviews, and they're adults, they're professionals, they're supposed to be the best, and these kids are quite happy to just chat. This is the biggest event of their season. Faris Haroun just said, this is the greatest win ever, it's the greatest event ever, and he was there speaking. They all will speak on the grid to you, even if their English is not very good. It's remarkable how professional these youngsters are. We treat them like adults, because what they do is such an adult thing. The speed, the feedback, the technology there is in these karts. We forget sometimes that, I know it's coming up to Christmas, but on Monday, they'll go back to elementary school. All these drivers now, 11 and 12 years old in Minimax. Some of the drivers in Micromax are 8 and 9 years old. They're still learning how to do joined-up handwriting. And then they go out and they race their go-karts at 60 kilometers an hour. So close to one another. The grid for the Minimax race, let's take a little bit of history. Fahad Al-Rawaki won Minimax the first year for Oman. Faisal Nashko second. Akid Ben Yousaf third for Tunisia. Last year, Christopher Al-Fagali won Lebanon. Luca Horton for Bahrain was second. Connor Clancy third for the UAE. Lebanon, the UAE, Palestine, Saudi Arabia, Bahrain, Tunisia, Egypt and Oman on the grid for this one. It's going to be 15 laps. Long race. Who is going to stand the test of time and be standing tallest when the checkered flag falls? إذا انطلق أيها السادة الكرام السباق النهائي في فئة الميني ماكس في حلبة مسقط سبيدواي بهذه المشاركة الجميلة من 9 متسابقين في هذه الفئة يمثلون لبنان، الإمارات، فلسطين، السعودية، البحرين، تونس، مصر وعمان. وهم طبعا هذه اللفة الأولى لإحماء الإطارات فيليب الحاج من لبنان، ماكسيم بوبرشوف من الإمارات، داريك ريفيرا من طبعا الإمارات، شونر كونيمال من فلسطين، عمر سندي من السعودية، الشيخ أحمد الخليفة من البحرين، مهدي حنيني من تونس، أحمد حماد من مصر، وطبعا أكيد ديفانش بانيرجي من عمان. قريبين طبعا من الان انطلاقه السباق، واللي طبعا فيليب الحاج وماكسيم ببرشوف هم اللي راح ينطلقوا من المراكز الاولى، وصار احتكاك في الامتار الاولى. يا الهي لو ترجع لنا الكاميرا نشوف من اللي طبعا يبدو ان اثنين. Big spin behind the race leader. Oh, there's a problem. There's a problem with the race leader. The race leader is slowing down. The race leader is slowing down. Now we had a problem. Maxim Bobrishov had a problem in the first corner. There was 2 karts spinning. Philippe El-Haj had the lead, and now Philippe El-Haj just slowing down, coming out of turn number 4. The kart dying. Who's that going to be the lead? It's going to be number 100. It's going to be Mehdi Hanini from Tunisia. Has the race lead at the moment. How long can he hang on? Second position, number 104, Devansh Banerjee. Devansh Banerjee started this race last. Let's check the order as they come across the line. It is Mehdi Hanini from Devansh Banerjee and Adam Hamada for Egypt in third. Omar Sindi, Sheikh Al-Ahmed Al-Khalifa, Shonal Kunimal. The top 3 drivers on the grid are running in the last 3 positions, and Philippe El-Haj has retired from the race. Oh my word. يا إلهي يا إلهي، ما هذا الذي حصل خلال الأمتار الأولى فقط من انطلاق السباق. الثلاثة المرشحين للمنافسة على هذا أو على هذا اللقب للأسف شديد أولهم فيليب الحاج انسحب من السباق بسبب الحادث. المتصدر الثاني أو المرشح الثاني ماكسيم ببرشوف أيضا تراجع إلى المركز الثامن. مهدي الآن طبعا تغيرت المعطيات. Oh, Devansh Banerjee goes to the lead on the inside and half spins. Mehdi Hanini hangs on for another lap.
Tunisia have only ever scored one third place finish. It was in this class 2 years ago with Arkan Ben Yousaf, and Tunisia currently lead. Mehdi Hanini, the back end looks a little bit slippery, and the drivers behind, Derek Rivera, Maxime Bobrishov, they're not out of this one yet. They're going to be coming from the rear. The fastest drivers are at the back, but coming through to the front. Change to second place is that Omar Sindi, I think, moving into second for Team Saudi Arabia. Adam Hamada, he starts at the back. He is now second for Egypt. It's Tunisia, Egypt, Saudi Arabia. Top three with Palestine in fourth place. No, make that Palestine in third with Shonel Kunimal. ما شاء الله، هذا السباق تتبدل فيه المعايير والمعطيات في كل لفة من لفاته. طبعا كان في الصدارة أو في المطاردة المباشرة طبعا ديفنشي بانرجي من عمان، لكن خرج من المسار بطريقة غريبة وأعطى المسافة طبعا للمتسابق التونسي مهدي حنيني صاحب الكارت رقم 100 الذي الآن هو يقود الصدارة ملاحقا مباشرة طبعا من المتسابق من فلسطين شونيل كوديمال، والفارق أقل من ثانية. إذا مهدي حنيني في الصدارة وشونيل كوديمال في المركز الثاني، وآدم حمادة من مصر في المركز الثالث. والسباق هذا شكله ما راح يعني ما أعرف كيف نقول، لكن تلخبطت الأوراق منذ البداية. It's now Shonel Kunimal into second place. Driver number 104 with the blue race suit on. Palestine challenging Tunisia. Oh, the leader's gone and hit Shonel Kunimal. Oh, the leader spins and takes Shonel Kunimal with him. I do not believe what I'm seeing, because Maxime Bobrishov is back into the lead. Omar Sindi is second for Saudi Arabia. Shonel Kunimal is down to seventh. Mehdi Hanini has spun and takes Shonel Kunimal with him. Shonel could do anything. Oh, that is just racing can sometimes be so cruel, Habib. بالضبط والله، يعني اتوقع يمكن الحماس الشديد الطاغي على هذا السباق، لذلك المعطيات تتغير. مره نشوف صاحب المركز الاخير يجيب المركز الاول، ومره نشوف صاحب المركز الاول تصير حوادث، تصير صدامات، تصير خروج، تصير دخول. صاحب الصدارة يفقدها ويرجع إلى المركز الثامن، وهذا غريب جدا، يعني شيء لا يصدق. أنه قاعد نشوف اليوم بوبرشوف اللي كان في المركز الأخير والثامن رجع للمركز الأول بدون مقدمات، واستغل الحادث اللي حصل بين طبعا ديفنشي أو ديفنش بانرجي ومهدي حنيني، وطبعا بمطاردة أكيد مباشرة مع السعودي عمر سندي وأحمد حمادة من المغرب. سباق غريب، سباق فيه كثير من التغيرات، فيه كثير. الحماس الشديد هو السمة الطاغية على هؤلاء الشباب. And Mehdi Hanini is still in the race. He just turned in all on his own to turn 14. The back end of the cart stepped out and he spun. Shonel Kunimal was following at a safe distance. He went to the outside to avoid contact, but then Hanini just the back of the cart just clipped him. There is Kunimal now coming out of the turn in the blue race suit. Hanini right behind him, but here is your race leader. Well, when Maxim Bobrishov spun at this corner and went into the black tyre barrier on the outside of the circuit on lap number 1, I don't think even he thought that when we got to half distance, which we're at now, that he would be leading this race. Sindi is second. It's still Adam Hamada for Egypt in third. Then Devansh Banerjee comes through in fourth place for Oman. Derek Rivera is fifth. Sheikh Ahmed Al Khalifa is sixth. Shonel Kunimal is seventh, and Mehdi Hanini is eighth. إذا يعني واحنا نشغل الآن طبعا الكارت رقم 106 في طبعا بقيادة المتسابق طبعا ماكسيم بوبرشوف، اللي فقد الصدارة للحظات أو للفة كاملة تقريبا لمصلحة التونسي مهدي حنيني، لكن الصدام اللي حصل طبعا بين حنيني وطبعا كونيل شونيمال رجع بقوة ماكسيم بوبرشوف واخذ الصداره واخذ الليد واخذ الفارق. التوقيت اللي قاعد يزيد شوي واحنا في اللفه الثامنه حاليا 4 دقائق قرابه، يعني خلينا نقول 3 دقائق 3 ثواني 475 الفارق بين ماكسيم بوبرشوف والمطارد المباشر عمر سندي. Now, of course,
Maxim Bobrashov, he's scoring. If he wins, he wins for the UAE, but he doesn't score Nations Cup points for the UAE because he doesn't have a UAE passport. But Faris Haroun's win earlier on, that moved UAE to second place overall in the Roll of Honour. If, and it's a big if in this race because so much has happened so far, if Bobrashov wins, that'll be the 5th win for the UAE, and that would move them into a tie with Oman for the lead. But because the UAE have more second place finishes in Mena than Oman, they would actually move to the very top of the Roll of Honour with a total of 12 podium finishes in the 3-year history of this event. But it's a long way to go, and you can see further back, still battles going on. Adam Hamada is just 0.2 of a second in front of Derek Rivera for the final podium position. And I'll remind you one more time, ladies and gentlemen, Saudi Arabia have yet to score a podium in Mena competition, and as we run lap 9 out of 15, Omar Sindi, the driver who races in the UK, there he is, cart number 103 is sitting in second place. إذا طبعا السباق مستمر وماكسيم بشوف طبعا المتصدر بفارق كبير عن أقرب ناصي 5 ثواني و574 جزء من الثانية. الملاحظه اللي طبعا اللي قالها زميلي هنري انه طبعا حتى لو فاز بورباشوف اللي طبعا بهذه البطوله طبعا سيفوز بلقب شخصي له هو شخصيا يحصل طبعا، لكنه لن يضاف في رصيد منتخب الامارات على اعتبار انه طبعا ما يحمل الجنسيه الاماراتيه. هذه طبعا قوانين الاتحاد الدولي للسيارات، لذلك الترتيب العام للفرق يجب على الفائزين طبعا ان يكونوا حاملي جواز الدوله اللي يمثلوها، وهذا طبعا اللي شفناه في السباق المايكرو ماكس. طبعا لما فاز فارس هارون بالسباق، هذيك الفوز فارس هارون ينصب او كونه كمواطن اماراتي، بالتالي فوز فارس هارون ينصب لمصلحه منتخب الامارات. لكن هنالك مفارقه، السعوديه لم تصعد او لم يصعد احد متسابقيها في البوديوم خلال تاريخ طبعا البطولات. هذه فرصه للمنتخب السعودي انه يكون في منصه التتويج بواسطه المتسابق عمر سندي اللي هو حاليا يحتل المركز الثاني خلف بوبرشوف، متقدما على آدم حمادة من مصر وديريك ريفيرا من الإمارات والشيخ أحمد بن خليفة طبعا من البحرين. إذن فرصة السعودية للوقوف على منصة التتويج هذه قائمة بواسطة المتسابق عمر سندي. Maxim Bobrashov 6.7 seconds up on Omar Sindi. Omar Sindi just half a second now ahead of Adam Hamada, who is just 1/10 of a second of Derek Rivera. There's the race leader. Let's look back here. 103. This is the great battle. Second, third, and fourth, with 5th place Sheikh Ahmed Khalifa for Bahrain right there as well. The battle on lap 12 is for second place. Second, third, and fourth, as 2 of these drivers will finish on the podium, 1 won't. Let's just wait to see as we follow the race leader out of turn number 7. Here we go. This is the battle for second place going up the hill. It's Omar Sindi, Derek Rivera now into 3rd place, Adam Hamada down to 4th. There's Shonal Kudimal going through, chasing Mehdi Hanini, Devansh Banerjee further back. But it's Sindi, Rivera and Hamada battling for 2nd, 3rd and 4th. Can Omar Sindi hang on to Saudi Arabia's first podium? They're going to come into the back of our screens very soon. نعم مثل ما نشاهد الآن في الشاشة بوضوح، لا هذا الآن الصراع على المركز الثاني والثالث والرابع. الصراع البوديوم هنا يدور حاليا بين عمر سندي وديريك ريفيرا واحمد حماده، هؤلاء المتسابقين، ومعهم كذلك ايضا الشيخ احمد خليفه على البوديوم. لكن لا خوف على المركز الاول والميداليه الذهبيه اكيد، لانه الفارق صار 8 ثواني و936 جزء من ثانيه لمصلحه ماكسيم بوبرشوف. اذا الصراع الحقيقي حاليا على المركز الثاني والثالث، يعني على الميداليه الفضيه والبرونزيه في هذا السباق، سباق الميني ماكس النهائي. Bobrashov continues to lead. Sindi is 2nd, Rivera is 3rd. Derek Rivera has just taken 3rd place off Adam Hamada. He now checks. We'll see if we can catch this battle at the top of our screens. Is it the green and white race suit of Omar Sindi in 2nd place? We know the
Maxim Bobrashov is going to win. He starts lap number 13. Here it goes. And there's been a change. It's now Darek Rivera in second for the UAE. Omar Sindi drops to third. Saudi Arabia still hanging on to a place at the podium. Can Adam Hamada take it away? We've got 2 laps to go. Bobrashov leads by nearly 10 seconds. It's going to be a win for UAE, but who is going to take second? Who is going to take third? It's Rivera, Cindy, Adam Hamada right behind them. إذا نشوف طبعا ماكسيم بشوف تقريبا قبل لفة أو لفتين من نهاية السباق ضمن المركز الأول، لأنه الفارق صار 10 ثواني ومستحيل أحد يجيبه. لكن الصراع الحقيقي على المركز الثاني والثالث. تشوف طبعا دارك ريفيرا يعني احتل المركز الثاني وتجاوز السعودي عمر سندي اللي حاليا تراجع إلى المركز الثالث مع مطاردة من المصري أحمد حمادة، وطبعا البحريني الشيخ أحمد آل خليفة على البوديوم. اليوم اشوف الصراع وفي الشاشه نشوف طبعا هذا هو 106 اللي هو ماكسيم برشوف، وهذا خلاص موضوع انتهى. اللفه الاخيره هذا حسم السباق، لكن الصراع الحقيقي والداير حاليا، وخلينا نشوف اذا كان بالكاد الكاميرا تجيبه، اللي هو صراع المركز الثاني والثالث بين ديريك ريفيرا وعمر سندي واحمد حماده. Omar Sindi is fighting. Hamada is right there in second place. Bobrashov is half a lap from home. Rivera is second. But will Saudi Arabia hang on for the last podium? There is Bobrashov. He's going to take his second MENA victory. The checkered flag is waving. Bobrashov will take the win. There he goes. Maxim Bobrashov wins. We'll wait to see Darek Rivera coming through in second place. Rivera takes second. Who will finish in third? Will Cindy hang on? Yes, he does. Omar Cindy takes Saudi Arabia's first podium from Sheikh Arab Khalifa. Adam Hamada went for the move on the last lap. We did not see it. He went for the move and spun. Ahmed Al Khalifa finishes fourth. Hamada is fifth. Hanini is sixth. Banerjee seventh. Shonal Kudumal eighth. Let's not forget, heartbreaking for Philippe El Haj in ninth position, the pole sitter. But the UAE 1 and 2, I'm going to go down and try and speak to our winning driver and catch up with some of our juniors. But Habib, what a race, Habib. It was really a very exciting race. شوف فرحتنا اليوم طبعا احنا خلينا نقول مبروك للامارات المركز الاول بواسطه ماكسيم وفارق كبير 11 ثانيه، وطبعا هذا حسم من اللفه السابعه. يمكن الصراع الحقيقي على المركز الثاني والثالث حسمه طبعا المتسابق داريك ريفيرا لمصلحه الامارات. ولكن فرحتنا كبيره اليوم لما السعوديه صنعت التاريخ، أول صعود لمتسابق سعودي على منصات التتويج. مبروك لعمر سندي المركز الثالث والميدالية طبعا البرونزي. هذه خلينا نقول بداية خير لطبعا المنتخب السعودي، لأنه صعود أول لمتسابق سعودي في المنصة عبر تاريخ مشاركاتهم في كأس الأمم للكارتينج، وهو في الطريق بقية، لأنه شفنا سباق المتسابقين السعوديين في فئة طبعا السبرنت ديوان سبرنت. المتسابقين السعوديين كانوا يعني قد يعني أبانوا عن مهارة كثيرة، وبالتالي هذه فاتحة خير. إذا طبعا المركز الأول طبعا ماكسيم بورباشوف من الإمارات، المركز الثاني لداريك ريفيرا من طبعا الإمارات، والمركز الثالث لعمر سندي من السعودية. لما تشوف طبعا المتسابقين السعوديين هناك في طبعا سباق الار دي 1 ايضا سبرنت، وهم طبعا كان حققوا مراكز جيده اكيد في التصفيات النهائيه المؤهله. طبعا هناك طبعا الامير عبد العزيز ال سعود، عبد الله الخيرجي، وطبعا فهد الظفيري وسعد المنجم ومتعب الصقعان. بالتالي يعني كنا احنا نقول يمكن 4 دول او 5 دول لم تحصل على بوديوم او لم تصعد الى منصات التتويج، اللي هي كانت ليبيا، موريتانيا، قطر، السعوديه وتركيا.
Well, what a race. Our Mini-Max final, our provisional winner, subject of course to post-race tech, Maxim Bobrishov. 2 wins in 3 years. I bet you didn't think you'd be winning when you were sideways in the barriers at turn number 1. Talk us through that crazy race. Yeah, in the beginning I was just trying to squeeze into second, but Derek, who's my teammate in the UAE, he just turned on me and made me spin, and we both went in the barriers. When I came out, I was behind him, and I was like, shit, I'm not gonna win the race. This is so not good, and I was really sad, but I just kept on pushing. So I saw Philip, he had a problem with his engine or something. I was sad for him, but happy because that increases my chances of winning. I know, I mean, obviously, Philippe Elhage, he went out on the opening lap, you said, you feel sorry for him, heartbreak for him. But then you're battling your way back through, and then suddenly the race lead had a spin and took second place out, and you find yourself back into first place. Can you try and describe how you're feeling? I was feeling really happy, but I tried not to get too excited because it's not the end of the race, so I kept on pushing. You kept pushing and won by 10 seconds. Congratulations, Maxim Bobrishov. 2 wins in 3 years for the UAE for Maxim Bobrishov. Well done, young man. Thank you. Okay, now let's go and have a chat with some of our junior drivers. Up next, this is going to be a really special race. 20 drivers. Qatar are competing in their very first race in this class. Let's speak to Tamim Hasiba. I'm going to come around this side. Before this weekend, you had never driven anything other than a rental cart. And here we are, Junior Rotax, sitting on the final grid of the biggest event in your region. How has your week been and how are you feeling? I feel way better. I got better in lap times, and I hope I could do good. What would you say to everyone in Qatar watching on that camera there, why Qatar needs to have some karts like this at your brand new kart circuit in Lusail? So anyone from Qatar could start practicing and win further Mena Cups. Everyone in Qatar start practicing for further Mena Cups. Thank you very much, Mr. Hasiba. Taha Hasiba as well there on the grid. There's Malik Mustafa from Saudi Arabia. Ahmed El Sisi, we spoke to his dad earlier. Ul Saltai from Bahrain and Al Shamai from Oman. Actually from the UAE, Mr. Al Shamai, how are you going? How's Team Jordan doing? They are doing good, and we are focusing. Looking forward to this next race. Did you watch that Mini-Max race? Anything can happen. Yes, of course. Anything can happen. That's Jordan there on the grid. Let's move up to some of the front runners. Now, in this class, there's Al-Qassem. There's Mr. Al-San. We spoke to Mr. Al-San's father earlier on. Luca Horton for Bahrain, the only driver to finish on the podium. But our defending champion for Algeria, Leo Robinson, starts on the 4th row of the grid. Leo, focusing, trying to defend your title. Yeah, hopefully we can defend our title. This week we haven't had a good run in the heats, but we can do it in the final. This could be one of your last kart races. I know that you've got a big future ahead of you. Talk a little bit about what the support from the FASM, the Algerian Sporting Federation, has meant to you these last 2 years. Yeah, it's been really good support from them. I'd like to thank them a lot. Okay, thank you much. Good luck. Defending champion Leo Robinson. Now, one other driver I'd quite like to speak to, Hamza Al-Fayez. Hamza was very unlucky last year. Hamza, you're starting on the 2nd row of the grid for Jordan. How are you feeling? I'm feeling good. You've been smiling all week. Now your serious face is on. Of course, because we need to be in the front and defend our title from last year. Okay, good luck. Thank you very much. Here is Harry, the Lion Hannum, representing the UAE, having a few words. Harry, you're going to start on the outside of the front row of the grid. It's going to be very, very, very tough. There are winners on all front 3-4 rows, yes? Yeah, that's correct. It's a long race, so anything really can happen. Well, as we saw in Minimax, anything can happen. Not obviously, you don't have tactics for the final. Not going to give that away. You've got a nice new shiny set of bones there on the old go-kart. Head down, ready to go? Yeah, looking forward to it. Looking forward to it. One more driver to speak to before we get race underway. It's Mena's newest global karting champion, Christopher El Fagali. Chris,
You're the champion of the Rotax Max Challenge Grand Finals. You are undefeated in Mena Micromax 2020, Minimax 2021, now Junior Rotax. Are you ready for the challenge that lies ahead? Yeah, of course. I'm feeling really confident for the final, and let's hope for the best. Let's hope for the best. Have you been okay adapting to the extra power, the extra width of these karts? I know you had a test run at Le Mans in July, but yeah, this means good. The Lebanese fan club are in fine voice, yes? Yeah, I've been training on the Junior Max chassis for the last 1 year, and yeah. Good luck. We've got lots of potential winners right behind. It's going to be a really good race. 20 junior Rotax drivers. If you thought the Minimax race was crazy, just wait until these group of front runners get into the action. Back to you, Habib, in the commentary box. Junior Rotax final coming up next. Thank you very much, Henry. إذا استتابعنا هالمقابلات اللي طبعا عملها طبعا زميلنا هنري بودي في طبعا المنطقة الفنية، وطبعا مع بعض المتسابقين المشاركين في السباق النهائي لفئة الجونيور ماكس. تابعنا طبعا الحديث مع طبعا ليو روبنسون وحمزه الفايز، لوكا هوتن كان ايضا موجود، كريستوفر فغالي، وايضا هاري هنام، ومجموعه من المتسابقين طبعا اللي عمل معاهم مقابلات سريعه كذا قبل انطلاق السباق، وطبعا رصد انطباعاتهم، وطبعا الجميع متحفز، الجميع يعني عين على اللقب. راح يكون الصراع اكيد قوي على اللقب، النسخه الثالثه في فئه الجونيور ماكس. واكيد نذكر بالمتسابقين ال 22 المشاركين في هذه او في هذا السباق النهائي طبعا في فئه الجونيور ماكس. طبعا ميجي من البحرين، ليو روبنسون من الجزائر، حمزه الفائز من طبعا الاردن، سند حموي من الاردن، لوكا هوتن من البحرين، بدر السليطي من قطر، طه حسيبه من قطر، تميم حسيبه من قطر، كريستوفر فغالي من لبنان، جورج ناصر من لبنان، الغالي سبيل ايوه طبعا من المغرب، عبد القادر قاسم من البحرين، زين الحمصاني من مصر، فهد الرواحي من عمان، شيبالي سينا من عمان، محمد منيمنة من لبنان، اسكندر بن عجوزة من تونس، احمد السيسي من مصر، هاري هنام من الامارات، محمد رؤوف الحسن من البحرين، مالك مصطفى من السعوديه، اوغاست رافير من الامارات. طبعا المتسابقين اللي جاهزين عند طبعا خط او المنطقه الفنيه، ونحن على دقائق دقيقه يمكن او اكثر شوي من انطلاق السباق النهائي في فئه الجونيور ماكس لهذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شوف طبعا التربص والتعليمات الأخيرة من طبعا المدراء الفنيين الميكانيكيين، المدراء طبعا التعليمات الأخيرة من طبعا الفنيين أكيد بشكل عام، سواء كان طبعا المدربين وطبعا الأهل هي اللحظات الأخيرة اللي التوتر يوصل فيها حده. Well, let's take you through a quick rundown of the history of this class. Fahad Al-Khaled won for Kuwait in 2020. It remains Kuwait's only MENA Cup podium. In 2021, it was Leo Robinson for Algeria. He starts at the fourth row of this race, and he beat Harry Hannam, who starts second for this one. Edmund Knesser was third for Lebanon, and Lebanon start this race from pole position with Chris El Fagali. Lots of support coming in. We've got support from Tunisia. Skandar Belayousa starting down at the back of the grid, and this is for Tunisia, but one of Tunisia's new generation of up-and-coming drivers. Everybody must start somewhere, and it's always how when you're one of the first junior drivers from your nation to make your mark. But Skandar I'm sure, is going to
do his nation proud. So it's going to be Christopher El Fagali and Harry Hannam on row number 1. Row 2, George Nassar and Hamza Al Fayez. Row 3, Luca Horton and Zain El Hamasani. Row number 4, Leo Robinson and August Raber. Row 5, Abdul Qadir Qassem and Mohammed Al Hassan. Row number 5 is Shivali Senior and Fahad Al Rawahi. Sanad El Hamwai and Sabil El Ghali are next, followed by Ahmed El Sisi, Beda El Salati, Taha Hasiba, Malik Mustafa, Tamim Hasiba, and Skandar Belayusa. This race, 18 laps in length. Flags. Leo Robinson in cart 201. The 2021 British karting champion in Mini X30. He won the British Grand Prix this year. He won the Little Green Man Championship in the UK. He is the defending champion, but he starts 7th for this one after a nose cone penalty in the pre-final. Fagali for Lebanon, one of 2 drivers that remain undefeated in MENA competition. The other one, Wadia Al-Karousi, who we will see later on in the RD1 sprint final. Harry the Lion Hannam helmet driving for Team UAE. On the outside of row number 1, row 2, George Nassar. George Nassar's mechanic won this event with Leo Robinson last year, so watch for George to be very quick when it matters most. They come in to the final corner. 20 junior Rotax drivers set for 18 laps. This is the MENA Nations Cup Junior Rotax Final, and we are underway. Lights are out. It's a poor start from Harry Hannam, who slips to 4th position. It's a great start for Christopher El Fagali, and George Nassar into a 5-second place. It looks like Luca Horton is up into P3. Hannam down to 4th, and I think that might be Hamza Al Fayez in 5th. Yes, it is. 6th is Leo Robinson. 7th, it looks like Abdul Qadir Qassem. The rest of the field coming through cleanly, but it's Christopher El Fagali for Lebanon leading at the moment, but it's a Lebanese 1-2 with 209. George in 7th. Hannam, who I think has regained 3rd place. Yep, that's Hannam. Through turn number 110, 115, 120 kilometers an hour. Now, uphill, out of turn 4, turn 5. Robinson's made a good move as well. Leo Robinson's not going to give up his title without a fight for Algeria. It's Lebanon 1 and 2. Hamza Al Fayez 3rd. Harry Hannam has slipped back to 6th position. So it is Lebanon 1 and 2, Jordan 3rd, Algeria 4th, Bahrain 5th, UAE 6th, Ali Sina up into 7th place for Team Oman. Zain El Hamasani 9th of Now we look back as the field come through turn 6 and 7. It is Fagali stretching away from Nassar. Hamza Al Fayez head down, so Jordan got 1 win, 3 second places in this competition. Has slipped all the way back to 6th position. Bada one of
is up into 14th position at the moment. 5 from Bad Al Salati. Can he hold on is the question. Fahad Al Rawahi, a former Minimax winner in 2020, is in 11th place for Team Oman. Christopher El Fagali stretched his advantage to 1 second. Nasser in second. Hamza Al third. Fifth. Sixth is Horton. Then El Hamasani. واحنا ندخل السادة المشاهدين على اللفة الرابعة. التوقعات ما راحت بعيد لأنه كريستوفر فغالي لا يزال في الصدارة وعامل فارق معقول اللي هو ثانية و309 أجزاء من الثانية. خلفه مباشرة اللبناني ناصر جورج ناصر، وهناك طبعا لوكا هوتل من البحرين، وليو روبنسون من طبعا من الجزائر، وهاري هنام من طبعا الإمارات، وزين الحمصان. هذه الأسماء اللي هي طبعا مرشحة أنها تتنافس على لقب هذه الفئة، فئة الجونيور ماكس في هذه النسخة الثالثة. وهذا اليوم الفينالي وطبعا الفاينل واللحظة الأخيرة اللي راح تكون طبعا هي الحاسمة لانتزاع اللقب. هناك طبعا أكيد من عمان شيفالي سن لا تزال متأخرة في المركز السابع، ولكن افضل توقيت في هذا السيشن ايضا 14 ثانيه لكريستوفر فغالي اللي يبدو انه مصمم على طبعا، ونشوف الحين في الكارت رقم 208 على الشاشه حاليا كريستوفر فغالي. Moves into third position. Horton is now third. Horton is now third. Robinson fourth. Hallam fifth. El Hamasani, Sina, Reba. And behind Reba, it's Sina, Reba, Kaida Kasem, Al Rawaki, Al Hassan, Al Hamwai, Al Fayez, El Sisi, and El Ghali. Then Mustafa, Al Salati, Hasiba, and Balayusa. But problem earlier on. We've up in the sixth position. Luca Horton trying to get another driver on the podium for Bahrain. إذا الصراع طبعا لبناني في المركز الأول بين كريستوفر فغالي وجورج ناصر، وطبعا المركز الثالث للوكا هوتن من البحرين، وعلى اعتماد انه طبعا يحط البحرين في البوديوم او في منصه التتويج. لكن البطل السابق اللي دافع عن لقبه اللي طبعا هو الجزائر ليو روبنسون حاليا متاخر في المركز الرابع ب3 ثواني 309 اجزاء من الثانيه، خلف كريستوفر فغالي اللي نشاهد الان على الشاشه الكارت رقم 207. وبالمناسبه طبعا هو بطل العالم في الفتره الاخيره للبطوله اللي طبعا اقيمت في بورتيموي بالبرتغال تاريخ 26/11 كان هو بطل العالم في فئة الميني ماكس. وبالتالي يعني اليوم يقول كلمة وصاحب أسرع توقيت في هذه اللفة 50 ثانية 777 جزء من الثانية للبطل اللبناني كريستوفر فغالي. Yeah, Hamza Al Fayez. Glory has disappeared. Getting Leo Robinson's dropped back to fourth place. Luca Horton, so far Bahrain's only podium driver. He could still be Bahrain's only podium driver, but he could add a second podium for Bahrain. But Christopher El Fagali has been absolutely serene. We're on lap number 8 out of 18. There's a long way to go. George Nassau, 1.5 seconds adrift in P2. Horton, 1.3. Shivali Sina up into 7th, followed by Al Rawaki, Kaida Kasem, Reba Al Hassan, Al Fayez, and Al Hamwai. برافو. اذا نشوف طبعا السباق ماشي بقوه وبسرعه، وكريستوفر فغالي متحكم في رتم السباق بشكل كبير، يقود السباق خلف جورج ناصر، وطبعا ايضا لوكا هوتل من البحرين وليو روبنسون. نشوف مراكز من الخامس وتحت، طبعا هاري هنام في الخامس، زين الحمصاني في المركز السادس، شيفالي سنة في المركز السابع، فهد الرواحي في المركز الثامن، عبد القادر قاسم في المركز التاسع، اوغوست رابر في المركز العاشر، محمد الحسن في المركز ال11، وحمزه الفائز. وهذا اللي مستغرب، وجود حمزه الفائز في المركز 12
لا طبعا هذا مستغرب لانه حمزه الفايز واحد من المرشحين عموما. السند الحموي ايضا من الاردن في المركز 13. الغالي سبيل من المغرب في المركز ال 14. احمد السيسي من مصر في المركز 15. مالك مصطفى من السعوديه المركز 16. وبعدين الثلاثه القطريين بدر الصليتي تميم حسيبه وطه حسيبه في المركز 17 18. واخيرا اسكندر بالعجوزه في المركز ال20 والاخير. Al-Faghali starts lap number 10, but George Nassar now starts to turn the screw pressure-wise. 50.724 seconds, new fastest lap for second place driver George Nassar. There he goes. Through your screen briefly, the gap, we're looking back through the pack there, there's number 214 at Shivani Sina. She is running in 7th place. Ahead of former Minimax champion Fahad Al-Rawaki. So many successful drivers. Zain El Homassani has been a Micromax podium finisher in 2020. He is 6th at the moment. Harry Hannam 2nd. All apart from George Nassar, who hasn't competed this before. Every single one of the top 8 drivers in this race has been a finisher since this event began in 2020. What a classically stacked field full of talent. اذا برافو. طبعا نشوف مره ثانيه نشوف على الشاشه طبعا يغرد وحيدا. طبعا نشاهد 208 الكارت رقم طبعا للبناني كريستوفر فغالي. والمعلومه اللي ذكرها طبعا زميلي طبعا هنري انه الثمانيه حاليا اللي في المراكز الثمانيه الاولى هم سبق لهم الحصول على القاب في هذه البطوله. طبعا باستثناء هنا طبعا حمزه الفائز اللي هو شويه تاخر لكن بدا يرجع حمزه في المركز التاسع حاليا. والمنافسه شديده بين طبعا اصحاب المراكز الثلاثه الاولى اللبناني كريستوفر فغالي واللبناني جورج ناصر وطبعا من البحرين لوكا هوتون ومن الجزائر ليو روبنسون اتوقع وراح يدخل معاهم. لكن هل يسعف الوقت بقيه المطاردين لكريستوفر فغالي انهم يتخطوه؟ واحنا طبعا في اللفه ال 12 ومتبقي 6 لفات فقط على نهايه السباق. هذا ما راح نشاهده طبعا في هذا النقل المباشر. Yusa on track. Skandar Yusa is in front of our races. There is the number 217 cart of Skandar Yusa. Behind him, very shortly, he's in one of his first ever kart races. He's already looking over his shoulder, so he knows the leaders are coming. Skandar Yusa for Team Tunisia has got global Rotax champion Christopher El Faghali. So this very inexperienced driver, he knows the leaders are coming, so I'm sure that he will be pulling out of the way very soon. Comes Faghali now for Skandar, a new driver to the sport. Brilliant driving from Skandar Belayusa. Brilliant driving, just getting out of the way, letting the leaders go through. Well done, Skandar. بالضبط هذا ما شاهده طبعا من المتسابق التونسي اسكندر بالعجوزه في الكات رقم 217 قبل شوي، لانه خلاص لفوا عليه بلفه كامله، بالتالي هو خلاص خارج السباق، بالتالي اخذ طبعا يمين الحلبه حتى يفسح المجال للمتسابقين على المراكز الاولى طبعا تكمله السباق بنفس السرعه، وبالتالي برافو اسكندر بالعجوزه اللي طبعا الحركه هذه اللي عملها بحيث انه اتاح المجال لبقيه المتسابقين انهم يكملوا. لا تزال طبعا الصراع الثلاثي لا يزال لبناني بحريني ومعهم الجزائر والامارات ومصر وعمان والاردن. Well, currently is El Faghali, Nassar, Horton. That's the top three. There's Luca Horton with the yellow crash helmet. Place. The battle for fifth is between Harry Hannam and Zain El Homassani. UAE and Egypt. Fahad Al Rawahi and Shivani Sina in 7th and 8th for Oman. Then it's Hamza Al Fayez rounding out the top 10 for Jordan, ahead of Abdul Qadir Qasem, Mohammed Al Hassan, August Raber, Sanad Al Hamrai, Sabil El Ghali, Ahmed El Sisi, and the best of our brand new drivers from Qatar is Bader Al Sulaiti, 16th overall. إذا
شفنا تغيير بس فقط في مركز واحد اللي هو طبعا زين الحمصاني اللي استطاع يعني يتجاوز هاري هنام واصبح في المركز الخامس، وهاري هنام اصبح في المركز السادس. هذا التغيير الوحيد فقط اللي صار في القائمه الى الان. بقيه المراكز ظلت مثل ما هي عليه. كريستوفر فغالي المركز الاول، جورج ناصر المركز الثاني، لوكا هوتن المركز الثالث، ليو روبنسون في المركز الرابع. دخل معاهم بقوه الان زين الحمصاني من مصر للمنافسه على الاقل على المراكز الاولى. وشخصيا اتوقع انه كريستوفر فغالي لن هذا نشوفه 208 حين في الشاشه، لن يفرط ابدا في المركز الاول لمصلحه اي من طبعا المتسابقين المنافسين. Now we get a couple of questions in on live chat about the Nations Cup. Well, the rules of the Nations Cup are as follows: any driver can score points in the Nations Cup provided they hold a passport for the nation they're representing. So on the screens now, you can see that the first flag next to the driver's name is the flag of their passport. If that flag does not match the flag they're representing, they don't score points in the Nations Cup. So Luca Horton is not he's representing Bahrain, and if he gets to the podium, Bahrain get a podium. But in the Nations Cup, Luca Horton is not scoring points for Bahrain. Harry Hannam is not scoring points for United Arab Emirates. But if he gets to the podium, the United Arab Emirates do get a podium in Mena. So it's drivers must have the passport from that nation to score points in the Nations Cup. But if they win a race, they still win a race for that nation, the nation they're representing in the Mena championship, which we're doing here. I hope that clears things up. Christopher El Fagali, Lebanese passport en route for potentially a 1-2 finish for Lebanon, and that would take Lebanon on to 5 wins in Mena competition, and that means that Oman, Lebanon and the UAE would each have 5 race victories in this competition. بالضبط. اذا هي السؤال المتكرر عندنا طبعا في اللايف شات بالنسبه لي طبعا الفيسبوك وللمتابعين. تكرر السؤال هذا، هي ما هي قوانين الاتحاد الدولي هنا في كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط. طبعا من حق أي دولة أنها تسجل أي متسابق مقيم في الدولة، ولكن في حال الفوز هذا طبعا ومثل ما نشاهد طبعا في الشاشة طبعا قبل شوي ظهرت الأعلام الدول الجنسية والدولة التي يمثلها. يعني على سبيل المثال في المركز حاليا أو في السباق هذا نشوف عندنا طبعا لوكا هوتن هو طبعا هولندي البحرين، لذلك لوكا هوزن في البوديوم في هذا التخصص فقط اللي هو تخصص الجونيور ماكس للبحرين، ولكن في تجميع النقاط في الترتيب العام لن يحسب هذا النقاط. إذا انتهى السباق بفوز طبعا Christopher El Fagali has taken the race victory. We missed it on camera, but El Fagali remains undefeated in Mena competition. 3 wins in 3 years. Lebanon have a global champion. They have a triple Mena champion, and they have had a 1-2 finish in this race. George Nassar in second place. Luca Horton gets another podium for Bahrain. Bahrain, they still need their first win. They've got a second podium. Defending champion Leo Robinson finishes in 4th place. Algeria for 4th place. Harry Hannam for the UAE 5th. Zain El Masani 6th. There is a look, Habib Al-Zawawi for the results. But Christopher El Fagali, we honoured him as Mena's first global champion in the opening ceremony, and he has come through, and he remains undefeated. برافو برافو، مبروك لكريستوفر فغالي الفوز بطبعا هذه البطوله، بطوله الجونيور ماكس هنا. مبروك للبنان، مبروك طبعا الوالد عبده فغالي اكيد المتواجد معنا هنا. مبروك لكل اللبنانيين، فوز كريستوفر فغالي بلقب طبعا بطوله الجونيور ماكس هنا في النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم للكارتينج. إذا الترتيب مثل ما تشوفوا أيها السادة الكرام، طبعا كريستوفر فغالي من لبنان المركز الأول، المركز الثاني جورج ناصر، والمركز الثالث لي طبعا لوكا هوتن من البحرين.
نتائج بعد كده تجي طبعا صاحب اللقب او فقد صاحب اللقب النسخه الماضيه فقد اللقب اللي هو طبعا ليو روبنسون من الجزائر واحتل المركز الرابع. هاري هنام من الامارات المركز الخامس، زين الحمصاني من مصر في المركز السادس، فهد الرواحي من عمان في المركز السابع، حمد الفايز من الاردن في المركز الثامن، عبد القادر قاسم من البحرين في المركز التاسع، طبعا واوغست رابير من الامارات المركز العاشر، سند الحموي من الاردن المركز ال11، ومحمد الحسن من البحرين المركز 12، شيفالي سنه من عمان المركز ال13، وطبعا الغالي سبيل من المغرب في المركز ال14، احمد السيسي من مصر طبعا في المركز ال15، وبدر السليطي من قطر المركز ال16، مالك مصطفى من السعودية المركز ال17، وطه حسيبة من قطر المركز ال19، وتميم حسيبة من قطر أيضا المركز ال19، وأخيرا اسكندر بالعجوزة من تونس المركز ال20. إذا إلى طبعا احنا مثل ما ذكر طبعا انه في يوم الافتتاح تكريم خاص لكريستوفر فغالي في طبعا حفل الافتتاح بمناسبة فوزه ببطولة العالم في حلبة بورتيماو في البرتغال بتاريخ 26/11، وهو أكبر إنجاز لمتسابق من فئة أو من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتالي استحق طبعا التتويج أو التكريم كريستوفر فغالي قبل انطلاق هذه البطولة تحديدا يوم 15 طبعا ديسمبر هنا في حفل الافتتاح. وطبعا هو البطل الذي لم يهزم إلى الآن، هو بطل فئة المايكرو ماكس 2020، بطل فئة الميني ماكس سنة 2021، وبطل فئة الجونيور ماكس الآن في سنة 2022. Well, thank you very much, Habib. We're now joined by our junior Rotax. It's a 1-2 finish for Lebanon, Christopher El Faghali. Christopher, you remain undefeated in this competition. A Leicester flag win. Please tell us, talk about your race. It was a great race. I had a perfect start. I was really fast first couple of laps, but then my friend Georgie started to catch up a little, but we managed to keep the win. Now, it's been quite a year for you. You came here now as Mena's first Rotax World Final champion. There's been a certain degree of expectation. You seem to have taken it all in your stride. How do you feel that you are now leading this entire region in the world of karting, that so many other these drivers are looking up to you as an example of what they hope to achieve? Yeah, it's crazy to think that we won the grand finals like 3 weeks ago, and then now in Junior Max, we won the Mena Cup, which is the Middle East and North Africa, and yeah, it's really it's a really nice feeling. Well, congratulations, Chris. We'll move over to Georgie. Now, the second half of that race, you were giving Christopher there something to think about. You've got the gap down from 1.8 seconds to less than a second. I struggled a little early on to find the grip, but then in the end I found the pace, and it was just a chase for me, Chris. Were you worried about the pack behind? You seemed to get away quite well. I wanted to double check after the first few laps if anyone was behind me, but we pulled off quite well, so I wasn't too worried in the end. So how do you win about taking a 1-2 finish for Lebanon? Feels good. My first road tax podium this year. Well done, congratulations, Christopher El Faghali and George Nasser, our runner-up. We've got our senior Rotax race up next. 23 drivers. George just forgets his crash helmet there. Let's go up the grid. Well, Ryan Knessa, he was just congratulating his countryman there. He had a problem, got taken out in the pre-final, so he's going to be starting at the back. So watch for number 306, Ryan Knessa, to come through the pack. He's going to be very, very strong indeed. Fahad Al-Khaled, Kuwait's only podium driver. Fahad just walking off there. Fahad won the junior race a few years ago. He'll be looking for a strong result in this one. Khaled Shalesh. Well, I tell you what, let's speak to Saudi Arabia. Khaled, 2 races ago, Saudi Arabia just scored their very first ever MENA podium. How do you feel? How much of a boost does that give you coming into this race? Oh, that gives me some boost, to be honest. It was a pretty nice race. And I bet you were smiling as much as the teeth on the front of your crash helmet, yeah? Yeah. You can see that now.
I mean, what does it mean? The Saudi Arabia, 13 drivers, the country, whole nation getting better and better. It just gives you a boost. You've got some other drivers there, Saud Al Saud, just in front of you. You're going to be fighting. You've got a little bit of work to do. It's going to be it's a few scrapes on the old side of the pod there. It just shows how close the competition is, yes? Yeah. It's a pretty high competition here. I mean, we're getting more experience, and we're learning. We're learning. Saudi Arabia become the 12th nation to score a podium in MENA competition. Mohamed Abu Dabra, Libya's only go-kart racer. Mohamed Abu Dabra, oh, you can take your helmet off. Thank you very much. It's very kind. We got a few minutes. Well, we haven't spoken to Libya yet, but we're going to speak it now. Now, what's on the back of... Yes, let's have a look. That is what you're hoping. Let's see if we can get the camera in to turn that round. On the back of his crash helmet. Well, that's what you're hoping that everyone else is going to be looking at, isn't it, Mohamed? Yeah. You have to race in Jordan. There's no tracks in Libya. Are you hoping that your achievements help bring karting back to Libya? Because you did have a track once, yes? Yeah, we're trying to get that sport back to Libya and make more circuits in Libya. You're the only driver from Libya here. It's only yourself, Kuwait, and Palestine that have one driver. Does that give you an extra sense of pride, or do you feel the pressure a little bit more? No, that makes me proud that I'm doing something for my country that nobody else did it. Okay, so Libya, get behind this man, number 302. Mohamed Abu Dabra. Let's move further up the grid. We've got a few, I think there's Faisal Nash. Go Faisal, podium finisher for Jordan in this event a couple of years ago. How you think you're going to go now you're a senior? It's pretty good over the weekend. It was pretty good. I had a bit of a crash in pre-final. That's why I'm back off the grid now. But hopefully we can get better. Good luck. Keep going. Now we'll move further up the grid. There's Omar Lubnani. Omar, Morocco still looking for their first MENA victory. They've got 6 podiums so far. So there's Galil El Fachali as well. There's Fali Al Mukla, triple Bahrain national champion. He's hiding underneath there with some of the other senior drivers. I've got a feeling that there was a problem. I think they're trying to escape me. They cannot escape me. Let's go and speak to some of the drivers hiding. Right. First of all, defending champion Theo Kakati. Theo, you're going to defend your crown. Leo Robinson couldn't quite do it in juniors. Can you do it in seniors? That's the plan. That's the plan. Good answer. Now we'll move along. Now here we go. Who have we got here? Fahir Al-Mukhla, Bahrain driver. Bahrain driver, Fahir Al-Mukhla, a triple Bahrain champion. How is life in Bahrain? Luca Horton just got himself another podium. Yeah, Luca's raising the bar for Bahrain, so hopefully me or Lewis can continue that and hopefully fight for the win. You've got your teammate Lewis Smith alongside you. How's that right? How's it going, Lewis? Yeah, it's going pretty good at the moment. Yeah, it's going taking some nice shade. Why are you all hiding under here? Oh, it's a bit too hot out, so we've got to stay under the shade to keep cool, huh? Dear me, if I've got to be standing outside, it's -2 degrees back home for me in Wales. This is lovely. Don't complain about the heat. Honestly, I would rather be there right now. Well, who wouldn't want to be rather in Wales? I'd rather, everyone wants to be in Wales. Let's have a little chat. There's some with a crash. Oh, no, come on, let's speak. So, here we go. Tell the people how you're feeling. Who should they be cheering for? Morocco, of course. Of course. Now, your job to try and get Morocco's first win. Where are we starting, Mr. Alpha Charlie? Starting 5th, closer and closer. After the qualifying, I started further back and gained 5 spots in the pre-final. Hopefully, it'll help me be in a better position for the final. Okay, so that's a little Alpha Charlie. Last driver to speak to, a driver who thinks he's escaped me, but he can't escape me. Starting on the outside of row number 1, representing UAE, Zach Skula. Zach, you've only got your teammate Theo Kakati and 22 other drivers to get around. How are you going to do it? Yeah, well, starting on the front row, get a good start, and then we'll see how the race pans out. And now you can hold to your cars. You've got to rush to get a crash helmet on. Tell everybody they should be watching this race. It's going to be really exciting. It'll be really exciting, guys. Don't worry. Good. Back to you, Habib, in the studio. Senior Rotax up next. Thank you هنري. شكرا لزميلنا هنري اللي تابعنا عمل المقابلات مع المتسابقين الجاهزين والمتأهبين لخوض السباق النهائي في فئة طبعا السينيور ماكس. خلصنا طبعا سباق طبعا السباق اللي قبل شوي الجونيور ماكس، وكان طبعا فوز صريح للمتسابق اللبناني كريستوفر فغالي اللي طبعا حقق الفوز الثالث له من 3 مشاركة في
بطولات الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اذا سباق السينيور ماكس واللي طبعا نشوف اليوم المتسابقين الموجودين معنا في او المشاركين في النهائي. هذه هنا طبعا اللحظات وراح ينطلق السباق. معنا ثيو كيكاتي من الامارات، زاك سكولر من الامارات، لويس سميث من البحرين، فهد المقلب من البحرين، الغالي فشتالي من المغرب، بسمة خطال من الجزائر، أوميد بنغول من تركيا، نسيم رزوقي من الجزائر، فيصل نشكو من الأردن، طبعا وليد لبناني من المغرب، مالك عزيز من الجزائر، الأمير سعود آل سعود من السعودية، مهند أبو دبرة من ليبيا، نوف لوهيبي من عمان، خالد شلش من السعودية، معن الغيلاني من عمان، أيمن مكي من عمان، فهد الخالد من الكويت، وكريستيان سوتو من عمان، ريان خليصر من لبنان، وعبد الله الجبوري من الأردن، وأخيرا آدم بالعجوزة من تونس. هؤلاء هم المتسابقين اللي دخلوا الحلبة الآن. نشوفهم في الشاشة طبعا. الآن يظهر معنا المتسابقين، وطبعا في المقدمة كالعادة اللي هو متصدر التصفيات ثيو كيكاتي بطبعا الخوذة السوداء هناك أكيد في المقدمة، وبالتالي هي اللفة الأولى، وبعد كذا إن شاء الله عملية إحمال إطارات في البداية، وراح ينطلق السباق المكون من 18 لفة في هذه طبعا اليوم الختامي لبطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسباق السينيور ماكس والفاينل. وراح نتعرف على بطل جديد اليوم من اللي راح يكون معنا في منصة التتويج الثلاثة في طبعا المركز الأول والثاني والثالث من كل هؤلاء المتسابقين اللي نشوفهم دخلوا إلى الحلبة الآن. So a quick look. Abdul Rahman Freish won this event for Jordan in 2020 ahead of Emil Al-Najjar and Said Reski from Algeria. In 2021 it was Kakati, Al-Najjar and Abdullah Al-Rawahi for Oman. Kakati and Zak Skula bring the field to the line. Lights are out, 18 laps underway. Kakati makes a great start, and tucking into second place is Lewis Smith from Bahrain. When he said on the grid he'd rather be in Wales right now, I'm sure he was telling a little fib there, and he'd rather be sitting right behind the leader. Oh, there goes Khaled Shalash, very, very wide for Team Saudi Arabia, and look at that, that little incident there has allowed the top half of the field to break clear. إذا انطلق السباق طبعا بقيادة من طبعا ثيو كيكاتي من الإمارات، وخلفه مباشرة أيضا من الإمارات طبعا زاك سكولر ولويس سميث معهم. والآن يظهر معنا في الشاشة طبعا صاحب الكارت رقم 322 ثيو كيكاتي طبعا بالخوذة السوداء المميزة، وخلفه مباشرة 324 شكله يمكن فهد الخالد من الكويت هو طبعا في المركز الثاني حاليا. Seems to have not taken the start. Look for him down the grid. I may have walked past him, but I'm not sure if I saw it, but he has not taken the start, sadly. So the only driver representing Tunisia in this race has sadly not taken the start. Christian Sutton has also retired on the opening lap for Oman. So we're down to 20 runners out of the 22 that started. I'm trying to see who else didn't make the start, but it is Kakati, Smith, Skula, Al-Mukla, Elford Charlie, and Besma Katal, the young Algerian lady, in 6th position, followed by Umut Bingoil, Faisal Nashko, and the rest. Reski, Aziz, Saud, Al-Khaled, Al-Mudabra, Knessa, Lubnani, Al-Wahibi, Maki, Al-Galaini, Al-Jabbar, and Shalash. بالنعم انطلق السباق الآن. يمكن اثنين من المتسابقين طبعا انسحبوا من السباق قبل بدايته. يمكن نشوف طبعا التونسي آدم بالعجوز انسحب من السباق، وكذلك من عمان كريستيان سوتون أيضا انسحب من السباق. إذا يتبقى لدينا طبعا 20 متسابق فقط من أصل 22 متسابق في السباق النهائي في فئة السينيور ماكس. وثيو كيكاتي كالعادة يقود السباق بأسرع لفة حاليا في اللفة الأولى اللي هي 51 ثانية فاصل 758 جزء من الثانية. خلفه مباشرة لويس سميث من البحرين المطارد النهائي والفارق أقل من نص ثانية، وخلفه مباشرة زاك سكولر من الإمارات، وبعد كذا فهد المقلب من البحرين والغالي فشتالي من المغرب، وبسمة خطار كذلك المتسابقة الجزائرية معهم في المركز السادس إلى الآن. فيصل
Mandari and Sutton out of the race. Driver number 105, Adam Hamada from Egypt. Adam Hamada from Egypt. Can you please go to see the stewards? Thank you. But it's Kakati. Nashko in 7th position, 2nd in Minimax in 2020, 8th in Junior Max last year. Mohamed Abu Dabra for Libya is currently 13th. He was 7th in this event last year. Adam Aliusa out of the race. Ryan Knessa is already up into the top 10. So Knessa into the top 10. There he is in cart number 306. Al-Khaled for Kuwait is up to 11th place, starting down towards the back. But Lewis Smith from Bahrain and Zach Skula and Farhad Al-Mukla are chasing down Theo Kakati. It's a 4-cart breakaway. And then it's Algeria's fast lady, Besma Katal, in 5th position. إذا نشوف في الشاشة حاليا 4 متسابقين هم من يقودوا السباق بالترتيب، يعني مثل ما نشاهد في الشاشة 322 طبعا ثيو كيكاتي متبوعا بلويس سميث من البحرين وزاك سكولر من طبعا الامارات، وبعد كذا فهد المقلم من الامارات. اذا متسابقين من البحرين ومتسابقين من الامارات هم من يقودوا السباق الى ان مشاهد بالصوره طبعا، وخلفه مباشره تاتي المتسابقه الجزائريه بسمه خطال. Smith. He's under real pressure now as they go turn number 1 down through turn 2. This is as close as Lewis Smith has ever been into turn number 4. This is Lewis's first Mena Cup. Up the hill he goes. Around, there's a battle further back there. We saw one of the Algerians, that was Malik Aziz, holding off Nouf Al-Wahibi and Ayman Maki for 15th position. But this is a great 4-cart battle. It's the UAE and Bahrain. 2 drivers from the UAE, 2 drivers from Bahrain. Up at the front, led by the defending and reigning senior Rotax champion Theo Kakati. They come out of turn number 12 and 13. And Smith, Skula, Ukla sit behind our race leader. لأن المطاردة لا تزال رباعية، والفارق بينهم وبين صاحب المركز الخامس اللي هي بسمة خطال 3 دقائق وطبعا 623 جدول ثاني. ثيو كيكاتي، لويس سميث، زاك سكولر وفهد المقلة هم طبعا الرباعي الذين يتصارعون على طبعا منصة التتويج. بالتالي فرصتهم اكبر لانه الفارق صار يعني يزداد مع كل لفه، واحنا الان في اللفه السابعه من هذه السباق النهائي المكون من 18 لفه. الفرصه كبيره للاربعه اللي حاليا قاعد نشاهدهم في الصوره، الا اذا حصل شيء جديد. Kakati begins to pull away a little bit. He is the best middle sector of the entire race. They come out of turn number 14. There, number 3, Reski from position. Here is your race leader, Theo Kakati. He's now 10 cart lengths in front. He's his personal best lap of the race, 51.192. Ryan Knessa is now into 8th place. He's just gone through your screens, and Knessa is flowing in on Galil Alpha Charlie and Besma Katal. Faisal Nashko is in 5th position, but these 4 carts on your screen have got a 3.5 second gap over the next group of carts, which is Nashko, Katal, Alpha Charlie, Knessa and Al-Khaled. نعم نشوف طبعا الرباعي المقدمة يعني يواصل طبعا السحب بقوة، وهناك طبعا من بعد طبعا فهد المقدم هناك طبعا فيصل نشكو في المركز الخامس، طبعا غالي الفشاري المركز السادس تغير، ريان خنيصر صار في المركز السابع ونزل، او فهد الخالد هو من طبعا ارتفع الى المركز الثامن طبعا، واكيد نسيم مرزوقي من الجزائر في المركز العاشر، مهند ابو دبره من لبنان من طبعا ليبيا في المركز 11، الامير سعود ال سعود من السعوديه في المركز 12، وليد لبناني من المركز 13، ومالك عزيز من الجزائر في المركز 14، أومد بنقول من تركيا في المركز 15، نوف لوهيبي من عمان مركز 16، أيمن مكي من عمان في المركز 17، خالد شلش من السعودية مركز 18، عبد الله الجبوري من الأردن مركز 19، وأخيرا معن الغيلاني من عمان في المركز
of the circuit. I think Man Al Gailani has retired in kart number 315. So Oman started this race with 5 drivers, and they're down to just 2 drivers left in it. Not a good race for the host nation, Oman. The best place of them is Nuf Al Wahibi. The Umit bin Goyal from Turkey. Malek Aziz from Algeria is 14th. Walid Lubnani is 13th. Second is Saud Al Saud from Saudi Arabia. Mohamed Abu Dabra from Libya is 11th. Khalid Alpha Charlie is 9th. Then Fahad Al Khaled 8th. Ryan Kness is 7th. Basma Katal is 6th. And Phil Nashko rounds out your top 5. But they're all chasing this man, number 322, Theo Kakati, who is breaking away from Lewis Smith. Zach Skula is down in 3rd place, and he is holding on Al Mukla for the final podium position. إذا نشاهد في الصورة أيها السادة المتابعين طبعا الآن ثيو كيكاتي يبتعد عن المطاردين ب يعني ثانية على الأقل متقدم طبعا على لويس سميث، وطبعا زاك سكولر وفهد المقلة في المطاردة أيضا على طبعا الأمل الحصول طبعا على مركز في منصة التتويج لهذه الفئة، طبعا فئة السينيور ماكس في هذه البطولة. ولكن الشغل الكبير اللي قاعد يعمله ثيو كيكاتي اللي قاعد نشوفه في الشاشة، لكن المطاردة هنا أيضا من بسمة وغالي الفشالي ونسيم دروقي ومهند ابو دبره ايضا في امل تحسين المراكز، وان كان طبعا الوصول الى البوديوم اصبح صعب جدا مع تبقي 6 لفات على نهايه السباق. There's just a brief look back at some of the battles going on further back in the pack. Faisal Nashko, Ryan Knessa and Fahad Al Khaled are having a good 4-kart scrap for 5th. But Theo Kakati leads by over a second now from Lewis Smith. Smith with his head down. Skula is behind. Here's the battle for 5th coming onto our screens. Faisal Nashko in a red race suit. Watch out for him. Fahad Al Khaled and Basma Katal. Here's some of the other drivers further back. نعم اكيد مستمر السباق اكيد، وطبعا احنا خسرنا ايضا كعمان. الان كنا بادين السباق ب5 متسابقين، الان 3 منهم انسحبوا طبعا، واخر المنسحبين طبعا كان مع غيلاني طبعا في الكارت رقم 315 بسبب عطل فني. حاليا في موجودين طبعا من العمانيين في هذا السباق نوف لوهيبي في المركز 16 وايمن مكي في المركز 17. هي محاوله طبعا لتحسين المراكز، لانه هم بتقريبا بثانيتين، تقريبا ثانيتين عن لا والله بتقريبا 20 ثانيه عن صاحب المركز الاول اللي هو ثيو كيكاتي، اللي سجل اسرع توقيت ب 51.141 ثانيه. لا يعني الصداره على حاله بعد امارات البحرين. ولكن المميز الان انه فهد الخالد الخامس بعد ما كان في المراكز متاخره جدا. اليوم المتسابق الكويتي اللي هو الوحيد اللي يمثل الكويت في هذه البطوله، مثل طبعا حال مهند ابو دبره اللي الوحيد يمثل ليبيا، وكذلك هناك في فئه الصغار هو الممثل الوحيد. فهد الخالد الان طبعا حسن من مستوى ووصل الى المركز الخامس حاليا. راح نشوف في الشاشه الان بعد ما ظهر فهد هذا هو فهد الخالد الان يظهر في حاليا. Amir Al-Najjar is on the live chat. Amir, who finished second in this race last year and the year before, cheering on his countryman Faisal Nashko, who now runs down in 7th position. We're on lap 15 out of 18. There is Theo Kakati, followed by the chasing pack. Faisal Nashko just going through your screens there briefly. Behind Faisal is Basma Katal in 8th position. Morocco in 9th with Khalil Alpha Charlie, but 1.08 seconds. But now Lewis Smith, the gap is 1.08 seconds between first and second. But now Lewis Smith sets a new fastest lap, 51.084. We're coming to start lap 16.
5th, 6th and 7th with for Charlie in 9th. Here's the driver in 2nd place. On a mission, chasing this man on your screens, Theo Kakati, and they're about to start catching traffic because Abori is not far in front of the race leader. Hopefully, Abdullah Al-Jabori will see Theo Kakati coming and we'll get out of it. You see the blue flags waving already. That's good. This is coming towards the end of lap number 16. إذا مثل ما نشاهد الآن في الشاشة أيها السادة المتابعين، أيوه بالضبط هذا اللي قاعدين نتكلم عنه، أنه طبعا عبد الله الجمهوري لأنه خلاص لفوا عليه بلفة كاملة، بالتالي يتيح المجال للمتسابقين أنه يكملوا السباق وما يعطلهم. بالتالي خرج طبعا عبد الله الجمهوري الآن من السباق، وبالتالي أصبحت المتسابقين طبعا أقل. الجمهوري خلاص خرج من السباق حال معن الغيلاني وكريستيان ستون وآدم بالعجوزة. ثيو كيكاتي يحاول طبعا انه ما حد يتجاوزه، صار يعني الفارق معقول بينه وبين لويس سميث، وطبعا زاك سكولر هناك في المركز طبعا الثالث. فهد المقله والمنافسه طبعا مع فهد الخالد من الكويت في على المركز الرابع والخامس، والجاب بينهم قليل تقريبا. لذلك اتوقع شخصيا قبل لفه واحده من نهايه السباق اتوقع انه المراكز الثلاثه الاولى ستحسم وستظل على ما هو عليه. سيكون طبعا اتوقع ثيو كيكاتي المركز الاول، سميث في المركز الثاني، وزاك سكولر في المركز الثالث. The battle for 5th range is on. Zach Schooler holding on to 3rd position, just 2/10 in front of for Bahrain. But we're on the final lap. Theo Kakati, Lewis Smith. Well, I've known Theo Kakati for a long time since he was a Micromax driver. He's a very unassuming, he's a very popular driver in the paddock. He doesn't necessarily race as much as everybody else, certainly doesn't spend money as anybody else. What Theo has done is surrounded himself by some of the very best minds in karting. Whatever that kart hits the track, it is set up correctly. He's got a very, very, very talented, small, close-knit team around him who are absolute wizards at setting up the kart. His team have produced champions before. They've got a champion again. Theo Kakati defends his title for Team UAE. Lewis Smith second. Finished in third. Marky Mark will be very happy with that one. And Skula, UAE in third. Fourth for Fahad Al-Mukla. Fahad for Ryan Knessa, Faisal Nashko 7th for Jordan, Besma Katal 8th for Algeria, Morocco are 9th, Nassim Redsky 10th, Libya finish 11th for Mohamed Abu Dabra, but Theo Kakati is now 6 MENA wins for UAE in the classes. He can't score points for the Nations Cup, can Theo, because you can see on the screen he's got an American passport, but he lives in Abu Dhabi, and so he doesn't score points in the Nations Cup for the UAE, but he does on my roll of honour. That is now 6 wins for the UAE, and Theo Kakati's win takes UAE to the top of the wins chart in terms of class-by-class victory. I'm going to go down to speak to him. Bahrain on the podium again, UAE on the podium again, second and third. But Theo Kakati is your 2022 provisional Senior Rotax MENA Cup champion. إذا مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا فوز المتسابق ثيو كاكاتي بالمركز الأول في فئة السينيور ماكس. مبروك لمملكة البحرين أيضا فوز لويس سميث بالمركز الثاني، وكذلك طبعا للإمارات مبروك لفوز طبعا المتسابق زاك سكولر الإمارات بالمركز الثالث. هذه النتائج تظهر معكم أيها السادة المشاهدين طبعا عبر قناة الجمعية العمانية للسيارات في الفيسبوك واليوتيوب. تظهر معكم النتائج الرسمية للمتسابقين ال 22 اللي شاركوا في السباق. إذا مركز أول ثيو كاكاتي من الإمارات، المركز الثاني للويس سميث من البحرين، المركز الثالث لزاك سكولر
الإمارات. المركز الرابع لفهد المقلة من البحرين. المركز الخامس لفهد الخالد من الكويت. المركز السادس لريان خنيصر من لبنان. المركز السابع لفيصل نشقو من الأردن. المركز الثامن باسمة خطال من الجزائر. المركز التاسع غازي الفشتاوي من المغرب. المركز العاشر نسيم رزوقي من الجزائر. المركز ال11 مهند أبو دفر من ليبيا. المركز 12 وليد لبناني من المغرب. المركز 13 الأمير سعود آل سعود من السعودية. المركز ال14 مالك عزيز من الجزائر. المركز ال15 أوميد بنغول من تركيا. المركز ال16 نوف لوهيبي من عمان. المركز ال17 أيمن مكي من عمان. والمركز ال18 خالد شلش من السعودية. والمركز ال19 عبد الله الجبوري من الأردن. المركز ال20 لمعن الغيلاني من عمان. انتهى طبعا سباق السينيور ماكس، وهو طبعا رابع السباقات لهذه الأمسية في هذه السباقات النهائية في هذه الأمسية. إذن طبعا سباق المايكرو ماكس. Well, sorry about that. We're going to get back down here to pits. We've still got karts coming onto the grid, but I'm joined now by, how does this sound? Double Mena Senior Rotax champion Theo Kakati. Theo, that was a hard race. Lewis pushed you all the way. Yeah, it was a great race. I'm very happy that I finished P1, so I can call myself the Mena Champ now. Mena Champ. The Mena Champ. It was really tough in the beginning. I was a bit nervous. I made a couple mistakes. I hit the rumble strip in one corner, but after that, I just got my head down. And like Mark told me, all good in the hood, no stress. So that's what happened, and it was great. Always is the Marky Mark. You're his funky bunch. Yeah. Thanks to him and Sana Chanak and for helping me. And yeah, it's great. Now, unofficially, of course, we've got to go through post-race tech. Your win is the 6th class win in MENA competition for the UAE. Moves them above Oman and Lebanon on the all-time win list. Yeah, I gotta thank UAE for supporting me, Alain Raceway, EMSO. They've supported me throughout my whole career, and I wouldn't be here today without them. So big thanks to them, and yeah, shame that we don't get the points for the Nations Cup, but I'm very happy with us as a team, and we did really good. That's okay. So the MENA champ Theo Kakati, well done. Now we've got one more Rotax class to go. One more Rotax class to go. It's the DD2 Masters and the DD2. So the fastest cart, there's Mohamed Haroun there. His son's already taken a win. He's going to get into his Masters cart. There's Team Tunisia. Let's quickly speak to Team Tunisia. Faris Hanini, Hassi Al-Haj. Tunisia, you look very smart. What are your hopes? Excuse me. Oh, okay, we'll speak this. Hassi's got a helmet on. We'll speak to you. What are your hopes? Top 10. Top 10. Good man. We'll move up the thing. There's Abdul Latif he started out in the rental kart racing. So you're one of the drivers who's moved from the RD1 into Rotax. How are your arms feeling, sir? No, I wasn't on the RD1. Oh, my mistake. But some of your drivers that have now moved into their good hard race. Yeah, it is. It is a very hard race, and we hope for the best. Hope for the best. Let's move up the field. There's Mehmet Yaman. Turkey came very, very close. One day, this event's going to come to Mehmet's track in Turkey, I'm sure. He's doing it. Got my Turkish wristband on just for a bit of good luck. There is Marwan Nadim. Let's speak to Egypt's Marwan Nadim. Egypt got on the podium with Marwan back in 2020. Marwan, your kart team are watching. What have you got to say to them? Yeah, all one is watching back home. Hopefully we can make it to the podium for the second time, inshallah. Good luck to Marwan Nadim. Now, one record that we could break is in DD2 Masters. We got to come right to the front of the grid because that is where we find this driver, number 502, Nadia Kabaj from Morocco. Now, Nadia's English is not so good, so we'll leave Nadia, but we're going to speak to this mechanic. Morocco have not yet won a MENA Cup race win, but you sit from pole position. I've just spoken perfect English there. What are Morocco's hopes in this race? What are Morocco's hopes in this race? Okay, Medea is there. Well, Morocco's hopes are to get a first win. You've got a Morocco hat on, sir. Yes. Let's cheer for Morocco. Okay, all right, and fair enough. Morocco, they don't.
Go other teams. Come on then. Let's go up, move up the thing. Well, Morocco, they had their chance. Algeria are there. Abdullah Al-Rawaki has finished on the podium in both MENA events so far, starting this one from pole position. How are you feeling, Abdullah? Yeah, I'm feeling really well. Now, the UAE have just passed Oman with 6 wins. You've got 5. No pressure. Well, I just have to focus for the race. That's it. Exactly. Focus on the race, not on answering my questions. Is that right? Yeah, that's it. Okay, good. I've just been told there. Sohail Qatal for Algeria. So Sohail, your sister's just done very well. Let's get Algeria back on the podium, shall we? Yeah, we'll see. We'll see, indeed, we'll see. And Kane Cherian for the UAE will start second. Let's speak to Kane. Kane, very quickly. Just checking the thing, Kane. It's going to be a really tough battle. Abdullah, Sohail, you've got a couple of really fast drivers. Rafael Jesus starting there in the pack as well. It's going to be a really strong battle, is it not? Yeah, it's going to be really strong. Just need to get a good start, keep my head down, and hopefully win the race. Okay, now earlier on, 12th nation to score a podium was Saudi Arabia. Omar Al-Darayan on row number 2. Saudi Arabia have finally got a podium. Can we make it 2 in one day? That's the hope. That's what we're hoping for. That's all we're hoping for. You've got the Charles Leclerc chassis on the Birrell chassis, all part of the same karting family, aren't they? Yeah, all part of the same family. Okay, there we go. There's Mr. Gabriel, Sofian Salhi. It's going to be DD2 and DD2 Masters. We're saving the fastest for the last. We've got 2 races to go. 135 kilometers an hour, going flat out downhill to turn 1. Yes, please. Let's go back to you, Habib, in the commentary box. Thank you, Henry. شكرا لصديقي وزميلي هنري طبعا اللي ما شاء الله عليه قاعد يعمل المقابلات هناك طبعا في المنطقة الفنية مع المتسابقين قبل وبعد السباق. إذا أيها السادة المتابعين طبعا احنا كنا اليوم بدينا طبعا من السباقات النهائية. في سباق المايكرو ماكس طبعا نذكر بالنتائج مرة ثانية. في سباق المايكرو ماكس أكيد فارس هارون مركز أول، جو مراد مركز ثاني، وآدم عوان في المركز الثالث عفوا. في فئة الميني ماكس أيضا ماكسيم بوبرشوف في المركز الأول، دايريك فيريرا المركز الثاني، وعمر سندي في المركز الثالث. في فئة الجونيور ماكس كريستوفر فغالي المركز الأول، جورج ناصر المركز الثاني، ولوكا هوتون المركز الثالث. آخر سباق اللي خلصنا منه قبل شوي وطبعا كان سباق طبعا سينيور ماكس طبعا انتهى طبعا بفوز ثيو كيكاتي بالمركز الأول، لويس سميث المركز الثاني، وزاك سكولر المركز الثالث. اليوم الآن بعد شوي راح نكون طبعا مع سباق الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، وهذا السباق اللي طبعا يجمع بين الفئتين دي دي 2 ودي 2 ماسترز. طبعا على اعتبار انه 15 متسابق في فئة الدي دي 2 و10 متسابقين في فئة الدي دي 2 ماسترز اللي طبعا أعمارهم فوق ال 31 سنة، وبالتالي أيضا سباق متوقع أنه يكون طبعا ممتع. سباق مشمس اليوم طبعا على طبعا بداية الفترة العصرية. هنا في منطقة درجة الحرارة 26 درجة مئوية، الجو مشمس، أجواء رائعة طبعا هنا في حلبة مسقط سبيدوي. وهذه المشاهد اللي نشوفها طبعا من المنطقة الفنية، ولكل المتسابقين طبعا جاهزين ومستعدين. ويمكن هي التعليمات الأخيرة للأجهزة الفنية قبل بداية السباق، وراح يكون السباق الختامي او السباق النهائي في فئتي الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، والكل متأهب، الكل مترقب بسهولة طبعا في التصفيات الاولى وفي السباق قبل النهائي. طبعا عبد الله الرواحي هو من احتل المركز الاول، وبالتالي ايضا الفرصه ايضا لذلك عبد الله سينطلق من المركز الاول هالمره هذه في السباق. من ايام جميله، ايام كثير يعني عشناها في هذه النسخه الثالثه من بطوله كاس الامم للكارتينج بمشاركه 140 متسابق من 16 دوله من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اذا مثل ما نشوف عبد الله الرواحي سينطلق من المركز رقم 1 في الكارت رقم 407. كاين شريان سينطلق طبعا من الكارت رقم مركز ثاني كارت رقم 412. وسهيل خطال من الجزائر سينطلق المركز الثالث، وعمر الدريعان من السعوديه
هؤلاء هم مشاركين. ندير الكباج أو ندير القباز سينطلق من المركز الخامس. Well, this is the penultimate race. We've got the RD1 sprint race to go after this. Oh, we've got a spinner coming out of the pit lane. That's gone around on a new tyre. So a lot of teams got new tyres for this race. Abdullah Al-Rawaki, Kate Cherian on the front row of the grid. Sohail Katal and Omar Al-Durayan on row 2. Maj and Saba Gabriel row 3, Rafael Jesus and Sofyan Salhi row 4, Mohamed Al-Balushi and Malik Tlemsani are next, followed by Omar Benayoun and Christopher Najem, Patrick Saraya, Ahmad Fuad, Marwan Nadim, followed by Abdullah Al-Tayeb, Abdullah Al-Tuki, Hazza Al-Shawazi, Salim Abdul Latif, Mena Yaman, Mohamed Haroun, Aimel Belhassi, Walid Al-Manji, Moembeb Amor and Mazin Salmi. Can Morocco win their first MENA Cup first place? Oh, lights are out. We're off and racing. It's a great start from Polman Abdul Arawahi. Sohail Katal up into second place. I think that Atham Fuad has retired on the opening up. I saw one driver coming into the pits. Atham Fuad has not come around, sadly. So the driver 404, the Egyptian Atham Fuad, is out of the race. But it is Abdullah Al-Rawahi leading the way for Team Oman with Kane Cherian, Sohail Katal in third place. Cherian back into P2, but look at the lead that Abdullah Al-Rawaki has got. He's got 2 podiums in 2 years in MENA, but he hasn't won one yet. Rafael Jesus there making a massive move going into turn number 8 to pass Nadir Kabaj and move into 5th position. So our DD2 Masters race leader is in 6th position. 502. Here's your overall race leader. There's the rest of the field going through. Nadir Kabaj, we have Mohamed Al-Balushi is second in TD2 Masters. Patrick Saraya is third. But they're all chasing Abdullah Al-Rawaki. Then it's Kane Cherian, followed by Omar Al-Durayan now into third position in the red and white race suit. Sohail Katal is fourth, and Rafael Jesus is fifth for the UAE.
Kane Cherian closing in, new fourth place driver. Rafael Jesus sets a new fastest lap. Omar Al-Darayan on the podium at the moment for Saudi Arabia. There is Abdullah Al-Rawaki. Following him, Kane Cherian. There's the place driver. Now it looks like it's Rafael Jesus up in the third. No, not quite. Al-Darayan is still third. Jesus right behind. Then Katal and still Nadia Kabaj leads in DD2 Masters. Kane Cherian closing in though, and Rafael Jesus now moves into third position. Jesus into the top three. He passes Omar Al-Darayan, so Saudi Arabia fall off the podium, but still a long way to go. We are only on lap 5 out of 18. I tell you what, Habib, Rafael Jesus isn't out of this. He's closing on the top 2 now. Kane Cherian in second now. Look at the third place cart. There he is, number 408. He has just done a best lap of 50.829 seconds. Last lap around, he was a 10th quicker than the race leader. The gap between Abdullah Al-Rawaki and Kane Cherian, first and second, is half a second. Then a 1.3 second gap back to Rafael Jesus. Then it's Omar Al-Darayan and Sohail Kartal, fourth and fifth for Saudi Arabia and Algeria. Saba Gabriel is sixth. And now the battle is on in DD2 Masters. Nadia Kabaj is being caught by Oman's Mohammed Al-Balushi. They're 7th and 8th overall. It's Morocco holding on in DD2 Masters from Oman. Can Oman do a double win in DD2? Can Morocco get their first ever MENA Nations Cup, MENA Nations race victory? Now, the closer the Kane Cherian gets to Abdullah Al-Rawaki, the more they'll have to battle, the closer that Rafael Jesus will get. Jesus is just 1.1 seconds behind these two carts now into turn number 8. The switchback at turn number 9. Watch as Jesus, he's pulled away from Al-Darayan and Sohail Kartal. They're fighting over fourth place, but if anything happens to the top 3, they'll be there to jump onto the podium. It's Oman, UAE, and UAE in third. Down the back straight, there is Omar Al-Darayan and Sohail Kartal battling away. Further back, it's still Nadia Kabaj leading in DD2 Masters, and he has got an advantage of 2 seconds now over Mohammed Al-Balushi, who is second in the Masters class. Oh.
Here we go, Cherian starting to size Al Rawaki up. If you remember the pre-final, it was situation reversed. It was Cherian leading from Al Rawaki, and Al Rawaki picked this moment. We're on lap 11 out of 18. It was at turn 12 they made it, and Rafael Jesus getting closer and closer to the race leaders. At some point, Habib, have to defend from Kane Cherian. Will slow them both down, and that will bring Rafael Jesus into contention. Jesus cannot make a mistake, however. Rafa has to keep pushing so that he is in prime position. Alderayan, Qatar, and Gabriel are 4th, 5th, and 6th, but the battle is on for the race lead in DD2. Morocco still leads in DD2 Masters, and Nadia Kabaj has opened up a 2.5 second lead now over Mohammed Al Balushi. I've got to say that Kane Cherian was so close to Abdullah Al Rawahi going through turn number 10 that Al Rawahi could turn around and tickle him out of the chin. He was so close to him. And look at Jesus closing in now. This is going to be a spectacular last 5 laps. We're on lap 14 out of 18. Where will Cherian make his move? Now we see Al Rawahi start to defend. And Jesus is there as well. Rafael Jesus is there. Up the hill we go. Al Rawahi, there is your leader very briefly in DD2 Masters. But it's all about the top 3 in DD2. It's Al Rawahi, Cherian, and Jesus. It is Oman versus the UAE. And there's the move. There's the move. Cherian makes the lead. And Abdullah Al Rawahi runs wide. I think Cherian had made the move going into the corner. I didn't quite see how Abdullah Al Rawahi ran wide, but he did run wide coming through there, and that has allowed Rafael Jesus to get through. So the question is now, can Jesus take the lead? Al Rawahi looking over his shoulder in 3rd position. He's still on course for another podium, but the chance of a win, I think, gone. Lap number 16 now. We complete lap 15, start lap number 16. It's Cherian versus... It's a UAE 1-2 at the moment. Oman in 3rd with Saudi Arabia 4th. Lebanon are now 5th and 6th with Sabah Gabriel and Christopher Najem. Sohail Qatar drops to 7th. And Nadir Kabaj is 3 seconds up the road in Masters. He has the victory in sights for Morocco. 4:01. Getting a warning flag. That is Christopher Najem from the Lebanon. Kane Cherian continues to lead from Rafael Jesus down the hill. What can Rafael do? He's looking for the move on the inside into turn number 14. Oh no, there's contact. And here comes Abdullah Al Rawahi.
Now, I know Jesus did a few miracles in his time, but Jesus just made Kane Cherian fly. But Cherian back into second position. Raphael Jesus, I think, has gone. Oh, no, he's retired. He has broken the cart. It's Abdullah Rawahi, Kane Cherian. And I tell you what, Omar Al Durayan for Saudi Arabia is up onto the podium again. Here's the battle for the race lead. It's lap number 17. Al Rawahi, Cherian on head-to-head for DD2 2022. Half a lap to go. Abdullah Al-Rawahi, he turned up in 2020 and he finished second in DD2. He finished third in senior last year. He has not won a race at Mena. That is a change. إذا مبروك لعبد الله الرواحي طبعا الفوز بالمركز الأول في هذه السباق. Well, thank you, Habib. You join me down here in Parc Ferme at the end of the race. Abdullah Al-Rawahi, DD2 winner
as you can see, popular. Morocco are quite popular. What race? You were leading, then you weren't leading, then you were leading again. Tell us how you did it. Yeah, in the beginning I was leading for a few laps, and well, I didn't feel the pace was there, but I tried hanging on. Well, and then I got hit off a bit off track, and I said I need to hang on and wait for another opportunity. And we saw what happened the second last lap, and managed to clinch the win. Talk us through that incident going into the last gate. You were third. What did you see from your perspective, and what was going through your mind at the time? Well, I was waiting for a miracle to happen, because already they opened the gap, and Jesus went for a move, and they crashed, and I took the opportunity from the inside. Tell us how you're feeling. Second in DD2 2 years ago, third in seniors last year. You're a rally champion. You're trying to retire from karting. Do you think now this is a great way to go out on top? Well, I'm always the super sub, Always a super sub. You weren't even going to be racing, but someone else got injured. You stepped into the entry. Yeah, I want to say that I hope my friend, my brother, Wahib, gets well soon and speedy recovery. And I thought if he did the Mena, he'd actually do really well and could actually win it as well. Okay, well, congratulations. Your DD2 winner, Abdullah Arawahi. Now, this is Oman's 6th unofficial victory in MENA Nations. Let's go and chat to the nation that have just won their first. Nadia Kabaj, Morocco are finally MENA winners. We'll say in English and French. Okay, English first. Firstly, how are you feeling? Tell Morocco how you are feeling. Very good, very, very satisfaction. Oh yes, so many podiums, no win. You led from start to finish. The relief when the checkered flag waved. How you feel? KO. Yes, yeah. Now you can do it in front of all your team. Tell the people what this means to you in français. En français, une course très dure. Il y avait de très très bons pilotes et je me suis battu jusqu'au bout pour gagner. Et voilà, je suis très content. Ouais. I mean, it means it's been a very, in terms of sporting months for Morocco, this month has been probably the biggest ever with the football, and now on top of the world in karting. Yes, thank you. Thank you very much. There we go. There is the team Morocco. Let's get out of the way. One more chant for Morocco. There we go. Well, we have one race to go, ladies and gentlemen. One race. It is the final for the RD1 sprint. Now, unofficially, UAE have 6 class wins. Oman have 6 class wins. We have got one undefeated driver. He'll be starting from pole position for Oman. But can Qatar take their first podium in MENA? I got a feeling one of their drivers is going to do very well. In fact, let's see very quickly if we can just run up to the grid to see if we can speak to one or two of the drivers that go out there. Guy Sheffield, his team, waiting to go out. But let's chat. It's been a history-making day. A first win for Morocco, 2 podiums for Saudi Arabia on the day, and now we wait for, we got some of the drivers going through this. Here's Fahad. Fahad, Saudi Arabia, 2 podiums now, sir, for you. Your country, can you make it a 3rd? Inshallah. If God wills it, inshallah. Maybe so, maybe so. Well, there's Lebanon. So we've got Lebanon. They were leading the Nations Cup at the start of the day, but we're going to go right to the front of the field. Now, there's Saudi Arabia again. Mutib, again, Saudi doing a fantastic job. Yeah, I'm so proud about the team. They did the podium. It's the first time we get the podium, and we're aiming also for the RD1. Hopefully we're going to do it. Hopefully you're going to do it indeed. This is the man they're all trying to beat. Team Oman's Wajia Al-Karousi. Wajia, you've just seen your brother Abdullah Arawahi take the win in DD2. No pressure then. Chris Najim, he's now undefeated in 3s, won 3 out of 3. Can you do it? We'll try our best. We'll try our best. Try your best. Can Qatar do it? Let's speak to Faisal. Okay. Tell us how you're feeling.
Feeling very good, very good. Now, you've just seen Morocco take their first win. Saudi Arabia, first podiums. Is this Qatar's chance to break through? Inshallah, inshallah. Hopefully so. With that third Morocco, here we go. Morocco, third place. Umit Bin Goyal and Furkan Aga Dogan. We need to see you and Matthias Najem. So our two Turkish drivers, and here comes Matthias. So we're missing two drivers from Turkey. Turkey. If you're watching on the live stream, get in the comments. Tell the Turkish drivers to get on the grid. Now, Mr. Almou, Morocco are no longer the nation with the most MENA podiums and no victories. How does that make you feel? We'll try to make it a double. Try to make it a double. You've got Oman and you've got Qatar in front of you, and you've got a lot of very strong drivers just behind you. How are you feeling? I'm feeling good, hoping for fair racing. Practice went well in the pre-final, so now we aim for the top. Let's see. Okay, good. Right, one more thing before you go. Turkey have just arrived on the grid. History always being made here in MENA. Lebanon have a three-time MENA champion. Can Oman also make it a three-time champion for their undefeated driver, Wadia Al-Karousi? Back to you, Habib, in the commentary box for the last race of MENA 2022. Thank you, Henry. مبروك بداية طبعا لسلطنة عمان، مبروك لعبد الله الرواحي الفوز بطبعا سباق دي دي 2، ومبروك للمغرب، ومبروك لندير القباج الفوز بسباق دي دي 2 ماستر. ندير félicitations pour toi et pour le Maroc. إذا مبروك طبعا المغرب ولعمان فوز عبد الله الرواحي وندير القباج بطبعا في سباق دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز اللي استمتعنا بكل وقائعه في خلال اللحظات الماضيه، وكان واحد من اكثر السباقات متعه واثاره والتغيير في المراكز. شفنا الصراع القوي اللي كان طبعا بين عبد الله الرواحي والمتسابق اكيد كان يعني من الامارات. ما شاء الله، يعني كان السباق حتى الامتار الاخيره سباق مثير في الفئتين دي دي 2 ودي دي 2 ماستر. الان ايها الساده طبعا المشاهدين، احنا بنشاهد طبعا الان على الشاشه طبعا يظهر لنا المتسابقين مستعدين للسباق الأخير لهذه البطولة. طبعا النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سباق الار دي 1 إليت سبرنت، وهو السباق طبعا الأسرع. 20 متسابق تأهلوا من أصل 40 متسابق في التصفيات اللي كانت اليوم. إذا نشوف طبعا الأرقام أو المتسابقين المشاركين معنا. وديع الخروسي طبعا سينطلق من المركز رقم 1. فيصل اليافعي من قطر طبعا من المركز رقم 2. طبعا بعد كده حسب الترتيب الانطلاقة طارق ألمو من المغرب، وعبد الله طبعا الخيرجي من السعودية، أحمد الحمادي من الإمارات، الأمير عبد العزيز آل سعود من السعودية، إلياس فوكي من المغرب، أوميد بنغول من طبعا تركيا، فهد الظفيري من السعودية، وفرقان أردا دوغان من تركيا، فيصل الرئيسي من عمان، كريم مختار من مصر، سهام مرشد من المغرب، طبعا أنس عتيق من المغرب، ومتعب الصقعان من السعودية طبعا، وتنجي فيريرا من المغرب، أندري خوري من لبنان، مازن أعور من لبنان، ومتيا سنجي من لبنان، وحميد الكتبي من الإمارات. هؤلاء هم 20 متسابق الذين سيخوضون السباق النهائي في طبعا فئة الار دي 1 إلى السبرنت، وهو سباق سرعة. يعني 15 راح تقسم الموضوع كله، راح نشوف بطل هذه او بطل هذا السباق لهذه النسخة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأنا طبعا المحركات اشتغلت، وبدأ المتسابقين طبعا الدخول إلى الحلبة في اللفة الأولى اللي هي طبعا لفة إحماء الإطارات، وبالتالي أول الداخلين هو طبعا وديع الخروصي من عمان، يتبع طبعا فيصل اليافعي من قطر، وطارق المو، بعد كذا عبد الله الخيري. هؤلاء هم المتسابقين. شفنا طبعا المقابلات اللي عملها هنري مع عبد الله طبعا الرواحي، واكيد مع
المتسابق المغربي نذير القباج الفائز ب طبعا دي دي 2 ماسترز. واذا هذا انتصار جميل كان اليوم لعمان وللمغرب في سباق دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز. So, Wajia Al-Karousi and Faisal Al-Yafai on the front row of the grid. Tariq Al-Mu and Abdullah Al-Qureshi, row 2. Then it is Ahmad Al-Hamadi and Abdulaziz Al-Saud on row 3. Ilyas Fouke, Umit Bengal, row 4. Fahad Al-Hafiri and Furkan Ardadogan, row 5. Faisal Al-Raisi and Karim Makhtar, row 6. Shia Morchid and Anas Taik on row 7. Mutib Al-Sakan, Tangai Ferreira, Andre Khoury, Masin Awar, Mateus Najem and Hamid Al-Khatmi. They are your 20 starters, 15 laps. Can the driver of cart number 19, white race suit, red sleeves, can he become the second driver to remain perfect in MENA competition? Wida Al-Karousi to the start line. إذا انطلق السباق، طبعا سباق الار دي 1 سبريت بالنسبة لهذا، ويقود السباق وديع الخروصي من عمان، مطارد مباشرة من فيصل اليافعي من طبعا قطر، وطارق المو من المغرب. الى الان طبعا الارقام وشوف العلم الاخضر مع هذا السباق ماشي بشكل جيد. وديع الخروصي يقود السباق ويحاول انه يعمل الفارق منذ البدايه من اللفه الاولى، واحنا نتكلم عن 15 لفه في هذا السباق. بالتالي شفنا انه الان نشوف ونتابع انه ايضا وديع الخروصي عامل هذا الفارق الزمني بينه وبقيه المتسابقين. Tariq Al-Mu moves into second place. Faisal Al-Yafai goes down to third. And the battle for fourth place between Saudi Arabia, Abdullah Al-Qureshi and Ahmed Al-Hamadi side by side. But it is that man, the blue crash helmet, Wadia Al-Karousi, whose brother got an injury. So Wadia Al-Karousi's brother got injured last week in the Rotax round here at Muscat Speedway. He then was replaced by none other than Abdullah Al-Rawaki in GD2. So, can he win one for his brother? But look at Tariq Al-Mu from Morocco into the race lead. Morocco take the lead. الله سواها طارق المو طبعا، وانتزع الصدارة من وديع الخروصي في لحظة شردة أو لحظة كذا، يعني يمكن هو طبعا وديع الخروصي فتح له المجال انه هو طبعا يتجاوز، وبالتالي استطاع طبعا المتسابق المغربي طارق المو من تجاوز وديع الخروصي. بالتالي هو حاليا في الصدارة، ونشاهد طبعا طبعا القبعة او الهلمت الابيض المتسابق المغربي طارق المو اللي هو حاليا في الصداره، انتزعها من وديع الخروصي. لكن فيصل اليافعي لا يزال محافظ على المركز الثالث. المتسابق القطري طبعا وكيل المتسابق الاماراتي احمد الحمادي في المركز الرابع حاليا. And change to third place as well. It's the red and green race suit of Team UAE's Ahmad Al-Hamadi, now ahead of the black race suit of Faisal Al-Yafai. So are now one place away. They've dropped back a little bit. They've got a work to do. Then it's Ilyas Fouke in fifth, followed by Fahad Al-Dafiri, Abdulaziz Al-Saud, Umit Bengal, Furkan Ardadogan, Faisal Al-Raisi, Tangoy Ferreira. Looking back there, Mateus Najim up into 15th place. Egypt's Karim Makhtar is 14th. Anas Taik for Morocco is in 13th place. And the only lady in the field, Shiham Morchid. Oh, there's some going wide, but Shiham Morchid runs in 17th. إذا نتابع طبعا هنا في الشاشة، وإحنا نشوف المتصدرين طبعا طارق المو ووديع الخروصي، وخلفه مباشرة أحمد الحمادي من الإمارات، وطبعا فيصل اليافعي من قطر. هؤلاء الأربعة هم يقودوا السباق معه. وبعدين في المركز الخامس يعني يأتي خلفهم إلياس فوكي من المغرب، وفهد طبعا الظفيري من السعوديه، وعبد العزيز ال سعود كذلك من السعوديه، أمت بنقول، وطبعا فرقان اردوغان من تركيا في المركزين الثامن والتاسع، فيصل الرئيسي من عمان في المركز العاشر، وبقيه المتسابقين. لكن لا تزال الصداره في قبضه المغربي طارق المو، وبمطارده مباشره من وديع الخروصي. What can Wadia Al-Karousi do? Wajia up the hill, and it looks as though I have to say that Faisal Al-Yafai is falling back. Ahmed Al-Hamadi for the UAE is at the fastest lap of the race. Faisal Al-Yafai in fourth place, beginning to fade, I've got to say. He is fading. There he is, the black race suit. As he comes out of turn number 8,
He got a tight line through there, that's okay. Behind him in 5th place is Ilyas Fouquet with Fahad Al-Dafiri in 6th. Abdulaziz Al Saud, Ubit Bin Goyo, Furkad Ardadogan, Tangoy Ferreira, and the rest. 20 drivers still running. Andre Khoury down in 20th place. He's had a spin and is a little bit further back. مستمر السباق طبعا، وطبعا نشوف اندري خوري يمكن هو اخر المتسابقين ومتاخر ب 14 ثانيه عن المتصدر طارق المو. اندري خوري من طبعا من لبنان في المركز الاخير، كذلك مازن اعور من لبنان في المركز 19، حميد الكتب من الامارات المركز طبعا 18، وسهام مرشد من المغرب في المركز 17، كريم مختار في المركز 16، هاي طبعا المراكز الاخيره، ومتعب الصقعان من السعوديه في المركز 15، وعبد الله الخيرجي من السعوديه المركز 14، لكن الصداره وبفارق اقل من ثانيه واحده، يعني 548 جزء من الثانيه لمصلحه طارق المو، طبعا بمطارده مباشره من وديع الخروصي واحمد الحمادي وفيصل اليافعي. We're on lap 5 out of 15. Tariq Almu has set the fastest lap of the race so far, 104.138. But on this lap, Wadja Al Karousi is closing in. Morocco, just a few minutes ago, became the 7th nation to win a MENA Nations race. Only 4 nations have won more than one MENA final. Can Morocco go from being not a winner to a double winner in back-to-back races? Not if Wadja Al Karousi can do anything about it. Further back, there is the 5th and 6th place battle. That is Ilyas Fouquet and Fahad Al-Dafiri. Then we're looking back further in the pack there, the number 17 cart going through. That I think there, but we've got a battle. عملها لا والله كان قريب جدا وديع الخروصي من انه يعملها ويتجاوز طارق المو في هذه المنحدر رقم 8، ولكن طارق المو يعني تدارك الوضع ولم يسمح طبعا لوديع الخروصي بتجاوزه، ولكن كان قريب جدا وديع الخروصي من ان يتجاوز طارق المو. هنالك تربص ايضا من احمد الحمادي هنالك من الامارات خلفه مباشره، لكن يبدو ان احنا في اللفه السادسه من اصل 15 لفه، يعني في متسع للوقت لمحاولات اكثر واكثر من وديع الخروصي لاسترجاع المركز الاول مره ثانيه من المغربي طارق المو. And of course, brilliant news for Ahmed Al-Hamadi. Look how much closer the 3rd place driver has got. And this is going to give Faisal Al-Yafai a little bit of hope as well. If the leaders battle, there's further back. There goes one of the Saudi drivers. That is Mutib Al-Sakan back in 14th place. Karim Makhtar is 15th. Followed by Siam Morchid, Humaid Al-Ketbi, Masin Awa, Andre Khoury. And sadly, Abdullah Al-Qureshi has retired. But this is a great battle for the race lead. Where will Wadja Al Karousi dive? Now we can see the leader defending, and this is going to bring everyone closer in. Look at the 3rd place cart. Al Hamadi closing in. Al Yafai in 4th place. Also thinking, come on guys, the front, battle, and just slow each other down. نعم نشوف طبعا السباق والصراع مستمر على المركز الاول بين طبعا العماني وديع الخروصي والمغربي طارق المو، كذلك معهم في الصراع طبعا الاماراتي احمد الحمادي، القطري فيصل اليافعي تاخر شوي. هنالك طبعا خبر انه متسابقين 2 خرجوا من السباق، اللي هم طبعا العماني فيصل الرئيسي خرج من السباق، وايضا السعودي عبد الله الخيرجي خرج من السباق. اذا الان باقي عندنا 18 متسابق من اصل 20 متسابق. اذا فيصل الرئيسي وعبد الله الخيرجي انسحبوا من السباق بسبب اعطال فنيه في طبعا الكارتينج. 103.7 new fastest lap for Ahmad Al-Hamadi. Mateus Najem is up to the top 10, but he's unfortunately 10 seconds behind this battle. But we're only on lap 8 out of 15, and you can see Tariq Almu looks behind him. Then it's Al Karousi 2nd, Al Hamadi in 3rd, Al Yafai in 4th, Al Dafiri 5th, and Fouquet, Ferreira, Bingoya, Al Saud, Najem, Dogan, Taik, Al Sakan, Makhtar, Awa, Morchid, Khoury, Al Ketbi, and Al Raisi.
نعم نعم، السباق مستمر وبنفس القوة وبنفس الحماس وبنفس التكتيك والإصرار على. أصبحت طبعا الصدارة ثلاثية واليافعي قريب منهم، إذا 4 خلينا نقول، لكن الفارق الزمني بين الثلاثة وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمركز الرابع بدأ يزيد شوي، لذلك على طبعا فيصل اليافعي انه يضغط اكثر ويقترب من الثلاثي، لانه في اي لحظه ممكن تتغير المواقع. الان نشوف طبعا طارق المقابض على الصداره بشكل جيد ب 400.419 جزء من ثانيه، وهو طبعا توقيت اقل من ثانيه واحده الفارق بينهم حاليا. لكن ايضا احمد الحمادي متربص كذلك هناك في المركز الثالث على انه اي خطا يصير من اي متسابق بالامكان انه ينقض على الصداره، ولكن يبدو ان طارق المو مركز تماما في المركز الاول. And of course, now the leaders have straightened themselves out a little bit. They're beginning to pull away from fourth place Faisal Al Yafai. And Al Yafai is now 2.5 seconds down on the lead trio. I have to say that the top 6 are all lapping in 103.4s. Best lap for Al Yafai is 104.0. So the top 3 have certainly got the edge in overall pace. Can Wajia Al-Karousi he's tried one move, it almost worked, but Tariq Al-Mou held on. إذن نعم نتابع مرة ثانية سباق وإحنا على الشاشة والنقل المباشر عبر قنوات الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب والفيسبوك، ونشوف طبعا الصراع الكبير على المركز الأول بين 3 متسابقين، المغربي طارق المو، العماني وديع الخروصي، والإماراتي أحمد الحمادي. الصراع يبدو أنه يعني راح يستمر إلى اللفة الأخيرة. احنا الآن في اللفة العاشرة، متبقي 5 لفات على نهاية السباق. هنالك طبعا تراجع بسيط لفيصل اليافعي، وكذلك دخول تقدم طبعا فهد الظفيري من السعودية والياس فوكي من المغرب، وكذلك تنجر فيريرا من المغرب، والمو طبعا اوميت بنغول من تركيا. هؤلاء في المراكز الثمانية الأولى. متايس نجيم مركز 9 وعبد العزيز آل سعود في المركز العاشر، وبالتالي المراكز هناك ممكن تتغير، لكن لا تغيير في المراكز الثلاثة الأولى حتى الآن. Now Wajia Al-Karousi comes into turn number 11. And he closes in on Tariq Al-Mou. Will he dive to the inside? No. But you can see on that great overhead shot the fact that that Tariq Al-Mou is defending. And now Wajia Karousi's got a good run. Can he look to the inside? Not this time. But Tariq Al-Mou will have to defend. We start lap 12 out of 15. Here we go. Karousi for the race lead. شوف الآن مع بداية أي عملها الخروصي، نعم عملها وديع الخروصي مع بداية اللفة رقم 12، وانتزع الصدارة من طارق المو. الآن هو طبعا في الصدارة وديع الخروصي، عملها بتكنيك جميل مع بداية اللفة رقم 12. إذا متبقي 3 لفات تماما على نهاية السباق. هل سنشهد انتصار عماني آخر بعد انتصار عبد الله الرواحي في سباق الدي 2؟ الآن طبعا الفرصة مواتية لوديع الخروصي أن يتمسك بالصدارة مع مطاردة مباشرة من طارق المو وأحمد الحمادي. Now the move was made, great move into turn number 1. What can Tariq Al-Mou do to come back at him, or has his confidence gone? Because look at Ahmed Al-Hamadi in 3rd place. He is trying to make a challenge. Will Tariq Al-Mou go back in on Wajia Al-Karousi? Not this time, but Hamadi there in 3rd place. So can Al-Mou return the favour when he looked to the inside going into turn number 1? Here he goes, side by side for the race lead. And Karousi runs wide. Oh my word, that's close. اوكي الحمد لله طبعا صارت سلامة، لكن ايضا استرجع في نفس اللحظة وفي نفس المكان وفي بداية اللفة ال 13 مثل ما عمل وديع الخروصي، عملها ايضا طارق المو، استرجع صدارة ايضا. اذا نشوف صراع قوي جدا بين المتسابقين طارق المو ووديع الخروصي، لكن قريب منهم جدا احمد الحمادي من الامارات، ايضا متربص على اعتبار انه لو صار اي كراش اي احتكاك بين المتسابقين ينقض احمد الحمادي على الصدارة، وهذا ما يفكر فيه، بالتالي هو جالس يتربص حتى اللفة الاخيرة. اتوقع في اللفة الرقم 14 والاخيرة مع بدايتها راح يكون
اليوم في شغل تكتيكي جميل من المتسابقين الثلاثة. Well, Faisal Al-Yafai, his best finish in the sprints has been a fifth place back in 2020. He was 62 years ago. He's on course to finish fourth here. It'll be a painful, painful fourth position. But as we start lap 14 out of 15, the race isn't over yet. Here comes Wajid Karusi back up the inside. Look at Ahmed Al-Hamadi, how close he is up the hill. One mistake from either of these three drivers, and that could bring Faisal Al-Yafai onto the podium. But these three are now 4 seconds clear of cars. Here comes Hamadi, and here comes Wajid Karusi. لا بعدها ما نجحت محاولة الخروصي. وديع ودخل اوه بنشوف من دخل احمد الحمادي دخل في دخل وانتزع المركز الثاني خلف طارق المو ورجع تراجع وديع الخروصي الى المركز الثالث. يا الهي ما هذا الذي يحدث، ما هذا السباق، ما هذا يعني الثانية الأخيرة تسرح شوي ينتزع منك المركز. وبالتالي الآن نشوف في الشاشة طبعا طارق المو المغربي في المركز الأول، أحمد الحمادي في المركز الثاني، ووديع الخروصي في المركز الثالث. We start the final lap here at Muscat Speedway, and Wajid Al-Karousi's undefeated streak in the MENA Nations Cup looks like it's about to come to an end at the hands of Tariq Al-Mou, because Ahmed Al-Hamadi made that move on Karousi on the last lap. It was a great move, but now can the UAE close in for their 7th win, or will Morocco do a brilliant double win? We've got half a lap to go. It is Oman in 3rd, UAE 2nd. Here comes Al-Hamadi. Morocco holding on, UAE in 2nd. Habib Al-Zawawi, you are the voice of Omani Motorsports. Please bring home the final. صراع ثلاثي مغربي عماني اماراتي. الان طارق المو في المركز الاول، خلفه مباشره الان نقترب رويدا من خط النهايه. نشوف طارق المو واحمد الحمادي وايضا، لكن هذا هي الفينش. طارق المو في المركز الاول، احمد الحمادي في المركز الثاني، ووديع الخروصي في المركز الثالث. يا له من سباق، يا له من تكتيك، يا له من اثاره. والان طبعا كل المسابقين الثلاثه يهنون بعض على نهايه السباق، ولكن سباق كثير كان فيه تغيرات وفيه كان اكشن وكان فيه متعه كثيره في هذا السباق. Morocco started today. Morocco started today 7th on the all-time list with no wins. They finish 4th with 2 wins behind only Oman, Lebanon, and the UAE. What a fantastic, fantastic result. And it has been a fantastic day. We'll try and get a word from our victorious DRT1 sprinter, but the unofficial results: Tariq Al-Mou, Ahmad Al-Hamadi, Wajid Karousi, Faisal Al-Yafai, and Fahad Al-Tafiri. On your screens, you can see the full results of the RD1 sprint. But I think that we're going to have very special interview coming right up soon. Habib Al-Zawawi has got Team Oman's Abdullah Al-Rawaki, I believe, waiting. So we'll take you through the results. Morocco, the UAE, Oman, Qatar, and Saudi Arabia, the top 5. Morocco finished 6th and 7th. Turkey come home in 8th position. Lebanon in 9th, followed by Saudi Arabia, Lebanon and Saudi Arabia again. Egypt in 14th position, but what a result for Morocco's Tariq Al-Mou. It really has been a tremendous event here at the Muscat Speedway. The closing ceremony for those of you in the paddock will take place in the Rufka, the football stadium, the Rosneft football fan park. Unfortunately, I don't think we're going to be able to bring you that. We will be able to celebrate this. Congratulations to all the winners. At the moment, we are waiting just for Habib has got Abdullah Al-Rawahi waiting for an interview. Over to you, Habib. Thank you, Henry.
شكرا للزميل هنري طبعا اللي رافقنا التعليق خلال اليومين الماضيين على طبعا النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم للكارتينج. معنا طبعا اليوم بطلنا طبعا عبد الله الرواحي الفائز قبل قليل بسباق الدي دي 2 والمتوج بطلا طبعا لهذه الفئة لهذه النسخة. عبد الله مبروك الفوز بالسباق هذا، حدثنا عن الشعور وانت في الامتار الاخيره والصراع الكبير اللي كان مع نهايه السباق. الله يبارك فيك. أول شيء أحب نشكر كل يعني المنظمين على يعني هذا الإيفنت الجميل، ونشكر فريق عمان بعد نفس الشيء. الحمد لله يعني قدرنا نخلص المركز الأول. ما كنا يعني قبل الويكند ما كنا نحن مشاركين، ولكن صار ظروف. انا على فكره، وهذه يمكن يعني بالمناسبه يمكن الفكره يمكن ما يعرف المشاهدين المتابعين انه عبد الله اساسا ما كان المفروض يشارك في البطوله هذه لولا طبعا اصابه طبعا المتسابق وهيب الخروصي في البطوله الماضيه كانت طبعا روتكس عمان الامارات، وبالتالي جاءت مشاركه طبعا عبد الله بديلا لوهيب الخروصي في هذه النسخه. ولكن كيف حضرت نفسك اساسا في خلال فتره بسيطه، خلال اقل من اسبوع، للمشاركه في هذه التظاهره وهذا السباق الكبير؟ قبل ما نبدا يعني النقطة اللي ذكرتها عن وهيب اخوي، وكنت اتوقع انه هو اذا شارك في هذا السباق كان ممكن حتى يقدم مستوى طيب نفس الشيء. فهذا الفوز له هو، وان شاء الله يعني يرجع اقوى نفس الشيء، وننتظر في السنة الجاية بعد. ومن ناحية التحضيرات يعني صح انه ما كان عندنا وقت كثير، بس طبعا انت تدخل لازم يكون عندك ثقة بنفسك. قلنا نشوف كيف يعني مستوانا في هذا السباق، وكل سنه يعني ندخل. يعني صح ان انتقلت بالراليات، ولكن الكارتينج يعتبر اساس رياضه السيارات، فمهم جدا انه انا كل سنه ارجع واسوق بين فتره وفتره. إذا هي طبعا صادق الدعوات طبعا لبطلنا أكيد وهيب الخروصي إن شاء الله بالشفاء العاجل والعودة السريعة إن شاء الله إلى حلبات الكارتينج هنا بعد. طبعا ما يعني دائما من الأبطال المميزين اللي أكيد شرفونا. بالمناسبة طبعا عبد الله بطل رالي، بطل واحد من المنافسين الأقوياء على بطولة الشرق الأوسط، وشفنا فاز في العام الماضي بمرحلة أو مرحلة عمان في واحدة من مراحل الشرق الأوسط. عبد الله الرالي قريب 26 واحد، كيف الاستعدادات وكل الأبطال جايين هنا في مسقط ان شاء الله للتنافس في الرالي؟ اول شيء اول جوله بيكون طبعا رالي بلدي، فمهم جدا ان احنا نكون محضرين بشكل قوي لهذا الرالي. واتوقع ان احنا بنكون يعني منافسين اقوياء يعني في هذا الرالي، خاصه انه في اسامي كبيره مشاركه. ولكن يعني في كل سنه نحن نتطور، خاصه من الفريق او مني انا، ونتمنى التوفيق ان شاء الله والسلامه. سؤال اخير عبد الله، تابعت السباق الاخير الحين في الار دي 1 سبرنت؟ وديع الخروصي كان ماسك السباق بشكل زي منافسه كبيره كانت من طارق المو واحمد الحمادي، كيف كان شعورك وانا كنت اتمنى اكيد الفوز يكون لوديع، ولكن في الامتار الاخيره ضاع الفوز؟ اكيد طبعا هذه طبيعه يعني السباقات، فيوم تفوز يوم يكون طبعا يعتمد على حظك نفس الشيء. فهو اكيد يعني قدم يعني كل ما عنده. في النهايه اكيد نقاط مهمه لفريق عمان نفس الشيء. فنشكر الجميع خاصه اللي مشاركين من فريق عمان، نشكر الجمعيه العمانيه للسيارات لهذا يعني الحفل الجميل. وان شاء الله في يعني السباقات القادمه نشوف في متسابقين اكثر، خاصه من السلطنه او من الخارج ايضا. شكرا لبطلنا عبد الله الرواحي، ومبروك الف مبروك مره ثانيه الفوز بهذا اللقب. يعني شكرا جزيلا عبد الله، احسنت. الله يخليك. Again, thank you, Habib. Abdullah, I know you've just spoken wonderfully, eloquently there about what it means to you, what it means to the event. This event is drawing to a close for 2022. You have been here, you've been here, I was here at the very start as well. The event grows. It grows not just for Oman, it grows for the region. We have seen new nations win, new nations stand on the podium, but Oman will always be the spiritual home of this event. So it just leaves me to say shukran for all your hard work. Habib has been working tirelessly with the local TV stations to publicise this event to a wider audience. Your family have worked so incredibly hard, your father, your brother, all to make this event possible, to welcome the karting world into Oman's warm arms.
we are going to have the closing ceremony later on. Can you please, just one more time, say thank you to your team and to your colleagues and to our karting family, and wish us that we see you back at the spiritual home of Mena sometime very soon. This event will grow, it will travel around the region, but Muscat Speedway will always be the spiritual home of the Mena Nations Karting Cup. Habib, join us once again. Abdullah Al-Rawahi, Habib Al-Zawawi, the voice of Omani motorsport. It's time, one more time, to say shukran, thank you, and goodbye. In whatever language you want, my son. Thank you to all, to everyone that's put an effort in this event. We've seen how, it evolved through the 3 years. And I'm very happy to be a part of it as well. And let's see how we can move on and develop this event. And thank you to everyone from the organization, the teams, and everyone that's been a part of it. Thank you. Well, thank you to you. Thank you to you. Most importantly, thank you to you, the viewers. Without you watching, contributing, this event would not be half as colourful as what it is. So, Habib, as the voice of Omani Motorsport, please send us home. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات اليوتيوب والفيسبوك خلال الفترة هذه النسخة الثالثة. أنا شخصيا أعتبرها النسخة الأجمل، النسخة الأروع ما في الموضوع. هذه ابتسامات كل المشاركين، طبعا 140 من 16 دولة. استمتعنا معكم اليوم. حفل ختام إن شاء الله على الساعة 5:30 إن شاء الله. شكرا من القلب لكل تعليقاتكم في اليوتيوب، لكل تعليقاتكم في الفيسبوك. استمتعنا أكيد بكل المشاهد الصغيرة اللي حصلت. مبروك لكل الفائزين، وإن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في نسخة قادمة من بطولة كأس الأمم للكارتينج. شكرا لزميلي هنري بوديت اللي كان معي على التعليق طوال الفترة الماضية طوال اليومين، وشكرا أكيد ومبروك مرة ثانية لعبد الله الرواحي، وشكرا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Good night. كل يوم يحمل لنا شيئا جديدا، ينطلق بنا إلى أفق أوسع، ويفتح أمامنا أبوابا لم نعرف وجودها يوما. وحتى نستطيع الفوز في عالم دائم التغيير، لا وقت لدينا للتردد أو التراجع. في صحار الدولي نمهد دروب الفوز لك، لأعمالك، لطموحاتك، ولكل من يعيش على أرض هذا الوطن. وهكذا نضع بين يديك أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، لترى اليوم برؤية أوسع، تمضي في درب أكثر وضوحا، تواكب العصر وتكون في المقدمة. لذا نسابق الزمن أمامك لنضفي إلى تجربتك المصرفية قيمة أكبر وسرعة أكثر، وبذلك نضع الفوز بين يديك. Every day holds a new opportunity, broadening our horizons,
opening doors which we never knew existed, and to win in this ever-changing world. We shouldn't think twice or give up. At Sohar International, we paved the winning path for you, for your business, for your ambitions, and for our people and nation. We're committed to bringing the latest digital and innovative solutions within your reach, so you can see today with a broader vision. Choose a clearer path for your steps. Keep up with time and always aim to take the lead. This is why we race ahead. To add more value and more velocity to your banking experience. And with that, we put winning in your hand.